Cara Qatar passa un primo profeta, primo presta, prese hand. Allora ma soprattutto Rico comete alla sasa facciamo samoti. Devi soltanto devi soltanto devi soltanto halala. Mudimo comete di tosote mudimo salolete per il fatto che faremo tote di batte. Morena Ariatamela mudimaka che vorrapena che occupa Jehovah Autun Twitter, Pico Cometa, Hagibita, Libita, just got Salam, Farasia, Electric Tempering, Afita, Rapela, Gabi Homos. Yale Habuela, High, Haba, Unsule, Tonali Fumani, Impamul the Head, Yale Hatamela Pilahasapaka, Homademo. Kami kokobeta utsabaku bisa hako. Ada mutimu anseba kime salibe. Ada haba buela kai atsahana lafala. Murima kagani lekete tempile bot sabale mon. Ekale lero na kai kokobeta jala kamane kaita. Ore ada buela mala pengaru na murima kam. Rekale pahami se. Rene monta te kali baka. Nanta teramela, hamohani mufumani hakali namame. Dima kali bakala bone, katotio yeva file nyone, kikamona rekopani mona. Rebukala tsote mudimo, koto kamone Jehova, habitama kreku, koba pesa mudimu haraska bakatsela, abatsola pelentate. Akhela ni muhaho mudimwaka wetale hamala ni kopana bakopana ni kata sikawa ni mudimo mwete hante Jehova ananya no khamudimwaka afetula ni bitala akala ramela yaba kutwakale tsatsile na mudimo utabitso murada fita utabitso Solomoni obale mudimwaka kiyona Jehova ukwaketse tempele Eu voce recone camacho. E cara Jehova, somos todos que caem no maka. O cara tsolelisa. Esse menino ela me vai. Como foi la palahai. O vai se hantentate. O vai bolo que vai sirelete. Di tonzote. Mudimwaka, cara kasibaka. Mona morele te mudimwaka. Kona ni marena sibaka. Lebane mudimwaka rebata metahwe akui panele kabane mudimwaka dala kautla ipana la kanta torna Abrahama waba muthagana la fatsa mudimwaka lebane Jehova haba yabani bilali khetho le Parliamentary kaofela ad fatselena mudimwaka la Lesotho rebata metahwe nontate adawe nontate utaipanela nkabone kama khole dikhetho tsa bona Usubatona la facentate, or Havaya la Catamare, Baikawi da Fitamare, in a Haya, I had in Twamudimuaka, a Lansana Lira, Talimu Futukala, when I put out a pillory, Morana Oya Dumena, Famata, Horengayan Twain, in a Hamu Dumela Morena, when I told Qatar le bone mudimwaka bale fatsela Lesotho baba tale ba ni dikgetho mudimwaka ba tla ba kope go wena morena iba wena o tla ba dumelela gore ba fematla gore tsotsa tse ba tsa di etsa Jehova di di tshogona la fatse go wena mudimwaka re le botse ka mona le ba etsa pele ba dikereka ka o fapana ba tshwana la fatse ntate le mafumahadi a bona le setšhaba sotlhe Jehova sa selenka hare ga sebaka sena sa selenka hare ga tentena modimaka se tshwana la fatse ntate le baletsi ba di trumpeta modimo ba raba Aroni ba tshwana la fatse morena ba re ha o kata modimaka go tshwana la fatse wa modimaka ba banka ditaba morena ba di nyamosetsa go wena ka molomo wa trumpeta
re gona bogientate modimo ka re tla tsamaya bongmogolo wa moanka sebaka sa gae a be wena Jehova o tla yang ka ditsela ka go fapana le dikoloi tse re di kalameng a be wena morena o tla tsamayang ka pele ga tsone jalo ka o tlwaeletsa ka maiseraela ga ba tloga lefatshe la Egepeta ga ba ka ba latlha modimo wa ka ga ba ka ba senya ga ba ka ba lapa leetong la bone o bile le bone ba ba fitlha kanana le ka letsatsi la morena wa ka le rona o tlo tsamaya le rona re be re fitlhe le rona re tse gore go rorise jaaka Jakobo a tlile a re ga modimo a ka mpoloka leetong lena leo ke le nkileng a mpha dijo a mpha diaparo ka baka boela ntlo ya gantate ke lokile ke tla tebola selekane le Jehova e tla ba modimo wa le rona modimo wa ka tla re fitlha malapeng re tla go leboga re tla bua jaaka Jakobe modimo a ka tšhonolofatsa ntate wa lelapa le tulo ya gage le botlhe modimo wa ka le seo mo nfile le sona Jehova modimo wa ka mo ekeletse gobane ke wena mo kgethile modimo wa ka go ya tanyelole modimo wa ka a tla shebe dikhutsana a gone jalo morena wa ka mo etsetse modimo wa ka jalo ka o tlile wa etsetsa Jobo le ene mo etsetse jalo modimo wa ka re kopa tsotlhe modimo wa ka ka lebitso le legolo le le okametse mabitso otlhe e leng la Jesu Kriste wa Nazareta o re gatatseng lefu a re tloela bophelo bo bo sa feleng o re tla dula re mmoka ka metlha amen. re o fa mmino, ditshwantshiso, ditemana. The songs and poems taught in Sunday school are more than just children rhymes. Ithutele go
Ntataise. Na o tseba ka kotloloho moo o ka fumanang ditshebeletso ha o di hloka mafapheng a mmuso le a ikemetseng? Tsena tsohle o tla di fumana lenaneong la Ntataise. Atamela televishene ya hao Labone le leng le leng ka hora ya borobedi mantsibuya. Re tataye ho ya ditshebeletsong. Ntataise, lenaneo le tlisang phetoho bophelong ba hao. Silivere le khauta hakina tona impaki unehela seka pilumyaka kere silivere le khauta hakina tona impaki unehela seka pilumyaka kere modimoki eu kia
kieu Kirimotimo kieu Sibuke kirimotimo kieu Kakiso kirimotimo kieu KwaZulu Natal motimo kieu South Africa motimo kieu Kiri kiri motimo 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 kieu Motimote kiri motimo kieu Kiri motimo kieu Kiri 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 motimo kieu Kiri motimo kieu Jehovah kina laha. Hallelujah. Hallelujah. Imoni Jesu. Yamutsiva Jesu. Udila Jedi Buti Fela. Imoni Jesu, Kiyamutsiva Jesu, Udila Chedi Buti Fela. Imicha Jesu, Kicha Ira, Udila Chedi
tšhedi botse fela he ke re a ka go direla a ka go direla a ka go direla tšhedi botse fela o dira tšhedi botse fela. Thank you, Jesus. Hi everybody, my name is Levo Sakobela and you are listening to the Ultimate Radio. May the Lord bless you. Don't change the dial. Setjhaba sa ho beha peo bana ba morena Moshweshwe ketekang dilemo tse 50 tsa boipuso ka thabo le ka kgotso kaofela re tjhabana sa kgomo.
ha ke dumedise mmui wa television ya Lesotho letsatsing la kajeno mo re tsebang hore Parliamente ya 10 e tla ba le phutheo mo teng ka kotlolo e bitsweng ke motlotlei ka mora hore ho phethelwe jwalo dikgetho tsa tsome matsatsing a robong a fetileng mo eleng hore letsatsi la kajeno mesebetsi tla hle e be e mmalwa jwalo ka ha ile tulo ya pele ya Parliamente. Letsatsing la kajeno ho tla hlopholla le ho hlalosa tse bang e tla ba diketsahalo tsa bohlokwa tse tlang ho etsahala Parlamenteng ya letsatsi la kajeno. Re na le monghadi Sekonyela Mapetja o tswa lekgotleng la mekgatlo e ikemetseng Lesotho mme bona mosebetsi wa bona o moholo ha dikgethong tsena tse sa tswa feta ba bile teng ho fana ka thuto ho bakgethi ba boela hape ba lebella tsona dikgetho tseno tse akaretsang tsana hore na ebe di tsamaya ka tsela ya mofuta ofeng. Kajeno ke moeti wa rona ho tla hlalosa hore na ebe re ka lebellang ha kwa moele mhlompheng ke o leboha ntate Mabothe ke o dumedisa wena mmui hae moo ya go motlotlo re be re tshwaetso re tlo ba kwano ka mora mosebetsi no so hlalositse go entseng rona re le lekgotla la mekgatlo e ikemetseng hore re buele Basotho hae mona le kwana matjhabeng mo a hona teng rona hana mosebetsi ona jwale se hlohlolo sa ona e ba sa mofuta ofeng ho tloa kajeno le ho ya pejana rona re tla lebella ho bona ho etsahala jwang ka moo re bopeileng ka teng re le naha le melao ya rona e tsamayang ka teng ona tebello ya rona ke go tloetsa le jwang. Letsatsing la kajeno mesebetsi ha e mengata haholo ra tseba ke mo tla kgethwa speakera le motlatsi wa hae mohlomong le mesebetsi e meng e ntseng e kenella e tshwantseng ho phethelwa letsatsing lena jwalo ka ntse re tseba hore le tona kgolo ka molao e tshwantse e kgethelwe hona ka moo ka pomekga le makgotle ba nga ikopahantse ba tla supa yana le bongata fela ha re qala ka speakera mosebetsi wa hae ka kotlolo ka haro ho ntlo ya setjhaba ke ofeng. Eya ntate mohlomong jwalo ka ha dintho tsena ka nako nngwe ba thutwa hore jwale bana ha ba yo ba sekolo bakeng sa ha thuto ya kalo jwale e tla ba thuto ena ya boholo ya batho ba baholo bana jwale ba ithuti ba ntse ba dihlopheng ha e hliya soka ba tulo ya pele ka jeno ke mpa ile tulo e kgethehileng fela ya ho etsa mesebetsi ena e kgethehileng re tla hopola hore ka baka la hore rona Lesotho mona ka lebaka la ho ga mokgwa ona wa puso kwana manyesemaneng re constitutional monarch and parliamentary democracy mme ka hona re sebedisa mokgwa ona o bitswang Westminster wa ho tsamaisana mme tla re ka mora hore re be le speech from the throne now mo motlotlei jwale e leng yena hloho ya Parlamenteng a tla ya Parlamenteng a fihla a bolelana mmuso wa hae jwale nakong ena ya tulo ena ya ona ya pele ya dilemo tsena tse o tla phela ho tsona na o lebeletse ho etsa jwang jwale re tla qala ho bala tulo ya pele empa ka jeno ke moo re na le tulo e kgethehileng moo mesebetsi e meholo e leng mmedi e ile etswa Parlamenteng ka tebello ya ka moo tsamaiso e leng ka teng. Mosebetsi wa pele o moholo ke wa ho kgetha motsamaiso wa dipisano le motlatsi wa hae mme be ka morao ho moo Parlamente a nka kano e le ditho tsa ntlo eo ya 10 jwale tse ding tsohle kaofela tso tla ntataisa ka tsona tsa bo kgetho ya tona kgolo dintse di tsosa re tla re phula letla ka tsona di tla ya hobane ha ke mo ha iso le haeno ha re tshwane le di-republic mo batho ga ba kgetha ba hle ba kgetha tona kgolo ka kotloloho mona ha bo rona ha re kgethe ka kotloloho re kgetha Parlamente batho ba re ba kgetha mmane mabatweng re kgetha Parlamente mme Parlamente ke yona tla re tswalla kapo ba kgethiwa ka mongadi bona ba tla re tswalla puso ba tla re tswalla tona kgolo mme re tla re di bona ditaba tse rona hana di etsahala jwang fela ha re sheba re ka lebella dintlha di fentse o re nana hore motlotlei ra Basotho a ka hla ditoboketsa mohlomong punya ha e ka letsatsing la kajeno mohlomong re tshwara hanyanyana eno pele re ya ho yona re thalatse ena ya kajeno bana jwale ha o sheba puyane ha e fetileng le rona ona ba ile dintlha tse boima ha kae tse matla ha kae tseo re kgaoletsweng ka nako ena e re la ga dikgethong ka yona ke belela go tla nna diphete empa re tla kgutlela ho yona hanyane empa ka jeno ha ke re jwalo ka ha re lebeletse go lo kgethwa motsamaiso wa dipisano mme tebello ke hore jwale ho tla hlaka boipopo bona bo makgotla le mekga bo seng bo entse hobane re tla hopola hore dikgethong tsena re ile ho tsebahala hore na makgotla le mekga ya dipolotiki e ipopile ka sebopego se feng hona le baneng ba na le boipopo ka nako eno ba ile boipopo ba busang ba diphati tse supileng fela tse tjhaitse se dia jwale etsa setlamo sa ho ya dikgethong ga bona se diphati tse tharo tse hlaellang ka hodimo ho boetsa hape bona le boitlamo ba diphati tse 4 tseo tsona ne di bohanyetsi ka nako eno mme boitlamo bono ka boipopo bono ba ditlamo tseno ke bona bo hueng dikgethong ka tsona mme a se di khutlile boipopo bane bo eneng ile bohanyetsi
bo tlile bo se bo bonahala bona le dipalo tse ka hodimo hobaneng ba busa bo se bona le dipalo tse tsa 63 mme taba tseo mme ba etsa le di-press conference tse mmalwa tse ba bontshang hore e fela e hlile ba tla thea puso ba ntse ba le jwalo mme re lebeletse jwalo ka ho tla kgethwa motsamaiso wa dipuisano ha re sella thebe hodimeng rona ho etsa le jwang mehlena kaofela o tla bona ho bana le bongata ke bona ba supang hore na eba motsamaiso wa dipuisano ke o feng empa ha o ntse o belaelwa ba hlako le ntse le belaela hore ehle ba bangata haholo batho bana le bona ba beya lebitso wa bona jwale be ke mane mo jwale huang voting jwale kgethong mme eba ya ka hodimo o sa ntse a bontshana ka hlako le feng taba yana e qabolang ke ya hore parlamenteng ya ha re kena parlamenteng ya bo robedi pele na bo robong ka nako eno ga hopola hore ne di fasane haholo ke mo ke bua ka ha re tla ya pusong ya 2012 ne di fasane haholo ha re tswa dikgethong jwale ke hopola eo ka jeno a seng a theile party e ntjha ya AD a neng a bua haholo ka minority government ka nako eno a bontsha hore ba ka sebetsa ka yona ke tla etsa taba eno bana jwale ka lehlono le tshabehang parlament ya rona e bula ka jeno ka mora hore jwale kwana mo go khile mmatla teng Englane le teng prime minister o sa ile a bitsa dikgetho che rona re shebelletse re sa tsebe le ona ebe hobaneng a ne a di bitsa hobane ona ntse ana le bongata ba parlamente empa ona hopola ho tla ha khutlana le 2/3 majority hobane jwale ena ke ya tshetsang taba ena ya hore Britain e tswe ka hare ho Europe mme ona bona eka ha ana dipalo tse ngata haholo tsa hore a hulanya bana ba ba majweng tabeng eno jwale o tlile di fokotseile haholo mme ke hopotswa taba ena ya bua ka ena ya minority government ona hana e etsala jwang bana le kana kwene re ile nna ka bolela hore ha o etse ka shishi minority government o etsa fela hona le ba reng le ha ona le dipalo tse nyenyane jwalo re tla o tsheetsa bakeng sa hore o betona kgolo re tla o tsheetsa o fitisa melao mme kana kweno ona e bua jwalo mokola kana kweno empa ya ga o so fitla parlamenteng jwale ka baka la ho ntse ona le ho se hlaki hantle bona ba bangata ke ba fenga 2012 ya mabitso a ba mabedi mono mme le mekgahlelo e ntse le mmedi jwalo ka ntse le mmedi hona le bana ba bontshitse hore gona re ya ka motho a itseng le speakera re ya ka itseng e le motlatsi wa hae mme le hlakore le le qetetse le bohanyetsi ka 2012 le neng le puso pele 2012 itse ka go hlolwa ka lebitso la lona la speaker ha o so kgethwa motlatsi ya ba ya neng a tshetsa lebitso lena o a hlokomela ho hela re hlotse jwale ke dipang ya ba ha bana ba lebitso la bobedi la rona ba re motlatsi be mang a ba sa le tshetsa a le ka go bontsha ba ha bo molaetsa hore re se re hlotse ha se ba itlontlollang empa ba ha ba le bona ka ho se bale hantle hore ba se ba hlotse ba nna ba nyolla lebitso la ne hape mme a hlola hampe haholo ke belaela hore ka 2015 ha re ya taba ene se hlakile hore ha ba se ba hlotse lehlako le se le hlotse ka motsamaisi a la go fitla ho motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano sentse re ya ka mo ba yang ka teng ke belaela hore ka jeno ho tla ba jwalo lehlako le tla hlaisa e leng lena dipalo tse ngata leo ke lebeletse hore ke lona le tla hlaisa la ntla hlaisa empa re ya o tlatsing ke belaela hore o tla sa wa tsamaya no push to bana jalo go so hlokometse hore na o hlotse ke o fe ga hlotseng mme mohlomong ka ha jwale gona mona mo re teng le wena ha re tsebe na e tla ba mang mosotho ka nna ba o tla tsware he bana tsware jwetsa ka na o a tseba yana sa ntse a tseba ka neti mona mo re teng ha re tsebe na e tla ba mang fela re lebeletse hore o tla hla ka lehlakoreng la ena la bana ba se ba ipitsa ka ba ipitsa 4x4 he bana ba reng ke 4x4 ba diphadi tsena tse nne ke bona ba re lebeletse ba tla hlaisa speaker ka ona ka teng le bitso le tla hlaha ho bona le ba reng e be yena motsamaisi wa dipuisano fela mesebetsi e moholo ya ho ba motsamaisi wa ntlo kapo o le speaker ke efeng e bohlokwa e le hore ehlile o tla bona kgang ehlile e ba e kgolo ha o tshwantse o kgethwa mo ke hobane jwale ka mo re bopeileng ka teng mona ha bo rona mo jwale go bonahalang ditaba tsa ntse o buleng ka tsona ha o tsa di reform tseo re reng rona ba mekgatlo ikemetseng ke sona se hlohlolo sa dintlha tsohle tse teng naheng ena ha di soka di ba teng tjena na ha o kgethwa motsamaiso wa dipuisano ko ba mo kgethang ba sentse ba re puso e ka ho rona mme mosebetsi wa hae o fapana le ono mosebetsi o moholo ka ho ke motsamaisi wa dipuisano
ke yena ya tsamaisang dipuisano ka ntlong eno ya bakgethwa, mme re tle re hopole hore ntlo ya bakgethwa mokgwa o e tsamaisang ka teng, mokgwa o ho buang ka teng ka mono, ha o tshwane le mokgwa o buang ka ona diphuthehong mona, ha o tshwane le mokgwa o buang ka ona ka kerekeng, ha o tshwane le mokgwa o buang ka ona dibokeng kapa pitsong. Mme ho bua ka mokgwa wa tsela ya parlamenteng, mme kutlwiswa ke hore jwale motsamaiso wa dipuisano e be motho ya tla tseba hore parlamente eo e tsamaisehe hantle, hobane ha ditho di kene ka mono di batla ho bua, wa utlwahala he hore qalong tjenana o tla leka ho abela motho e mong le mong hore a bua ka betse puo ya hae ya pele. Fela ha se di roropa jwale hleo so tsamaiswa, ho na le melao le melawana e tla fetiswa jwalo ka re la ra bua hore motlotle o tla bolela mmuso wa tla etsa bang. Ho boetse ho na le ditlhahiso di tsitsing, ho na le dipotso le dikarabo tsa matona. Mosebetsi o moholo wa hae ke o bona hore taba eo business committee ya parlamente e luileng hore kajeno ditaba tse tlo bua ke tsena, ditaba tsena di bua di fele, mme a tsamaise ka tsela e tla etsa hore mahlakore kaofela a kenye letsoho tabeng. Taba e be ka ha jwale rona mona Lesotho re kgetha batho ba re emelang, mofuta wa rona wa demokrasi bona wa boemedi le maparlamente, ha re ipuele ditaba tsa rona ka kotloloho, mme tebellwa ke hore motsamaisi he a phethahatse taba eno ya boemedi bono bo Basotho ba ba kgethileng hore ke baemedi ba rona parlamenteng. Jwale bo phethahatse ka hore ba etse mosebetsi ono wa bona wa hore emela mo parlamenteng ka ho tshohla ditaba tse tla etsa hore bophelo ba ka le ba mang le yena Mosotho mono mo teng bo ntlafale ka mawana, ka maano le ka melao le ka ditshisinyo tse tswang ntlong eno. Mme e tshwanetse re motho eo he ya tla tswetsa mosebetsi, mme motho ya tla tswetsa mosebetsi ono jwalo ka ulana mapotsa ona ebe motho wa mofuta ofeng. Motho eno a tla tswetsa mosebetsi ona ke motho eo ka Sesotho re reng ha se sefela pelana, ka sekgowa ne re tla re it should be someone with a big heart, ya nang le kelohloko. Motho ha motho o na le kelohloko ke hore le ha ba mo diela wa hlokomela bona ba ntiela ba na le kelohloko, mme o tla hana hore mona jwale naha ena e iswa ho sele ke ha na le kelohloko. Mme ha na le kelohloko o boetse hape o na le boikemelo, mme ka sekgowa o tla thwe o na le sound judgment. Mme motho ya jwalo ya seng ya sefela pelana hobane jwale ka moo no ha ke re jwalo ka ila ka bolela mmui hore ka ha dipuisano tsa ka teng ha di tsamaye jwalo ka kereke mohlala tse bonolo haholo tse o mametse motho a inotsi fela, ha se pitsong kapa sebokeng, e hlile ho a thetlanwa ka mono, ho thetlanwa ho ka nako nngwe hlileng ho beng hore batho ba bona hale ba fufulelwa. Mme tshwantse ba motho a tsebang hore a phamele mapoko ano a tseba ho laola boemo bono. E tshwantse be motho ya mamelehang ha a bua bana batho ba mo hlompha, e leng motho eno o tla thwe ke motho a nang le seriti sa ho mameleha. Hobane ha o beile seheshana fela mono, le ha ka ba le ditaba a tseba tsamaiso etsa bang, ha sa mamelehe ho tla ba thata ho tsamaisa ntlo eno. Ntate Mapitla re tla re tswela pele ka ditaba tsena hoba jwale ka mola ka mo mosebetsi le mongata ehleng o so batla o qala, mme re tle re fetele ka teng re utlwe hore na ebe tse ntseng di etsahala ke difeng. Mui wa television ya Lesotho re utlisetsa tsona di le jwang. Dated 8th June 2017, this year the third King of Lesotho. Ha re rapeleng. Modimo ya matla ohle, ke ka wena fela marena a busang le mahosana a sebetsang toka. Ke ho wena fela ho fungwanwang bohlale, kelello le kutlwisiso. Rona bahlanka ba hao ba fokolang, re phuthehile mona ha mmoho ka lebitso la hao, mme re kopa ka boikokobetso hore o re tshollele bohlale bo tswang hodimo, hore bontsha le hore tsamaisa ho tsohle tseo re tlang ho di etsa. O re thuse re tsamaye ka tshabo pela sefahleho sa hao, re lahlele hole le rona dithato tsa dipelo tsa rona, boikgohomoso le boitshepi. Tsohle tseo re tla di phetha mona
ebe tse tlotlisang lebitso la hao le halalelang, ebe tshebetso ya borapedi ba nnete le toka, ebe poloko le hlompho le thabo ho motlotlehile le tsie wa boraro, le tshireletso ho tonakgolo ya rona, baetapele ba mekga ya bohanyetsi le ditho tsohle tse kgabane tse phuthehileng mona, ebe nala lefatsheng le kgotso, meferefere e fele ka hohle, dipelo tsa bohle di ke di kopane, mme lerato la nnete la bokreste la ho rata bana ba bo rona le tie ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. You may be seated. Bahlomphehi ba kgabane, ka la pele ka ho isa hlompho motlotlehi tsie wa boraro ho mohlomphehi tonakgolo, ho the President of the Senate, ho lona bahlomphehi kaofela ka kakaretso ditho tsa lekgotla la setjhaba. Mosebetsi jwale ka ke se ke hlalositse mme ke badile tao eo ya motlotlehi kgosi, re tla tswela pele ka mosebetsi jwale wa ho kgetha motsamaisi wa dipuisano, mme ka morao ho moo ho kgetha motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano, mme ne ke re fela haholoholo ho ba soka ba tlwaela kapa hona ho tseba taba ya tsamaiso ya melawana ya rona, standing order. Sena qalong re se etsa tlasa temane ya 63.4 e le ho bontsha ha hona mosebetsi o ka etswang ka mona ka parlamenteng pele ho ka kgethwa motsamaisi wa dipuisano. Ho tswela pele mono hape ho bontsha standing order number 6 ke sona se re tataisang hore na taba ya ho kgetha jwale ka se re boletse na e tla tsamaya ka tsela efeng. Ke mpe ke bontshe fela hore ha ho kgethwa bakeng sa tsona dipositsheng tse pedi, ho kgethwa mabitso a mararo kapo a sa feteng boraro, e ka ba le leng, e ka ba mabedi fela sa feteng boraro, mme ha o le jwalo ntlo e kgabane e tla tswela pele ho vouta. Ke bontshe hape hore ballot paper e sebediswang tsatsing lena ke ya sebopeho se tjenana ka hore e ngotswe National Assembly election of a speaker, mme ka morao ho teng ke setempe sa ofisi ya mongodi wa lekgotla, e leng hore ha hona ballot paper efe kapa efeng e ka dumellehang mona ha e se ka tsela eo ke hlalositseng ka teng bahlomphehi ba. Mme ha se ke itsatso ho ntse ho tshwana tjhe, se re tla hlalosa hape ha re tla ho ena ya bobedi ya deputy speaker, empa se ke tshilo hore standing order 6 ke sona se bontshang na ho tla tsamaya jwang, le standing order number 7 le standing order number 8. Mme ha ke itsalo bahlomphehi jwale re mothating oo ho ya ka yona tsela ya tshebetso ho etswang nominate or propose lebitso, mme ho ikgodisitswe hore le motho yo e bang o fana ka lebitso la hae ebe o ile wa dumella le yena e le hore a tlatse ho amohela thonyo e jwalo. Ya bobedi, thonyo e jwalo e tshwanetse hore e tlatswe, it has to be seconded. Mme ha jwale bahlomphehi ha ke re mosebetsi wa qala ka hore I call on propositions for the name of a candidate to fill the position of speaker. Ke a leboha ntate Clerk. Ke o fe sebaka mohlomphehi setho se kgabane sa Ditabaneng. Sa Ditabaneng. You have the Ke a floor. leboha ntate Clerk. Ke hlahisa mona lebitso la Honorable Sephiri Motanyane le yena speaker. Ke a leboha. Honorable Sephiri Motanyane, his name has been proposed. Any seconder?
Honorable K. Magwa. Ke a leboha mohlomphehi Clerk ke tlatsa lebitso la ntate Sephiri Motanyane. Ke a leboha. Honorable Speaker, Honorable Mutanyane has been seconded by Honorable K. Magwa. They have been the position, jwale ka ke la ka hlalosa bahlomphehi hore ha fela ebe ho na le lebitso le le leng ho bolelang ke hore jwale ka di-standing order di supa ha re sa tla le ho fetela mona mothating o se ke buile ka ona ka mantswe a mang. Honorable Sephiri Enoch Motanyane has on that the Honorable okay. Ke a leboha mohlomphehi ne ka no phamisitse letsoho mohlomphehi empa jwale ka ke tle ke potlakele mo ne ke hlalosa teng hore ka tsela eo se hlaloseditswe mme e le mo lebitso le entse propose le entse second ho bontsha ha ona bohanyetsi ho hang. Therefore, Honorable Sephiri Motanyane has been elected as the Speaker of the National Assembly of the 10th Parliament. Mme ke tla kopa mohlomphehi kapo bahlomphehi ba tataise Honorable Motanyane ho tla setulong sa Speaker a tla tseba ho amohela thoi. His Majesty King Letsie III, honorable members of the National Assembly, distinguished guests, members of the press present here today, ladies and gentlemen. It is with a deep sense of honor and gratitude that I accept the nomination and election by the honorable members as Speaker of the National Assembly of the Kingdom of Lesotho. Even though my presence here feels like homecoming, I must confess, however, that when I was approached to take up this office, I thought long and hard about the offer for various reasons. Firstly, I had been of the view that I have made enough contribution in the development of democracy
and good governance in Lesotho. And that I had therefore resolved that my days in the public service were over. Secondly, my decades-long experience as Member of Parliament has taught me that this office comes with great responsibility and requires a high level of expertise. Thirdly, I am following the footsteps of highly accomplished speakers, none more other than Walter Stanford, the first Speaker of this National Assembly, who set a high bar for us as the first Speaker of this House in our post-independence era. I'm sure you do, therefore, agree with me that the challenge before me is indeed daunting. After agonizing on this issue for some time, it came to my mind that serving as a speaker is serving the nation. I finally resigned to the idea that maybe I have once more been called for such a time as this. I thus pray to the Almighty God to give me strength and wisdom to successfully steer the chamber during my tenure of office. As I did indicate when I first assumed this office in 2012, my fidelity to the principle of serving without fear or favor shall not wane. That is the lodestar that shall continue to guide me as I chair deliberations in this honorable House. I shall maintain impartiality at all times. As a servant of this House, I shall remain a guardian of the rights and privileges of honorable members and ensure that they are upheld. Under my stewardship, the right of members to frank, fair and honest debate will be respected. I wish to congratulate all of you for the confidence that the nation has in you by electing you to represent them in the National Assembly. Your responsibility as members of Parliament is a sacred one. You are to represent your constituents and serve them selflessly. In addition, you are legislators and overseers of the executive. The Lesotho nation looks upon you to deliver on your promises. Indeed, the rhetoric that had characterized political parties' campaigns must now crystallize into reality. A man named Steve Jacobs once said, "People with passion can change the world for the better," unquote. I have no doubt that you were propelled by a passion to serve the nation when you sought membership of this assembly, and not the passion to further your own nests. Pursue that passion vigorously, but with dignity
and change Lesotho for better. I look forward to working with you harmoniously as lawmakers and not lawbreakers. I wish to take this opportunity to implore new members to take their time to learn and not to hesitate to ask if need be. The highly procedural nature of business in this House dictates that members acquaint themselves with the standing orders and procedures governing this assembly. I am confident that the experienced members will not falter in their duty to mentor the upcoming ones. Equally, the experienced members should also continue to sharpen their competencies so that they can function optimally. Because you are now honorable members, you are expected to act, think, and speak honorably. The dignity and integrity of this honorable House shall be preserved if we have respect for one another. Maintenance of order and decorum is key to our success. Even when passions become inflamed and excessive interjections characterize our debates, accommodation and tolerance should be your best bet while submitting to the authority and guidance of the chair. To the coalition parties or partners, whatever you call them, that will form a new government. Remember that nothing happens by accident. The Bible tells us in Romans chapter 13, verse 1, that, I quote, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. This is the living translation. Because God establishes those in positions of authority, He helps them accomplish their assignment, provided that they seek His guidance without ceasing. Let the Almighty guide you in all your deeds. You may also wish to take counsel in the wise words of Apostle Paul to the Philippians, chapter 2, verse 3, when he says, I quote, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind and regard one another as more important than yourselves. I need not remind you, therefore, that you must demonstrate servant leadership at all times and prioritize the nation and Lesotho in everything that you do. Lesotho, Lesotho, be. The 10th Parliament convenes at a critical juncture
in our history as a nation. A time in which our society is highly polarized and heavily divided along political lines. Finding a lasting peace for Basotho will undoubtedly be one of the main challenges that the new government will face. Genuine nation building and reconciliation will be a panacea for the many ills that have bedeviled this country. Seek no revenge in everything that you do. In addition, good governance, promotion of human rights, and embarking on the comprehensive and inclusive reforms, as well as promoting socio-economic development, should be the priority of new government. Parliament has a clear role to play in this regard. A role to join with government and build a bipartisan deals in furtherance of goals for a better life for all. Together, you can build a country that we can be proud of and that is respected both regionally and internationally. Addressing the socio-economic problems of this country should remain central in your development plans. A country that depends on handouts for the survival of its people can never graduate from poverty and underdevelopment. Lesotho is endowed with natural resources and enough talent to pull itself out of poverty. The Lesotho Vision 2020 document identifies 7 pillars, namely development, democracy, unity, peace, education and training, economic growth, management of the environment, and advancement in technology as necessary ingredients for building the Lesotho that we all want. The attainment of these ideals will remain elusive unless there is a political will and commitment to act by government and parliament. Basotho desire to have a parliament that is responsive to their needs and fully accountable to them. Honorable members, another worrying factor to me is the low representation of women, the youth and people with disability and other vulnerable groups in the National Assembly. It is my expectation that the legislative reforms that will be embarked upon will adequately address factors that militate against effective representation of these groups, particularly people with disabilities. During my tenure of office, I intend to document all the rulings of all the speakers, previous and present, in order to serve as guidance and precedence in future matters. This will ensure smooth operation of this assembly. In the same token, the standing orders of this House may have to be revisited
in order to close the gaps that may have been observed during their application in the past parliaments. Allow me at this juncture, honorable members, to punctuate my speech by pointing out that I shall maintain open door policy. I will be available to all members and remain attentive to their needs. I will intensify my relations with everybody, the leader of the House and other key collaborators such as whips of parliament, consult them as appropriate. In addition, I will cultivate a culture of trust based on mutual respect and maintain close relations with the clerk, his management team, and the staff of the National Assembly for the success of our work. In the same token, I shall ensure that this honorable House is accessible within the confines of the rules to the nation of Lesotho, to the business, the media fraternity, and other stakeholders at all material times. Promotion of some form of interaction and exchange of views with these sectors of our society is an issue that I will look into. Once again, I wish to reiterate that I'm humbled to be elected as Speaker of the 10th Parliament of Lesotho. May I make it clear from onset. Last time when I accepted the speakership of this honorable House, I declared that I was taking a holiday to active politics, and that I did. Some of you came to me saying I must support them here and there. I told them that I had taken active politics, a holiday for active politics. I wish to I make it clear to you, honorable members, and the entire nation, that I will serve in this position for the last time. Therefore, it is incumbent upon you to elect my predecessor as a person who is likely to take over, and I intend to nurture and impart the knowledge that I have to whosoever will be elected as Speaker or Deputy Speaker, so as to increase the pool of people with expertise in the speakership role. I thank you for your attention. Thank you, Right Honourable Speaker. We may now proceed to the table to take the oath of allegiance. Kano ya botshepehi, nna Sephiri Enoch Motanyane, ke hlapanya hore ke tla tshepahala
ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlabani ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Congratulations. the next Next item will be election of Deputy Speaker. May I call nominations? Honorable N. Porshedi. Ke a leboha mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano. Ke hlahisa ka pele ho wena motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano e le Ntate Teboho Lehlweng. Ke a sisinya ntate. The name of Teboho Lehlweng has been proposed as Deputy Speaker. Any seconder? Ke a leboha ntate motsamaisi wa dipuisano. Honorable M. Mulap, J. Mulap. Ke a leboha ka nnete ntate motsamaisi wa dipuisano. Ka nnete ntate with great personal pleasure ke kopa ke mpe ke qale pele ka nnete on congratulating you on your election by this august house. And to say that with great personal pleasure, I second the name of Honorable Teboho Lehlweng. The name of Honorable Teboho Lehlweng has been seconded. Any other nominations? I see no other nominations. Therefore, the name of Honorable Teboho Lehlweng has been elected as Deputy Speaker of this Honorable House.
rest ngiyitapuyana emwe. Yes. Ntlotlei hlogo ya naga ya Lesotho le tsia la boraro tlhomphe tonakgolo Tate Pakatha Bethuela Msisidi tlhomphe motsamaisi wa dipuisano Ntate Sephiri Motanyane ge o leboela gape setulong seo ntatagona ba tlhomphe ditho tse kgabane the members of the diplomatic corps, distinguished guests and ladies and gentlemen. Ruri ke kala pele ka ho le lebohela batlhomphehi ditho tse kgabane tsa Parliament ya Leshome le ho le lebohisa ha le mona setjhaba se le supile ho tla ka lekgotleng lena hape. Ha e le nna ke lokela ho itebohela le ho leboha hore e be le kgahlilwe hore le kgethe nna ke be motlatsi wa motsamaisi wa Parlamente ena ya Leshome. Honorable members, to be elected to a prestigious position such as the Deputy Speaker of the National Assembly is, as we have witnessed, the second greatest honor and privilege that any individual may bestow to, this Parliament may bestow to any individual. Well, I am that individual today, for which I'll forever be grateful and sincerely humbled. This singular privilege is also a vote of confidence in my abilities to succeed the leadership of this august house, which defines us as a nation. You recall that Section 70 of our Constitution gives Parliament exclusive legislative powers in this country. In that regard, this leadership shall forever remain responsible to ensure that everyone understand and uphold that principle. The envisaged reform processes will have to pass that litmus test. Our other priorities as the leadership will entail beefing up efficiency in our internal systems and processes. We certainly need higher levels of secretarial services and research capabilities in our portfolio committees. Members of Parliament and the media need acceptable working environment. We also need to open up Parliament to the general public. Here, within this precinct, and at our constituency offices across all media platforms.
Honorable members, we also have international obligations within SADC, especially SADC parliamentary forums. We also have the Pan-African Parliament, as well as our Commonwealth, who we are members. And I expect all of us in this House will remain members of the Commonwealth Parliamentary Association. But in order to achieve all these objectives, however noble they may be, we will need the support of all of you, and especially the guidance from the previous speakers, and we are lucky today we still have two within us. I would also like to thank the people who appointed and nominated our names, as well as the House that has no objection to that nomination. And I hope that would be the spirit on which we are going to deal with national issues in the future. Once again, thank you very much. Khotso, Pula, Nala. Kano ya botshepehi. Nna Paul Teboho Lehlwenya ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiye wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiye wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse modimo o nthuse. Congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Clark. Ditho tse kgabane jwale ke nako ya lona. Ditho tse kgabane bohle ba kgethilweng parlamenteng ena ya 10 ho nka kano le lona ho latela melawana ya rona ya tsamaiso. Ha hona setho se ka buang ka mona ka parlamenteng pele se nka kano. Ne bua morena a ka morena jwang a santse a bua pele a ka nka kano. Ha hona ya buang ka mona pele a etsa jwang a nka kano. Jwale Clark o tla nne a le bithonye ho latela tatellano ya mabitso a lona. Honorable M. Doti, Honorable M. Fak.
nna tlohelang Aumane ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Ke a leboha. nna Mmate Batsototi ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna mošošofaku ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao wa motheo le melao ya le Lesotho melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna le hloka hlalele ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Mahau Hlalele ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho ya hae ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa le motheo melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse
nna Mmapudi Motlodi a Hlau, ke hlapanya hore ke tla tshepala ke hlapanya ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete, ho motlotlehi kgosi le tsiya wa ho boraro motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro, majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae, ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. nna le futlemente hlomelang ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. nna Nkaku Kabi, ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. nna Edward Nyapanekhaya ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. nna Mahuana Rapitso Khati, ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlamani ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. nna
Nna Thabang Kgodumo, ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete, go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgotsi le tsia wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le batlhatlhami ba go ya hae, ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Nna Nna Lawrence Tello Kibane, ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete, go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba hae, go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Nna Motebang Koma, ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete, go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro motlotlegi kgotsi le tsia wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba hae, go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Nna Nal Tusan Daniel Kompi, ke tlhapanya gore ke tla tshepagala tlhapanya gore ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete, go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia la boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae, ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Nna Sentle le bona, ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete, go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go ya hae, ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya le lesotho melao ya Lesotho. modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Nna Putswane Leeto, ke tlhapanya gore ke tla tshepagala
ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna ha bofano le hana ke hlapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna maletse malankwane ke hlapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna mošele oma ke hlapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Tumelo Rafa ke hlapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse
Nna nna palo letete ke hlapanya hore ke tla tshepala ke tlhapana tla tshepala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlo ikgosi le tsia wa boraro motlotlo ikgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae mojalefa la bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable M. Letsosa, Honorable T. Dijobo, Honorable S. Ditwan. nna nna motlalentwa Letsosa ke hlapanya hore ke tla tshepahala tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsia la boraro motlotlo ikgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Nna Thuso Elias Dijobo, ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala, mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Ditshwane Simon Ditshwane ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable N.P. Mafa, Honorable P.D. Mafereka, Honorable T.P. Mafojan. nna Nna Ntshalla Mafa, ke
ke tlhapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsieo wa boraro go motlotlo ikgosi le tsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna nna Dul Daniel Mafrika ke tlhapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsieo wa boraro go motlotlo ikgosi le tsieo wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna nna Thabang Paul Mafujane ke tlhapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsieo wa boraro go motlotlo ikgosi le tsie la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable K. Mafura, Honorable M.I. Mahapa, Honorable L.R. Mahase. nna Kabelo wa Mafura ke tlhapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsieo wa boraro motlotlo ikgosi le tsie la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Motepu Mahapa ke tlhapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsieo wa boraro go motlotlo ikgosi le tsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse
nna nna dikopo Remington Mahase ke hlapanya gore ke tla tshepagala ke tlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa go boraro motlotlei kgosi le tsieo wa boraro majalefa le bahlatlami ba hae majalefa le bahlatlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable T.T. Mahlakeng, Honorable M.J. Maime, Honorable Dr. M. Majoro. nna tshweu Thula Mahlakeng ke hlapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsieo wa boraro majalefa le bahlatlami ba hae majalefa le bahlatlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Mankwe James Maime ke hlapanya gore ke tla tshepagala ke tlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsieo wa boraro majalefa le bahlatlami ba hae majalefa le bahlatlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Moeketsi Majoro ke hlapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsieo la boraro majalefa le bahlatlami ba hae majalefa le bahlatlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable L.C. Makoti, Honorable K. Makwa, Honorable Dr. N. Makwai. nna Lesego Khalil Makgoti ke hlapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala
mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro go motlotle ikgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse. modimo o nthuse. Thank you, Lord. Nna nna Kosi Makwa ke tlapanya gore ke tla tshepala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go motlotlo nnete ikgosi le tsiya wa boraro go motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse. modimo o nthuse. Nna nna Nthabiseng Makwae ke tlapanya gore ke tla tshepala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro o motlotle ikgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse. modimo o nthuse. Honorable MV Malebo, Honorable M Madiehe, Honorable SD Mangobe, Nna nna Moeketsi Malebo ke tlapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro motlotlo ikgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse. modimo o nthuse. Thank you, Lord. Nna Motlohi Madiehe ke tlapanya gore ke tla tshepala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro go motlotle ikgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse. modimo o nthuse. Thank you, Lord.
Nna Nna Selemo Mangobe ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlegi kgosi le tsielo wa boraro go motlotlegi kgosi le tsielo la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlatlami ba go ya gae ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable T.F. Mapesela, Honorable MP Mapate, Honorable MP Makalepo. nna Nna Tefo Mapesela. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke tlhapanya gore ke tla tshepala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsieo wa boraro go motlotlegi kgosi le tsielo wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlatlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. Thank you. nna Nna Maimane Maphate. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke tlhapanya gore ke tla mme ke tshepahala. tla boloka botshepehi ba Mme nnete ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsielo la go boraro motlotlegi kgosi le tsielo la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlatlami ba hae go ya ka molao ona wa go motheo ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. Thank you, Dad. nna Motlatsi Maqelepo ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlegi kgosi le tsieo wa boraro go motlotlegi kgosi le tsielo wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlatlami ba hae go ya ka molao ona wa go motheo ya ka molao ona wa motheo le melao ya le lesotho melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. Thank you, Dad. Honorable K. Mataba, Honorable M. Metzing, Honorable T. Masriban. nna Nna ke Metso Mathaba. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsieo wa boraro go motlotlegi kgosi le tsielo wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlatlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. Thank you, Dad. nna
nna Mothetjwa Metsing ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa go boraro motlotlegi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse Modimo o nthuse. nna Nna Selema Silibane ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba mme ke nnete tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa go boraro motlotlegi kgosi wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya le lesotho melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, Dad. Honorable M. Molotsi, Honorable M. Muso, Honorable N.T. Moahi. nna nna Maiketsa Molotsi ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, man. nna nna Marefuwe Mmuso ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro go motlotlegi kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, man. Name and signature. nna Nto Moagi ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro ba nnete motlotlegi kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Honorable S. Mochobarwane, Honorable M. Mofomobe, Honorable M. Mohapinyan. nna
nna Sedibe Motšhobogwane ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, sir. nna Matshisetsa Gabriel Mofamobe ke tlhapalang ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you Lord. nna mohapinyane ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotleng kgosi le tsia wa boraro kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you Lord. Honorable M.L. Mohlajwa, Honorable T.P. Mokeretla, Honorable K.J. Mokgethi. nna Majens Leshoboro Mhlajwa ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you nna Tshweu Mokeretla ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya Lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse modimo o nthuse modimo o nthuse thank you Lord. Thank you, Lord. nna nna ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsia wa boraro go motlotlei kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho thank you Lord. nna Kgutliso Joseph Mokgethi ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlei kgosi le tsia wa go boraro motlotlei kgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse
Honorable T. Mokhosi, Honorable M.E. Mokhotu, Honorable L.K. Mokom. Nna Tshediso Mokgosi ke tlapanya hore ke tla tshepala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. thank you. Nna Mathibedi a Twini Mokgodu ke tlapanya hore ke tla tshepala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse le modimo o nthuse. thank you. Nna go belwa Letsitsi Mokoma ke tlapanya hore ke tla tshepala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete o motlotlehi kgosi Letsie wa o boraro motlotlehi kgosi Letsie la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. thank you. Honorable J. Molapo, Honorable M. Molapo, Honorable T. Molapo. Come on. Okay. Nna Joang Molapo ke tlapanya hore ke tla tshepala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro go motlotlehi kgosi Letsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. thank you. Thank you. Nna ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke tlapanya hore ke tla tshepala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho modimo o nthuse thank you. modimo o nthuse. Nna Mahala Molapo ke tlapanya hore ke tla tshepala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba o nnete motlotlehi kgosi Letsie wa boraro o motlotlehi kgosi Letsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho ya ka hae molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa le motheo melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. thank you.
nna nna Thabiso Molapo ke tlapanya gore ke tla tshepagala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlo ikgosi letsie wa boraro go motlotlo ikgosi le tsiela ba gago majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le molao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you. Honorable M. Molefe, Honorable P.S. Molefe, Honorable M. Moleleki. nna atamela nna Michael Mpadipadi Molefe ke tlapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla beloka botshepehi ba go nnete motlotlo ikgosi letsie wa boraro go motlotlo ikgosi le tsiyo wa boraro majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, Dad. nna nna Phamotse Simon Molefe ke tlapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi letsie wa boraro go motlotlo ikgosi le tsiye wa boraro majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, Nat. nna nna Monyane Moleleki ke tlapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi letsie wa boraro go motlotlo ikgosi botsiya ba boraro majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlabi ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, Lord. Honorable M. Moletsane, Honorable J.T. Modise, Honorable L. Monaheng. nna nna mogele Stephen Boletsane ke tlapanya gore ke tla tshepagala ke tlapanya gore ke tla tshepagala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi letsie wa boraro go motlotlo ikgosi letsie la boraro majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go gae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, Dad.
nna Tšhomo modise ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepi ba nnete go motlotlo kgosi le tsiya wa boraro mo tlo kgosi tsela boraro majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa ba bahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao wa motheo le melao ya le lesotho melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. thank you sir. nna Leboha Monaheng. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae. ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. thank you sir. Honorable S. Monats. Honorable T. Monyowe. Honorable L. Moramodze. nna motlalo pula selle ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo kgosi le tsiya wa boraro go motlotlo kgosi le tsiya wa boraro majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le batlhatlhami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you. nna Teresa Mapenkula Monyowe. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. thank you man. nna Lehlohonolo Joseph Moramotse. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo kgosi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro le tsiya wa boraro, majalefa le batlhatlhami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. thank you Dad.
Honorable M. Remoholo, Honorable KJ Mogoeng, Honorable T. Mosena. Nna nna Mathabo Maneo Mokomogolo ke tlhapanya gore ke tla tshepala ke tlhapanya gore ke tla tshepagala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motletlei kgosi letsia la boraro motletlei kgosi letsia la boraro majalefa le bahlatlhami ba hae majalefa le bahlatlhami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse. Thank you. Mosebetsi ntse le ona wa tulo e kgethehileng ya Parliamente o ntse o tswela pele jalo ka ha ditho di ntse di nka kano jwalo mme re tle re kgefutse o se o kae re tlo boela re tswela pele ka mosebetsi jalo ka ha television ntse o fa kgaso e utlwileng letsatsing la kajeno. Mana business ile ngolo wena man o ke so tla ntšha ntse tse ntse di bua man o tla me go thotse tšhelete o mve hana business ke ke ne le wena spider sheba mona wena o tla mo ntsha mosadi wa bona ikile ke missioning I am undercover to make sure bohle ba ntlela ngabe jo kwena they pay daily what ke etsa jwang thoki le tse nne ke yona monyetla tsela o nang lona gore nthena o etseng lo tšhala boss ya go the big man here can't take what us skanasha Lisa. Lisa. Real family. Ditshwantshiso. Ditemana. The songs and poems taught in Sunday school are more than just children rhymes. Ithutele go. You're watching the mix on a Friday. Hey! Yeah, Pans Bezu. Johannesburg, Oshapa, a music show, LTV. Yeah, man. What a talent, boy. I'm fully confident. Yeah, dude. Master, we need more. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete motlotlei kgosi letsia wa boraro motlotlei kgosi letsia wa boraro majalefa le bahlatlhami ba hae majalefa le bahlatlhami ba hae go ya ka molao ona wa motheo wa Parlamente modimo o nthuse
nna lekgetho mosito ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsia wa boraro motlotlo ikgosi le tsia la boraro bajalefa le bahlatlami ba gae bajalefa le bahlatlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna nna Mantshiwa Mosothwane ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsia wa boraro ho motlotlo ikgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlatlami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you ma'am. Honorable M. Motanyan, Honorable M. Mutubut, Honorable N. Motsamai. nna Nna Masipala Motanyane ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsia wa boraro ho motlotlo ikgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlatlami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you ma'am. nna nna Mapuka Mtubudi ke tlhapanya gore ke tla tshepagala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlo ikgosi le tsia wa ho boraro motlotlo ikgosi le tsia wa boraro majalefa le bahlatlami ba gae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa ho motheo ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you ma'am.
Nna Ntlhoi Motsamai. ke tlhapanya gore ke tla Ke tshepahala tlhopanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. ho motlotlei kgosi le tsiya wa boraro Motlotlehi Kgosi le Tsiya wa boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba ho hae. ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya le lesotho melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. thank you ma'am. Honorable LG Motshwane, Honorable NS Mposi, Honorable M Ntlama. nna Dibe George Motshwane, ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlei kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlei kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse nna Namposi Sydney Khasi. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. ho motlotlei kgosi le tsiya wa boraro Ho motlotlei Kgosi le Tsiya wa boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. ho ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. thank you Nana. nna Nna Maswehla Ntlama. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. ho motlotlei kgosi le tsiya wa boraro Ho motlotlei Kgosi le Tsiya la boraro. mojalefa le bahlahlami ba hae Mojalefa le bahlahlami ba hae. ho ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo o nthuse Modimo o nthuse. Ke a leboha. Honorable S Ntsakela, Honorable P Ntsihlele, Honorable T Ntsibolane. nna Samonyane Ntsakela. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba ho nnete. motlotlei kgosi le tsiya wa boraro Ho motlotloi
kgosi le tsiye la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho ya hae ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa le motheo melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Dad. Nna nna Phea Ntshihlele ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba ho nnete motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Lord. Nna Thato Pius Ntsibulane ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Lord. Honorable S.S. Pia, Honorable M. Pafud, Honorable Dr. M. Pamotse. Nna Sethunya Pea ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Nna Mathato Phafudi ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa ho boraro motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. A leboha. Please lift. Okay. Ke ngola ka le. Okay. Nna
nna Mahadi Phamotse ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlehi kgosi le tsie wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa le motheo melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you ma'am. Honorable M. Piri, Honorable M. Potleti, Honorable C.C. Pori, nna nna Mamoago Phiri ke tlhapanya gore ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlehi kgosi le tsie wa boraro ho motlotlehi le tsie wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsie la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse a le bona nna nna Manthabise Mphohledi ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla mme tshepahala ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba go nnete motlotlehi kgosi le tsie wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go ya hae ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse mme modimo o nthuse thank you ma'am. nna Chalane Tletus Pori ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlehi kgosi le tsie wa boraro go motlotlehi kgosi le tsie la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you ma'am. Honorable Esther, Honorable El Rakuan, Honorable M. Ramakwai Modise. nna Syria lo Mqobo ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlehi kgosi le tsie wa boraro go motlotlehi kgosi le tsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you sir
nna nna lekgetho ga buane ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya ke tla tshepala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro motlotlehi kgosi le tsela boraro majalefa le batlhatlhami ba hae majalefa le bahlatlami ba go hae ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao le thuso modimo o nthuse modimo o nthuse Thank you, Ntate. Okay, name and signature. nna nna Matshepo Modise Ramakwai ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro majalefa le batlhatlhami ba hae majalefa le batlhatlhami ba hae go ya ka molao wa motheo go ya ka molao wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you man. Okay, name and signature. Honorable T. M. Ramaro, Honorable T. Ramatla, Honorable K. Ranto. nna nna Tshehlogamagou ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro motlotlegi kgosi le tsela boraro majalefa le batlhatlhami ba hae majalefa le bahlatlhami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you Ntate. nna nna Thabo Ramatla ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro motlotlegi kgosi le tsie wa boraro majalefa le batlhatlhami ba hae majalefa le bahlatlhami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you Ntate. nna Keketso Rantsho ke tlhapanya gore ke tla tshepahala ke tlhapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlegi kgosi le tsie wa boraro go motlotlegi kgosi le tsie la boraro majalefa le batlhatlhami ba hae majalefa le batlhatlhami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya lesotho modimo o nthuse modimo o nthuse thank you man. Honorable T. S. Rapapa, Honorable MP Rapport, Honorable T. Sekata.
Nna Samuele Tshinyana Rapapa. ke hlapanya hore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro Ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba ho ya hae. ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa le motheo. melao ya Lesotho. Le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Nna Pascal Sebakalo rapoto. ke hlapanya hore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro Ho motlotlehi kgosi le tsiya la boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. ho ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo. le melao ya Lesotho. Le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Ntate. Nna Teboho Skata. ke hlapanya hore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro Ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. ho ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo. le melao ya Lesotho. Le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Ntate. Honorable Dr. PMS Sekatle, Honorable HS Sekatle, Honorable SS Sekhaman. Nna Nna Pontsho Susan Sekatle ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa ho boraro motlotlehi kgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, man. Nna Nasmano Skatle, ke hlapanya hore ke tla tshepahala hlapanya hore ke tla tshepala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Ntate.
nna Situ ya Lesotho ya Nkgamane. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya gore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. go motlotlei kgosi le tsia wa boraro Ho motlotlei kgosi le tsia wa boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. go ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo nthuse. Modimo o nthuse. Ke leboha. Thank you. Honorable L. Sekola, Honorable J.M. Sillo, Honorable K.U. Sillo. nna Nna le pota Sekola. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya gore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete. go motlotlei kgosi le tsie wa boraro Ho motlotlei kgosi le tsia la boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. go ya ka molao ona wa motheo Ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho. modimo nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, ntate. nna Nna mooki Sello. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya gore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsie wa boraro go motlotlei kgosi le tsia la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo nthuse. modimo nthuse. Thank you, ntate. nna Ke tlo utlwang Sello. ke tlhapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya gore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsie wa boraro go motlotlei kgosi le tsie wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya lesotho le melao ya Lesotho modimo nthuse. modimo o Thank nthuse. you, ntate. Honorable M. Sillo, Honorable M. Sinawan, Honorable H.J. Sitabi. nna
Nna Mamipone Emily Sinauane. ke hlapanya hore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba ho nnete motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, man. Nna ha le bone setshabi ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Honorable T.J. Sofonia, Honorable M.L. Tampani, Honorable L.J. Tau, Nna Thabo Joseph Sofonia. ke hlapanya hore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa le motheo melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Ntate. Nna Dikeledi Tampane, ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le mahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, man. Nna dimpho tša system ke hlapanya hore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro ho motlotlehi kgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Honorable Dr. M.T. Taban, Honorable M. Tamai, Honorable M. Tladi.
Nna Nna motswai Thomas Thabane. ke tlapanya gore ke tla tshepahala Ke tlapanya gore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsiye wa boraro go motlotlei kgosi le tsiye wa boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. go ya ka molao ona wa motheo Go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you, Ntate. Nna Nna Malerato Thamai. ke tlapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya gore ke tla tshepahala. mme ke tla boloka botshepehi ba nnete Mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsiye wa boraro go motlotlei kgosi le tsiye la boraro. majalefa le bahlahlami ba hae Majalefa le bahlahlami ba hae. go ya ka molao ona wa motheo Go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Nna Nna Maduela Tladi ke tlapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya gore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsiye wa boraro go motlotlei kgosi le tsiye la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Thank you. Honorable M. Tsatsanyana, Honorable M. Tseleng, Honorable T.P. Tolo. Nna Mokgerane C Tsatsanyane ke tlapanya gore ke tla tshepahala ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei kgosi le tsiye wa boraro go motlotlei kgosi le tsiye la boraro majalefa le bahlahlami ba hae majalefa le bahlahlami ba hae go ya ka molao ona wa motheo go ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Ntate Morena, Modimo o nthuse. Thank you. Nna Mosinyei Tseleng Senekal. ke tlapanya gore ke tla tshepahala Ke hlapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete go motlotlei mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotleng kgosi le tsiye wa boraro kgosi le tsiye wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae
majalefa le bahlahlami ba ho hae ya ka molao ona wa motheo ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Modimo o nthuse. Nna Temeki Phoenix Tsholo ke tlhapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Thank you, Ned. Nna Sehloho Monatsi ke tlhapanya hore ke tla tshepahala ke tlhapanya hore ke tla tshepahala mme ke tla boloka botshepehi ba nnete ho motlotlo ikgosi le tsiya wa boraro majalefa le bahlahlami ba hae ho ya ka molao ona wa motheo le melao ya Lesotho. Modimo o nthuse. Thank you, Ned. So sign up. Order. This was the most fiercely contested race I've ever seen in this country. It had attracted the largest field ever. And as you can see, these are the jockeys that were lined up to have a mount in that race. Even the largest jockey is now slim like me to show that the race was fiercely fought. You now have earned the title of honorable members. This is how we will be called, and this is how we will call one another. This title goes along with privilege. And lastly, it goes with some remuneration for the race well fought. You will now enjoy that remuneration for yourselves and your families. Please remember that a bird in hand is worth two in the bush. With this,
The House is now adjourned sine die. Look at you there. Look at us over there. They're on the TV screen. Who? You and I. Oh. ha re boele re amoele mosebetsi boholo so batla o kgathilwe ka mane ka parlamenteng tulo ene le kgetheileng ya parlamentena ya leshome mme re bone hore na ke bo mang ba kgethuweng ha pejana ba ka nka kano mme re tla tswela pele ka ditaba tsena le mohlomphehi Sekonyela mapeja ho utlwa hore na ebe ditaba tsena yena o di sheba ka leihlo lefe mohlompe ha re sheba fela mohlomong re se re sheba Ntate Sephiri Motanyane a bileng a ba teng mohlomong dilemong tsa pele ha Lesotho le qala ho fumana puso ya setjhaba ka setjhaba dikgetho tsa 1965 re boele re bone ya e bileng setho sa parlamentena ya Lesotho makgetlo a mmalwa ka bona go e batlang e le teletsana tje ke bua ka yena mohlomphehi Lehlwenya ebe wena ha go lo ntse re shebile makgabanane a o re neng re bua ka ona a o re na speaker ka motsamaisi wa ntwena ke motho ya jwang ka makgabane ha tshwana hore maikutlo a hao ke a feng ke a leboha ntate Mabotelo wena mui ha ke bona taba ena e etsahala ke ile ka hopola motlae o mong mona o buang ka naha ya Manyesemane hore bana le motlotlehi wa bona mona batho ba reng o immortal batho ba ha ba bua ka yena ba etsa boswaswi ba ka 1945 o ile a bitsa mena bitsa Winston Churchill ya platform government ke yena tsatsing lena 2017 o tla bitsa Theresa May a re platform government ke ka morao dilemo tse feta 60 seo se etsahetse ka tsela e tshwanang Ntate Sephiri Motanyane o na le teng parlamenteng ya pele ya Lesotho e le e mong wa ba kgethwa parlamenteng eno wa banyane ka dilemo tse feta 50 ka morao mono re mmona le teng hape a tsamaisa go tla lekgetlo la bobedi nnete mmane makgabaneng a ntse re bua ka ona a hore tshwantse ba motho ya jwang ke belaela hore ba mo kgethileng ba ile ba bona leeto le batlo le tsamaya ba bona leeto lena la tlhopho botjha mme ba batla hore na motho ya ntseng ke mohlalosa ke go fenye ba ka tsebang hore mahlako go hle kaofela a dumela ho yena ka ditsebo tsa hae ba dumela ho yena le motho a mameleha mme ke bona ka ba mofumane empa jwale ke a kgola sellonyana sa rona ba bang e tla ba sa hore ke nnete mantswe ya hae a bohlokwa a maholo itse o se ka fumanelwa motho e wela tla tseba hore e re sebedise mantswe a re phuleputso ya teng magoleng e ntse ruta magola lehala jwale ke mo ba mo fumanetse Ntate Lehlwenya hore a itse mme ke belaela hore o tshwanetse ga mo sebedise haholo ho feta ka moo ke ilang ka bona parlamenteng ya borobong motlatsi wa speaker a sebediswa ka teng motlatsi wa speaker ya parlamenteng ya borobong o sebeditse hanyane ho no bona hore nako le nako eo a fuwang monyetla wa sebetsa o ntse hana o hopola hore o la kena nako le se ditshesa haholo tjena makgatlanyana a mang mme ntho eno e mo etsa hore a ska ba le boitshepo ka baka la ho se sebetse hao so nka kgothaletsa hore Ntate Motanyane a khele teng Ntate Lehlwenya a mo thuse mona le mane fela ka lebaka la tema sa e kgathidi ho be jwalo mme ke ba sebeditse mme ntho ane re bile ya hore ha e ba lehlakola le ntse le utlwisa hore le na le dipalo le tla khela motho e mong wa bona empa le utlwisa hore na tsona a tse ba tla feta ba samakwa mme ke mo etsaetse ba fiti ba samakwa ba lehlakola le se le dumetse hore ha le na ho tseba ho le banya thebele lena bana dipalo tse ngata go senyana go fela le bitsa monate fela hore ba tsa itlhabitso la motho a ntse a tlo hlolwa ha tokomane kapo ditaba tsa 2063 agenda 2063
e ntse e bua ka diqholotso tse ding haholo re sheba kontinente ya Afrika mo e le hore boetapele e santsang e le qholotso e kgolo na kgetho ye haholo re sheba ya Mohlomphehi Sephiri Motanyane ha e ditabeng tsona tseo mo e le hore e hlile Afrika ka boyona re kenyeletsa le naha ya Lesotho e ntse na le bothata ba boetapele le neletsano ya lesokwana ka tatellano jwalo ho tloha ho e bang o tshwantse o beha mejafatse ho fetela ho Yemen ayo ke nnete e ke keng ra e qoba ntate ehle ho jwalo mona kontinenteng ya rona ho thata ho neelana ka lesokwana mme o bona hore le ketapele ye teng ha o bone boikitlaetso ba yona ha re nke hona mohlala fela mahlako ona ana la mmuso la bohanyetsi ha o bone hle hona boikitlaetso bo hlileng bo thabileng ba hore na lesokwana le tla neletswa jwang ke nako eo batho ba tshwanetse ho ba fumana mesebetsi ba fumana ho hela man ha rena motho ya re mo betlile bakeng sa ho neletswa ho lesokwana mme ha o bua ka agenda 2063 ntate le wena mo mamedi ke tokomane eo ka senyesemane e bitswang blueprint of Africa Development tokomane eno mme ha ka wa enka fela wa tokomane eno wa e bona e ka re nentse ngwalo Lesotho mona ha o latela hore na menyetla ya dinaha tse rena ha o bua ka menyetla hore na kontinente ne ka hola jwang o shebile Lesotho o shebile menyetla re sikwang go sebedisa wa bohahlaudi dinaheng ena hore na ke monyetla o mokae o ka tsebang hore GDP ya rona ka bohahlaudi fela ga emena habedi ha ka sebetsa hantle mme bohahlaudi ke mokgwa o kenya tjhelete o sa tsetele tjhelete jwalo ka ha o etsetela di-mine mane di-mine teng go tlobele kuno ntse bitswang return on investment o tlameha o tsetele haholo go tlobele kuno empa bohahlaudi teng naha ena ka boyona fela e sentse e le naha e rekisehang mme ka hona ke belela hore ha re sa etse dintho tseno jwalo ka bua ka agenda 2063 re sa bone hore betla boetapele hantle re tla nne re fana mathata a tshwanang le yana ke ka hona ke reng ebile mohlaleng ba bona hore ba entse jwalo fela e seka a ka neela lesokwana lena a fanta le hlwenya nako ho sebetsa empa ntho tse ke tla di hopola tsa ntate Motanyane mohlomong tse ke nahanang hore o di a siya a soka di phethahatsa ke mo a neng a bua ka tlhophobotjha ya parlamente le pele bua tlhophobotjha ena o na santsa a bua ka tlhophobotjha ya parlamente hore parlamente ya Lesotho tshwanetse ho hlotjwa botjha ka tsela e etsang hore ho be le Parliamentary Service Commission e tseba hore parlamente e be le bosebeletsi bo tlodileng mo dikomiti tsena tse ileng tsa thewa tsena tsa portfolio committee tsebang ho sebetsa ka mokgwa pharaletseng e tloile ka hare ho bosebeletsi bo tlwaelehileng ba mmuso mme ke nahana hore ke engwe ntho tseo ka reng ha ka re sila le ka sieno re tla ba le parlamente e tla tseba ho tshwana le diparlamente tsa dinaha tse ding mme re tla tseba ho ya pele re tseba hantle hore parlamente e na hlompheho e nang le yona haholo ha puso ya rona e itshetledimo ba parlamente bana o ya parliamentary democracy ha puo ya hae Mohlomphehi Motanyane o buile ka taba yane tokomane ya 2020 vision e re tsebang hore ke NSDP naheng ya Lesotho re a bua haholo ka dintlha tsa ntshetsopele ya moruo a bua ka ditaba tsa thuto ditaba tse di kenyeletsa le taba ya kopano ya e kgothaletsang ka hare ho Basotho ka sitana le ntlo e ka boyona re shebile mosebetsi o leng ho tlatla o etsahala haholo wa ho hokanya setjhaba hodima mathata a bileng teng ke a le bona ntate puo eno ne ka nna bua ke speaker sefe kapa sefe eno ya bileng ya taba tsa moruo lo sheba hore re na vision 2020 empa o fihla a qetella mona mo wareng o khutlile jwale mme maparlamenta a ska ba le maikutlo a hore o teng mono bakeng sa o tla ntshetsa pele lehlakore le itseng factionalism empa o teng mono o tla ba speaker se tla bopa parlamente ena le Lesotho e le dintho tsa tlhophobotjha ka ho fela ditse ba ho etsahala mme ke belela hore ke mantswe a maholo ana hore o santse a fana ka molaetsa le sa tloa fela le hore ba nahanang ba mokgethi ba nahana hore o tla tseba ho ema le bona le mo dintho di sa dumelleng ba tle ba tsebe o ba jwetse phatlantjhotjho ba tle ba tsebe hore o monono ho tla sebetsa ditabatabelo tsa ho ntshetsa naha ena pele mme jwalo ka ha di super ditokomane tseo tse re nang le tsona hona di phuthetseng ke tshepo ya ka hore ha sebetsa jwale o tla sebetsa a ipapisitse le yona puo ena mme rona ba mekgatlo he re se re ile eng ka ona mono go puo ya hao e tshoje mme ha re bona ho sebetsa re tla mo hopotsa ka mehla le ho mo thusa hore a phethahatse le ho phela toro eo ya hae o latela ka mo a beileng tateng mme ntate le hlenya tsela tshwanang le ho mo thusa hore le yena a sebetse ka tsela ena ya itseng a itlamang ho tla sebetsa ka yona molemong wa naha ena ha ga di kapa ha re sheba fela ho rena o tswa kae o bile ka hare ho ntlo ena ya parlamente nako e Lesotho le na le mathata o tloa ka 1965 e le setho se senyane ka e ne le setho ka nako eno ka 2012 o bile teng pusong ya kopanelo ya pele ka hona ha Lesotho le teng ho ntsona ditholotso tse boima hona taba ena e tla tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ka puso e tla ba ya mofuta ofe o boetse o teng hape ka 2017 nako o nang le mosebetsi o mongata wa ntlo ena le naha ka kakaretso na mosebetsi wa hae tlahlebe o bobebe kapo se wa ithutileng sona ka mathata nako eo tlahle se etse mosebetsi o bobebe ho ntshetsa naha e pele ke belela ho ntate ka nona mabaka ana ona le teng qalong ha re kena boipusong
ga ba le nako ene eo re neng ge se puso ya setšhaba ka setšhaba ga khutlela pusong ya setšhaba ka setšhaba ka 1993 a boetsa ba teng hape o bile teng o fihlella jwale a ba a ya boemong bona ba motsamaisi wa dipuisano ke belaela hore ba mo kgethileng e hlile ke yona taba eo ba mo latetseng yona eno o tsebile mathata ana ha ena ho tloha nakong ena ne o e belaelang ho fihlella le ha re qala jwale puso ya mofuta ona wa rona wa puso ya kopanelo ya mokgwa ona wa rona wa kopanelo ya masiasiane le kgekgethane mofuta ona wa rona wa dikgetho mme o ile a tsamaisa puso e jwalo ke belaela hore ba mo tlisitse ka kutlwiso ya hore jwale ha e le mona ba boetse ba kgutlela ho yona hape o ile a ithuta nakong yane e fetileng mme a ka tseba o nka lesokwana lena ho beana ha ena pejana e le hore ya hlahlamang a ba ithutile ho yena ke tsole Basotho tjhe ba ntse ba bolela hore ka nnete ha motho a sa le mokalo ha a sa na mano ha a sa na eng o sa sebeletsa nnete fela mme ke tshepo ya rona he hore le yena ho tlobe jwalo fela ha ntse a etsa jwalo re tiise mona mo re reng a nna fena lesokwana hobane ka nnete taba ya hana o nelana ka lesokwana ho batho ba seng ba hola ho le dilemong tshwantse hore ebe ge kgwemono re le Afrika mme re Sotho tshwantse hore le bontsha mohlala hobane dintho tse ngata ehlile Basotho ba pele haholo tsona e nngwe ya tsona ke yona ene ke nahanang hore ena motsamaisi ba dipisano re tla e nepa empa mono a kgethuweng teng tshepo ke go tla tsa mosebetsi ho latela boemo ba hae le motho ho latela le hore na ke motho wa makgabana a mofuta ofeng ke motho a tsemeha ka ditabeng tsa di buang tshepo ya rona ke hore o tla re nka a re isia pejana ho tloha mona mo re leng hona teng haholo nakong ena e bonahalang naha ya Lesotho jwalo ka ha itse dikgetho tsena ne di hlile ho kwebana go tsona ge bona re na le kgea re a rwane re setjhaba sa Basotho re hloka ho kopana re sa Basotho bana ha e re nang le yona ke ena fela ha re na e nngwe mme ke belaela hore ke yena motho a tla tseba ba le bofeleng parlamenteng mane hore a kopanyena baetapele bano ka mono ba bonahalang ba rwana hore ba ke ba thetsana ka mahetla ba sebetse mmoho molemong wa ntshetsopele ya naha ena ha o mamela motlatsi wa hae Mohlomphehile Lehlwenya o thitsitse tshebedisano le diparlamente tse ding re ka bua ka Commonwealth ra bua ka Pan African Parliament le tse ding tsa buileng ka tsona le forum ena ya SADC ebe boithuto ba rona haholo re tseba hore hona le ditlokomane tse e leng hore di lahla tsa kenywa kapo ya ba dikgothaletso ka boithuto bo ileng ba ba teng tlasa Commonwealth Pan African Parliament re tshwanetse ha ba di ditho teng mme puo e ntse e le nngwe ya go ho ntlafatsa o fuwe diparlamente tsena matla taba tseo ka kakaretso o ka reng ka tsona hantela ke belela puo ha yena o santse a hle a re bolella hore ho tsejwe le ke batho ba ka belalang hore o motjha setulong seno ona fana ka molaetsa hore ho tsejwe hore o rerile o ikatela ka ho tloa Commonwealth kwana ho tla fihla ho SADC mona mme o rerile hore a sebetse le bona mme ke mothaduo motle haholo ono bana jwale tsela e botswa wa pele o lo ga maele mono mme ha o khile maele a tlise kwana ho rona a nketse tla ba molemo wa rona re le Lesotho ona fana ka molaetsa ona ho tsejwa hore o tlo itshetleha ka diparlamente tse ding ho ra tsebetsa mosebetsi ona hantle ha ana hore ka ha ile ba le parlamente ka ha o tseba di-standing water wa dibala a ka tseba ho iketsa le moo mofuta wa batho kapo ditho tsena tse ntjha re bone o na le difahleho tse batlang di le ntjha e seng fela ka hore ba qala ho fihla ka hare parlamente empa le ha o sheba dilemo tsa bona di batla ntse le tse tlase na se re ka re ke kgolo ya parlamente ya naha Lesotho haholo re ntse re tseba hore mohuo wa lefatshe ka kakaretso ke hore batho ba batjha ba be le lentswe ke kgolo ntate taba eno ya hore ha o nka motswako ona wa phirotse meja jalo o tswa ka le bana ba batjha dilemong o tseba ho etsa motswako o tla tseba hore o etse hore ha re hlaka nqane re hlae bana ba baholo ba tsamaya ka lebelo la bona bana ba batjha ba tsamaya ka lebelo le lephameng ba tseba hore ba sebedisana mmoho mme ntho eno no ke ananela ke ba bone ka mono mme re lebeletse ka tshepo e kgolo hore matla wa ba bone bana le ona ka ntle o parlamente jalo matla a tshwanang ba sebedisa parlamenteng empa e seng molemong wa bona molemong wa etsa maano a tla ntshetsana ha ena e re tle re tlotla re tswela pele ka taba ena re khutlele ka parlamente mo re sentse re dale mosebetsi mmoho e le yana Tia Maraisane ho utlwa hore na ebe yena o se yana le mang o tshwaretseng haholo hantlo e se ikwetse o sa bolelwa nako kapo e phumuditswe ho sa bolelwa nako Tiang Nwamphato o ka tswela pele ngwaneso wa ke tsebe na wena o di bone jwang o na le bomang ha jwale ha re le boema bote mui o tla hopola go ka kwano ka parlamenteng ntlong ya bakgethwa e leng ka parlamente ya Leshome mme ha le nna ke na le mmekeketso rantsho Mohlomphehile keketso rantsho ho tla ukwa na ba le mmusong bona boitukisetso ba bona ke bofeng parlamenteng ena ya Leshome mme kekeletso re a amohela mme
Ke a leboha mme. mme re kopa o ko re hlalosetse jalo ka ha o so ho bonahetse hore dipalo tsa lona le mmuso ha di a lekana ho le ka iketsetsa diqeto mme le tlo sebetsa bana le bohanyetsi ho sebetsa ditaba tsa parlamente ya 10 mme. Ke a kgolwa ho tlameha ho kofihle kutlwisisong ya Basotho hore ho kgethelwa ka hare ho parlamente ha se ntwa. Ho kgethelwa ka hare ho parlamente ku isa ditshebeletso setjhabeng ke boetsi. Nako yane fitile ya ho nna re hulahulana ka ditakatso le ditabatabelo tsa rona. Re elelletswe hore batho ha ba ya dikgethong ka tsela ena ba tlameha ho ya ka yona. Hobane batho ba kgathetse ke hore re tlameha ba fa ditshebeletso e be ntse re hulahulana ka bona jwale bona ba sa fumana se ba tlameha ho se fumana. E le hore mme dipalo tse re nang le tsona ke a o tiisetsa di tla etsa mosebetsi empa re hwelehetsa ho batho ba kgethetsweng parlamenteng ba utlwisise mosebetsi wa bona rona ho bitswa mo parlamente ko ho tlo etsang ka ho fihla ka go ntlo ena. Ke a leboha mme ke a leboha mme. Eo ke yena mohlomphehi keketso Rantsho mme o di beile ka tsela ena eo a di beileng ka yona haufinyane kwano le nna teng ke se kena le mohlomphehi monyane moleleki mme yena re tla lakatsa ho utlwa rona boitlhopho ba bona re tla tabeng ya di-reform le melao e be ke bo sebolo ha kae ntate re a amohela Ga le bua mme wa ka nnete re le ba sebaka sena sa hore ke re bua le lona. ntate ke kopa o ko hlalosetsa Basotho ntate busong ka parlamenteng ena le 10 ntate boitukisetso ba lona ba ha ka ntlheng ya di-reform le ho lokisa melao ntate. Letlololo la pele la hore tlhopho botjha e etsahale ke hore ho sentse ho qetelwa ke a pheta re qetela ka dihlopha tsa rona di-team tsa rona tsa makgotla ana a mane tokomane e tlo laola hore na mmuso o tla sebetsa jwang mme yona tokomane eno e tla be sentse supa hore na di-reform di tla nka sebopeo se feng di lebise kae e santsane le tokomane ka boyona empa ho feta mono re saenetse tumellano ya kgothaletso ya mekgatlo ya lefatshe e sebetsang le rona hore re amohela hore ntwa pele re tlo qala ka yona ke dintlafatso hobane di thusa rona le hakalokalo e seng motho e mong di tle di thusa batho ba kopaneng pusong e kopanetsweng hore e tsamaye hantle mme re na le batho ba ileng ba ya lefatsheng ka bophara wa ithuta hore na dintlafatso di ka etswa jwang mme le hore re sentse re le ka hare ha di bewa re tla etsa ntho e mone eo ka senyesemane ho thweng ha o otla fatshe o sontse o thwena you hit the ground running. Ke a leboha ntate ke a leboha mohlomphehi eo ke yena mohlomphehi monyane moleleki mme o di beile ka tsela eo a di beileng ka yona haufinyane le rona hape jalo ka ha ba le teng ba le mmalwa re na le ba ka pusong le ba ka bohanyetsing re tla ba le mohlomphehi advocate lekgetho ra kuane ho tla re behela rona yena ebe ditebello tsa rona ke difeng parlamenteng ena le 10 ntate re a amohela mme ke a leboha mme ke dumedisa ba bohi ba TV Lesotho le Basotho ka kakaretso leboha ntate advocate lekgetho ra kuane pusong ya kapa re parlamenteng e fitileng ya borobo ntate hona le dintlha tse ba le disile tse sa kantsa tla ho di fihlela ebe tebello ke hore parlamenteng ya 10 le tlo kgatela pele dintlheng difeng mme re le buile re tla lebella holo boeta pele ba mmuso ena ke taba bohlokwa hobane rona re bohanyetsi empa le ha o le jwalo re tla ba disime tsa rona mo re bona mmuso o hata ka eka o ka ba o ya butlenyana empa re lebeletse hore o re fetsela empa wala ka ha ke ntse ke utlwile ba se ba hlalosa mona re tlile ho bile le tokomane e saenetsweng mona tabeng ena ya ntlafatso ya di-reform ya hore ho lokiswe ditaba tsena yona se re saenne kaofela ile hore mona se re emetse ketapele ya puso le metswalle ya rona le rona re kenye letsoho ho yona ile yona e batlang re dumellana ka yona ka kakaretso tse ding kaofela tsona re tla di kapa ho ya ka ona mmuso horeng empa ha o sa etse letho le rona mesebetsi ya rona tabeng ya melao re le bohanyetsi re tla be re tswela pele re beha ditaba tsa rona mme ke a leboha ntate ebe ha se re tla ntlheng ya yona taba ena ya hore batho bana ba ka pusong kapo ditho tse ka pusong ntate palo ya bona e bonala e sa lekana hore ke 2/3 majority ya ne buang ka yona hore ba ka iketsa diqeto ebe teng le ikemisetse o tla sebetsa jwang le bona ntate mme ka nete re le buile o no ntse o na le taba mona ya hore rona mme ha ke kgolo re sentshile la re so ka re etsa qeto ye ya go molao wa motheo o shiwe ka kakaretso ke nana ke yona taba ya pele e le hore le ha e ba re kopuwa ho atosa ntlhanyana itseng mane ke ha re hlakela molao ono o moholo mme ke dumela ho nona batho ba ganang taba ena ha ke tsebe ke yona e ka nna taba ka bothata hobane rona re rata ho molao wa motheo
o shewe ka kakaretso fela mo re dumelalang go tloswe dijonyana le itseng gore nne re tsebe go tsamaya re tla dumela ha ba hlokela thuthetseng empa ha eba teng wa hana o ntse thwe a motho tla fita hlomola a etsa di-reform ka ga ma ratang jwale wa bona gore o iso tla tsamaya tsona di-reform tseo di epotso setšhabeng mme o bio betega o apotso setšhabeng mpe be ke molao wa motheo o feditseng go na la ntse re tsekisana fela ka temana e le nngwe e le gore sentse re galemela ka nete re kopa gore a se ka ba ka tsekisana ditemana mona ha re o akaretsa molao wa motheo jwale go tloketela go butsuwe Basotho empa mo re fere yana gore go tloswe ho mfela ho re suthelang tseleng mona gore tsebe ho sebetsa le ona mmuso o tsebe ho sebetsa re tla etsa jwalo fela e be ntho tse utlwanwang ka tsona ke a leboha ntate ke a leboha mmuhi eo e bile ena advocate le kgetho Rakuane mme e hona jwale ba le ka lehlakoreng le la bohanyetsi o dibele ka tsela eo a dibeleng ka yona ntle ho mo re ntse re ena le yena mohlomphehi ke metso mathaba le yena a le ka lehlakoreng le la bohanyetsi ho tla re behela rona bona ba di shebile ka tsela efeng ntate ra o amohela ntate e be le ikemiseditse go tla sebetsa jwang le bohanyetsi ho etsa ditaba tsa parlamente ke a leboha mme taba e kgolo ke hore na e be bohanyetsi mmuso ka bona o butse matsoha a ona ha kae hore o tseba hore o thuswe hore ho etswe mosebetsi mme ka hare parlamenteng mona molemong wa naha ha hona bothata bo ke dumelang hore re na le bona ba ho sebetsa le bohanyetsi le mmuso ha fela e ba ona hore buletse matsoho a hore re kenye letsoho ho thusetsa ditabeng tsa ntlafatso le kgodiso ya moruo wa naha ya Lesotho ebe ntate dintlha tse bang di saletse pusong yane ka parlamenteng yane ya borobong eo le lakatsang ka kotlolo hore di tle ho sheba parlamenteng ya 10 ke di feng ntate ho taba kgolo mme ke taba ya di-reform a tseba ke yona taba ya tlhopho botjha ya mafapha a mahlano e leng parlamente constitution ya naha public service security forces le matwana a boahlodi ke tsona tse kgolo tseo re lebeletseng hore re tlo sebetsana le tsona ente re fela re di sebetse re di qete jwalo ka ha re itlamme re tekenne re bontshitse hore re tla re etsa jwang ke a leboha ntate mohedi bile hakalo ka kwano ka ntlong ya bakgethwa parlamenteng ena ya 10 re ne go tshwaretse tsona di le hakalo ha ke leboe tiang ka mo ka parlamenteng ka ditaba tsena ba tiang a ke tsebe na ebe o bone hona le tshwele le ne le tlile ka bongata ka po feletse kae che o batla ba le re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona mo o nentseng o bua fela ka ditaba tsa karolo ka pose ya bose ka bang sa batho ba batjha dilemo ntlong ena ya setjhaba mohlomo tla be se re kena le ditabeng tse ba hlomphi ba seng ba ditekile go utlwile ba buile ka taba tsa di reform ba buile ka ditaba tsa dipalo mo bona hore hle o tla hlosebetswe ka thata re shebile hore bao re ka renki mmuso ha jwale bana le dipalo tse kalo ka 63 na dipalo tse di ba fa hore ba ka hla ba tsitsa ba dula ka tse pedi ke a leboha ntate re qetela mane mo re ne re le hona teng ka hore ke re ile ba hlomphehi kwana ditho tse kgabane mo re ne re bolela hore re bona hona le batho ba batjha parlamenteng ba betse ba le batjha dilemong ka mahlakore ka ho fapana le bang ka mmusong ele ka bohanyetsing mme ke kutiso ya rona hore ba bang ba bona re ba tsebile ba sebetsa ka matla a maholo haholo ha ba ne ba iketa mona ba batla hore megala makgotla ya bo bona e parlamenteng mme megala makgotla a bo bona e se le parlamenteng ngwana jwale ke tebello ya rona ntate mabotelo yana mmui hore matlano ne ba sebetsa ka ona ge a bone jwale a fetoha a tswala maano a etsang hore bophelo bo ntlafale ba Mosotho e mong le e mong ge bone ba kgobola ka matla a maholo hore ditshita tse etsang hore Mosotho a utlwe se monate o phela Lesotho mona tse tshwanetseng hore di etswe ke maano mme ba etsa jwalo e le hore e nngwe ntho tse kgolo tse ke ba lebeletseng ho di bona ke hore ge bone ba kgobola ka matla hore leano la puso ya theolela matla setjhabeng le sebetse jwalo ka ha o so hona le leano leno le teng jwale le tshwanetse hore le sebetse moo theolelo ya matla e seng fela ana dipolitiki e bebe le matla a disebediswa tse batho tse disebediswa tse metjhini jwale le tjhelete physical decentralization e be teng ge bone makgotla a puso a dibaka a sebetsa mane hobane jwale parlamente e ya ba ditjhelete ka kutlwisiso ya hore ge na le puso e mekgahlelo e mmedi ke puso ena ya parlamenteng mona moo qetang ho bula ka jeno jwale ke makgotla a puso a dibaka ka bona ge ke batla ho bona matlano ke tebello hore bona matlano a bona a isa mono mme matlano a bona a isa mono ge tla bona phetoho ya hore dintho di tla etsahala mane mo Mosotho a leng hona teng motho ha ana ho hloka ho tla maseru mona hore dintho di etsahale ha habo bophelo bo ntlafale mono re tla bona makgotla a puso a dibaka
a tseba ho theha mesebetsi mane, mme re tla bona batjha ka bo bona dibakeng tsa bo bona ba tseba hore ba qalelle ho qapa le ho iketsa mesebetsi mono, mme re tla bona kgolo ya moruo e etsahala e qala ho tloha mane ne makgotleng a puso a dibaka. Ke tebello ya rona, mme re lebeletse ho bona mmuso o nka taba eno ya makgotla a puso a dibaka ka tsela e hodimo e tla etsa hore bophelo bo ntlafale moo batho ba leng hona teng. Hobane ha o sheba dingodilweng ntate Mabotelo wena mmui di a bontsha hore setjhaba sa Basotho ho ya ho 70% a se setjhaba se phelang ditoropong, se se phela metseng ya mahae le ka thoko ho ditoropo. Mme ho a utlwahala hore ntho e bitswang hore development ke nako ya yona hona jwale tjena hore yo etsahala, mme ho etsahala taba tsa ntlafalo mane moo batho ba phelang hona teng ba leng hona teng. Empa jwale ha o no re na mohlomong jwale ebe re bona jwang, ke utlwa jwang ha ba hlomphe ba di beha ka lehlohonolo o nkile boholo ba hlomphehi ba ka lehlakoreng la bohanyetsi, mme ka nna ba o entse ntho e ntle hore re utlwa maikutlo a bona hore na ba tla tshehetsa jwang puso, mme ba hlakisitse mono ka lehlohonolo le thabang ntate pele ho bua dikgethong mona. Di-party tsena tsa Lesotho le tsa tekena boitlamo bona bo neng bo etsuwa ke lekgotla la dikereke le dinaha tse kopaneng tsa Europa le rona ba mekgatlo e ikemetseng, moo ho neng re pele ba kena dikgethong ba be le boitlamo ba hore na boitlamo bona bo ne bo re ke tla tshehetsa tlhopho botjha ka kakaretso ya yona kaofela ha yona, ho sa kgathalle yona ka mora dikgetho ke tla be ke le mmusi, ke tla be ke le opposition, kapa ke le mohanyetsi, kapa ke tla be ke le parlamenteng fela ke se ka lehlakoreng la mmuso ke se ka lehlakoreng la bohanyetsi, kapa dikgetho tla be di mpudukantse ke le ka thoko ho parlamente ho hang, mme ke tla tshehetsa bana ba makentse dikgetho ba ntse boitlamo bono. Mme ke a thaba ho utlwa di sa tloha fela di sa bewa, ba boetse ba bontsha ka matla hore ehlile taba eo ba tla e tshehetsa, mme e tla mona moo hore na ha ele mona ba sena 2/3 majority ba buisang na ba tla sebetsa jwang ka bona boitlamo bono fela. Nna ke tshepile hore ha ba sebetsa mme ba atamela ba bohanyetsi ka tsela eo ba bontshang ba tla ba atamela ka teng, le bohanyetsi ba bontsha hore ha ba atamelwa hantle ha bana le kgwapo la ho sebetsa taba tsena tsa tlhopho botjha, mme taba tsena tsa tlhopho botjha ke tsona tse tlilo araba le tsona taba tsena tsa di-2/3 majority hore na re bona eka re tlo sebetsang jwang. Hobane ha o sheba mofuta ona wa rona wa dikgetho wa motswako wa masiasi a lekgekgethane, ke batla ho pheta taba ena hore ke motswako wa masiasi a lekgekgethane, ha se mabato wa ka nqena kgekgethane ka nqena, bona batho ba tla utlwa ba re a tjempa jwale ke fumane bokana mabatoweng hobaneng ke lo fumana boka kgekgethane ka kgekgethane e dutse ka thoko ka mane ne ha e se karolo ya taba ena, empa jwale ba utlwisa Basotho hore nthwena ke motswako, ho tswakuwe masiasi a lekgekgethane, mme o a belwa hore na wena o so o fumane bokae ho latana ho kgethiwe batho ba bakae Lesotho mona. Mme mofuta ona wa rona ha go sebedisitse hantle wa motswako wa masiasi a lekgekgethane o tla dula hangata ho feta hanyenyana o re fa mona moo senang party e bonahalang e tswile tjaro ya mabonwa o ntse e hloka hore e tlatsetswe ba bang, mme ntho eno e etsa hore re kgutlele mane moo re leng Basotho, moo re tsebang Basotho sale ba sebetsa ka kopanelo, ntho tsohle tse ba di entseng tseo ba di fihletseng Lesotho mona Basotho sale ba di etsa hobane ba kopane. Mme ke nako mofuta ona wa rona o kgutlisa mono moo re reng le lona baetapele ba rona parlamenteng mono kopanang sebetsang taba tsa naha ena molemong wa yona e le ho tlhopha botjha re tle re di bone, mme rona ba mekgatlo e ikemetseng ruri re se re nkile yona tokomane eno ba e tekenetseng ka mora dikgetho hore ke yona se re tsamaya ka yona hore re kokote dipelong tsa bona, e ba ke bohanyetsi e ba ke mmuso hore ha re beng ka pele tlhopho botjha ena, hobane ke yona e tla re phuntsha ntlo lesoba. Hobane ha re ka iphapanyetsa yona jwalo ka ha re ile ra etsa ka mora dikgetho tsa 2015, re tla kgutlela mona moo ntseng re le hona teng, mme re tla bona re ntse re tapa mosebetsi wa mmuso e le ho kena pusong ho itlhophela dikgetho tse hlahlamang. Athe mmuso ona mosebetsi o boholo ho feta ho kena pusong ho itlhophela dikgetho tse hlahlamang. Mmuso ona mosebetsi o moholo wa hore ka ho nka boikarabello ba hore ke bona jwale ba ho dikgafa tsa Basotho di se di laolwa ke bona, ba etse hore Mosotho a utlwe manoni le ho ja melemo ya ho ba mokgafi naheng ena ya ho ba Mosotho, e seng hore ebe mmuso o kena ho itlhophela dikgetho tse hlahlamang. Dintlafatso tse tshwantseng ho etswa naheng ena di ngata haholo, jwale taba eno ya tlhopho botjha ba tshwanetse hore ba e nke kaofela ha bona. E ba ke ba le mohanyetsi ka jeno ba ka nnang ba nahana mohlomong re ntse re bona menyetla ya rona ya hore re tla ba puso, ha ba sa nke ditlhopho botjha ba tla ne ba kgutlele lebiding le tshwanang la hore le bona ba fihle ba tla fana ntho di sa tsitsa ho molemong wa rona bohle kaofela hona tjena hore ditlhopho botjha e be yona ntho e ka sehlohlolo sa ntho tse re tlo tla re di etse.
tsatsi lena ho nkile kano hwa ditho tse 117 nna tse mabatoweng a mararo a o re tsebang hore ha ile a hlaba bothata kapo ba hwa ba le batho ba timelang ho tsona na re ka bona se baka kgatello hodima mmuso o teng hodima o sontso sena matla o ka fetisa a mang a melao ka dipalo tse ba nang le tsona le ho sheba se ka ba monyetla na re ka bona ho baka kgatello hore ba fele ba bitse kapo ba eletse hore ho bitswe dikgetho ka ho potlaka re sa le ba le hore ga mesebetsi e meng e batlang ntse le boima le mengata haholo ha o buile ka mane mo ba tshwantseng hore jwale matla ilo kollwa kapo ditshebeletso di ya setjhabeng dikgetho tsane tsa local government na re ka bona le tsona di kenella haufinyane kapo re ka bona jwale tshebo jwalo ka kapo seo sebopeo sa bona se ba sebetsang ditaba ka tsona jwalo ka ha ba itlamme ba tekinne e ba tsetsa di reform fela di kgolo hona jwale tjenana ke hore na ana ka wa ditjhelete e tlilo reng re disitse haholo taba ena ka wa ditjhelete hore re bone e kenyeletsa hore fela taba ya makgotla puso di baka le dikgetho tsa yona na di reretso ho ya neneng mme ena ya mohlomong mabato a mararo a sokang a kena jalo ka ha re tseba bohle ka ofela hore a sitile ho tshwara dikgetho ka lebaka la bafu ba ileng ba teng mona ha hona lebaka le leng le tla tshwanetse ho ideisa ho tloana jwale e seng fela molemong wa hore bana ba be le dipalo kapa bana ba be le dipalo hobane ka moo leng ka teng ha o shebile ka baka la hore re ile ga ba le dikgetho mono tsena tse ono kgetho diparty molemong wa tla sebetsa dipalo tsa kgakgathane bana ba ka pusong ke bona ba neng ba hlotse mabato a ona le mararo mme ha hona lebaka le ba ka le tshabang hore mabato a ona mararo ha fihla jwale a tlo ba beya tla sa kgatello ba ka diisa ho bitsa dikgetho tsa teng ha ke bela le hore ba ka etsa jwalo bila se bohlalo etsa jwalo ine le hore jwalo ka ha di fedile komisi e phatlalatse hore na o tla uwe kgetho nene mo hobane tsona se di kgetho peto fela e se le mosebetsi o ka ga komisi ya o tshwane le ona o eleng mosebetsi o ana ha ka kakaretso mme ke belela hore batle le bona ba tlo kenya letsoho ditabeng tse mme ha o so ho etsa etse jwalo jwale e ba ke mane mo re reng re lebeletse ho bona mmuso mokgwa o a bang ka ona o abela makgotla a puso ya dibaka tjhelete e tlo etsa ho makgotla a puso ya dibaka a sebetse mme re hopole hore mothati ona re tswang ho ona fela jwalo ka molao wa motheo o supa temaneng ya 20 hore setjhaba ka bosona se na le tokelo ya ho kenya letsoho pusong mme se kenya letsoho pusong mokgatlong wa pele ka ho kgetha mme setjhaba se sentse jwalo ha se fela hore se tla fella moo ha bana ba kgethuweng ba ka tseba jwalo hore ke baemedi ba setjhaba ha ba mono hore se ba tlositse setjhaba e se le bona jwale ba tla tseba hore ha uwa pele jwale setjhaba se kenya letsoho a o ga matla mane mme re tla bona ha ho ba jwalo puso ya dibaka le yona ka makhanselara a yona mme puso e bohareng e leng yena parlamente e aba ditjhelete tse tla tseba ho etsa hore leano la le bileng ka lona la ke itseng ke la puso ya dibaka la decentralization policy le itseng le letle haholo jwalo molao o no ntse o le ho thwa hore o tlo be teng o rona re le mekgatlo re ilang gare molao o no pele o kena parlamenteng ge ke re o nke o ya setjhabeng mane hona le dikgoqe tsa lenyana ka ga molao ona o motjha setjhaba so bua ka bosona hore na se ka rata ho bona molao ono le jwang e se ka rata go tla etsa molao ya ba re tloa bona re tla re tlameha hore jwale re o hlomathise hobane jwale e le hona setjhaba se o bona mme ke belela hore re tla nne re tswela pele ka tshebetso ena hore re nke setshwantsho seno re se isa setjhabeng setjhaba se o bona hore na molao o motjha o jwang hobane re batla ho bona puso ya dibaka e ntlafetse mme tla ntlafatsa mosolo ka motsotswana re ka lebella go bona eng na re se re tseba tona kgolo ka pokwana re tla motseba ka motsotswana fela re phethela taba tsa ona mofuta ona wa rona wa dikgetho wa Westminster wa refa ona hobane tona kgolo a ke ga a kgethwe ka kotloloho ke maparlamente ha a kgethwe ka kotloloho ke setjhaba o kgethwa ka kotloloho ke motlotlehi ka keletso ya lekgotla la naha hore ke o feng eo mahlong a bonahalang e tla ga parlamente e bula jwale e tsitsa ebe yena a na le botshehetsi bo bongata mme ka dipalo tsena tse re seng re na le tsona re se re bone hore na ke mang a na le dipalo tse ngata mme ho so batla ho hlakile le ha ile mona se re tswa kgetha speaker re le naha ho so batla ho hlakile jwale hore ABC ke yona e ka pele ka dipalo mme ho ka lebelleha hore moetapele wa yona ke yena a tla etsa ha re ne ba re ne re le England mane ka moo mokgwa ona o sebetsang ka teng Theresa May ke ena ona jwa tsena ka morao wa tate ho hlolwa ke dikgetho a hlola ho fumana 50+1 hobane
dikgetho tsa bona ha ona le 326 o ka tseba ho thea puso o le mong fela yena o bile le 318 ke empa ka lebaka la hore o ile a ba le selekane se sa ngolwang se ba dumellaneng fela le sona le party yane ne engwe ya Northern Ireland o ile a tseba ho ya motlotlehi hore mo jwetsa hore ke thea puso la ntse ke le ka tlase tjena ke na le botshehetsi ba party ena ditulo tse 10 mme re tla ba ka hodimo 326 ka tsela e tshwanang ha bo rona mona jwale re lebeletse hore jwale ka morao hona jwale tjenana re tla bona lekgotla la naha le eletsa motlotlehi a kgetha tonakgolo mme a hlapanya ba tonakgolo lesokana le ba fetola ka lona mme puso ya pele ke a leboa nako ya hao hlentate re lebile haholo moi wa television ya Lesotho ke sona seo re neng re hlophetse sona letsatsi lena le reholo la tulo e kgethehileng ya parlamente ya 10 jalo ka morao re kapo e bitswe fela ke motlotlehi letsia la boraro ho tla etsa mosebetsi ho ba jwale mosebetsi ona o mongata morao hore parlamente ya borobong e se e hlolo jwalo ho fihlela jwalo dilemo tse 5 ho tswa ho nna Thapelo Mabote le moifo o hlehle Lesotho le Basotho e tshweu kgotso. Ntataise. Na o tseba ka kotloloho moo o ka fumanang ditshebeletso ha o di hloka mafapheng a mmuso le a ikemetseng. Tsena tsohle o tla di fumana lenaneong la Ntataise. Atamela televishene ya hao la bonele le ka hora ya bobedi mantsibuya. Re tataye ho ya ditshebeletsong. Ntataise, lenaneo le tlisang phetoho bophelong ba hao. Ke o amohele le ho dumedisa Mantaha e le wala 12 kgweding ya Phupjane selemong sa 2017 mme letsatsi lena ke le leholo haholo ka rona ha Lesotho mo e leng kopano e ikgethang ya ditho tsa ntlo ya setjhaba tsa parlamente ya 10 ya naha e le parlamente e tlatla e qala jwalo e le e tswetsweng ke dikgetho tse sa tswa feta tsa la 3 monongwaha ka Phupjane mme tsona ke tse leng tsa hlatsa re libisa hona leetong lena leo naha ya Lesotho e keneng ho lona ha jwale mme motho ha sa hle a hetla morao a sheba hore naha ya yo Lesotho le tsamaileng ke mofuta ofe ho tloha dikgethong ha ene e fumana boipuso motho ka re ke tonakgolo ya botshelela kapa ya bohlano hobane jwale Dr. Pakaditha Mosisidi o ile a hla a dula sena sa maratswana makgetlo a ka ba mabedi empa he yeno ke o ba tsebang ba tla go tlollela hore na re mmala a habedi kapa re mmala ha ngwena mme ha jwale se le hore fela e tlebe kopano ena ke batalatsang mabala hore jwale e totobele kapa e tataisetse setjhaba sena sa Basotho mane mo ho tlatla ho hlomamiswa yona tonakgolo e ntjha e lang ya hlaya kgetho jwalo ke setjhaba sa Basotho ho latela hore na kgetho ya bona e bile ya mofuta ofe selemong sena mme re se ka ikwalla ke le mong ke na le kgaitsedi ya ka Tshebeletso John Timaole
tshebeletso Jwalo ka mehla ntse le dipapadi na di teng tjhe ke a bona se re kgutlile dikgethong ntse di teng yana sehlopha sa rona sa naha dikwena se re thabisitse haholo e ka neta ko hlo re tsitsile le hore na di ile tsa ba jwang mafelong a nabeke ka kgatseng ya dipapadi tsatsing la kajeno re tla lekola hore na sehlopha sa naha se sebeditse jwang dipapading tsa AFCON 2019 qualifiers ha teng mokgatlo wa ligi ya pele Lesotho e leng Atmako o ne o tshwere tlhodisano ya Champ of Champs kante basketball le yona e ne tshwere ditlhodisano tsa Maria e leng winter tournament tsena le tse ding o tla di fumana hantle hang ka mora ditaba o so itlhophetse mosebetsi o moholo wa kajeno sentse malalaalaotswe mme ke utlwile bang ba hlile ba re e ka re ke pulo ya parlamente empa he re jolo ka moifo wa thamiso rona sentse re tlotse matjato a masesanyane ho bona hore re tla ba le batla o tlolla hantle hore na tshebetso ya kajeno ke ya mofuta ofe e tla tsamaya jwang phapanong le pulo ya parlamente e tlwaelehileng e re go bone wa bona re tla kopana hape metsotsonyane e ka bang e mehlano pele ho hora yane ya bosupa he kgaitsedi yaka mme hape ha hlile sentse re sebetsa hantle mohimo tla re tla be re hokahana le kgaitsedi yaka hape thapelo mabote ya hona mane parlamenteng empa ha jwale e re ketlekehle ke shebe hore na ka mona ka kgetsing ya thamiso teng go hlophetse ditaba tsa mofuta ofe hara tse ding re tla lekola hore na ebe tshebetso ya parlamente ya kajeno yona e tla ba ya mofuta ofe mme tsena le tse ding kaofela ke tseo tla di fumana lenaneong lena la thamiso kajeno ha fela o ntse o dutse le rona empa he le ha ho le jwalo le ha ile mona le tsatsi le leholo tjena leo ka lona mahlo a le mane ntlong ya bakgethwa kapa ntlong ya setjhaba parlamenteng ho ntse ho le molemo hore re ne re ofe ditaba ka bokgutshwanyane tsona di baleya tjena komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e re e ka amohela diphuputso tse tibileng mabapi le tshebetso ya yona nakong ya dikgetho mme sena se latela hore ho utlwahale mororo ho tswa makgotleng a mang a dipolotiki a llang ka hore a rukilwe mahlwanana ketsana nakong ya ngodiso ya bakgethi radiphatlalatso wa komisi o boletse tsena puisanong e ikgethang le television ya Lesotho ka mora hore ho utlwa le mororo mokeng wa phatlalatsi wa mekga le makgotla a neng a theile puso e fetileng mabapi le tsamaiso ya tshebetso ya ngodiso e etellang pele dikgetho tse tswa feta television ile ya etela komisi ho ya utlwa lehlakore la yona ditabeng tsena radiphatlalatso wa IEC Monghaditwe Hantsi o hlakitse ntlhakemo ya komisi ditabeng tsena ka ho supa hore methati yohle e etellang pele letsatsi le leholo la dikgetho e tsamaisitswe ka tsela e bulehileng o itse ho ba le kganyetso ha e se ditabeng tsa motho ha hloka bopaki bo bong ka thoko ho karete a tea mohlala ka ketsahalo eo ho yona dikoloi tse ka bang tharo di ileng tsa romela batho dithoteng hore ba lo ngodisa empa ba sentse ba ngodisitse dibakeng tse fapakaneng ka hara naha Monghadi Hantsi o tobokeditse hore methati yohle e latetswe ha ho ngodiswa ka ha e le tlolo ya molao ho ipheta le ha o le jwalo tebello e ne le hore ho be le tletlebo o tisitse hore tshebetso ya IEC methating yohle ke e bulehileng ho bohle ba nang le seabo ba nang le hona hore ba ka latela tshebetso ya yona le hore baemedi ba mekga le makgotla ba teng ka hohle a re ditlhahlobo tse tibileng di ka etswa ha ho hlokahala IEC e phethetse ka ho etsa boipiletso ba mathomo ho setjhaba sa Basotho ho tloha kajeno ho etela diofisi tsa yona hohle ka hara naha ho ya ingodisa ho ya hlahloba mabitso le ho lokisa dikarete tsa ho kgetha rapitso lefapheng la ditaba la
diperesente tse 5 ke mme ke kgutshwane lefapheng la ditaba la telefishene ya Lesotho Masego. Mme ha jwale re ka lekola hore na re qala beke e le ha mebaraka e ne ile ya sebetsa jwang. Mme ha jwale re tla ke re kgefutse ho se ho kae mo ka morateng ka tla hatela pele ka mekgahlelo e latelang ya lenaneo. Lebitso la ka ke Daik Sehloho, ke Mosotho. Rona re le ba Lesotho Television re ntse re itlhopha jwale Basotho ka ha le tseba hore re mosebetsing mona o re o bitsang DTT e leng mosebetsi o re isang televishene metseng le metsaneng ya Basotho kwana ka mokgwa o tlwaelehileng. Lefatshe le la etsa qeto ya hore setjhaba kaofela sa lefatshe se fumane televishene ka mokgwa o digital. Re kene mosebetsing ono wa mofuta wa ho etsa hore televishene e fihle ho Mosotho ka digital. Re ile ra qala ka ho etsa mosebetsi wa di-transmitter ditora hore Basotho bohle ka hona ba tle ba tsebe ho fumana television. Jwale re boemong boo re ntseng re le mosebetsi wa ho lokisa di-studio tsa television moo teng re ballang ditaba re etsetsang mananeo teng. Di-studio di karolo di pedi, ho na le sena se re se bitsang OB then outside broadcast le sena seo ka jeko ke ditsweng ka ho sona e leng sa ditaba le seo ho etsetsang mananeo ka teng. Re batla ho bona Basotho ba le motlotlo ka television ya bona, ba shebella ditshwantsho tse ntle le lentswe le letle. Bona mana ga business e le ngwe le wena man o ke so tla ntšha ntse tse ntse di bua man o tla me go thotse tšhelete o mve ha ona business ke le wena spider tleba mona wena o tla montsha mosadi wa bona ihlile ke machining I am undercover to make sure bohle ba ntlelang hape jwa kwena they pay daily what ke etsa jwang ntho ke le tse nne ke yona monyetla tsela o nang lona gore ntho ena o etseng lo tšhala boss ya go the big man here can't take orders skanasha Lisa. Bigger and better. Welcome to LA1065 Life Coach Talk Show, Season 2. Set a reminder for LA10 TV Talk Show every Wednesday night at 8 p.m. Re bua ka bophelo bo sena dikoloto. Gore na o ka kgona jwang?
dealing with real-life issues that will keep you glued to your TV. Sekoloto ha ya tlameha e be ntho e re sebedisang hore re tetebetse. Re ka kgona hore e be e thusang e re ka sebedisang to create wealth. Debt ke commodity e rekiswang ke banka. Okay, ha re tle he mona mo wena sa qala he a sa o gagata. Only on LTV, L18 TV talk show, empowering people to succeed. Ntataise. Na o tseba ka kotloloho moo o ka fumanang ditshebeletso ha o di hloka mafapheng a mmuso le a ikemetseng. Tsena tsohle o tla di fumana lenaneong la Ntataise. Atamela televishene ya hao la bonele le le ka hora ya bobedi mantsibuya. Re tataye ho ya ditshebeletsong. Ntataise, lenaneo le tlisang phetoho bophelong ba hao. Haile mokgahlelo ke wa bobedi wa lenaneo la Thamiso madume ha fele mme mokgahlelong ona ka ho tloloha re tlahle re o lahlele mahlo puisanong e ikgethang eo Thapelo Mabote wa Mphato a bileng le yona le president ya mehleng ya naha ya Mozambique ebile e le yena ya neng a etelletse pele moifo wa balebelli ba dikgetho ba mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika yena ke mohlomphehi Joaquim Chisano yena o nahlile a bolela ditaba tsa hae hore nakong ya bona bolebelli ba dikgetho ka hare ho naha ya Lesotho ba ile ba bona ditaba di sebeditswe ka mokgwa ofe. Thank you very much. Mui wa Thamiso ke o dumedisa ke Thapelo Mabote. Ka jeno ke letsatsi la nyelohelo. Letsatsi la bahale le la Afrika. Naha ya Lesotho le yona ya dikgethong mme ho setse matsatsi a robedi fela pele ho dikgetho kapo letsatsi la dikgetho tse akaretsang tsa la 3 Phupjane. Thank you very much, Your Excellency, and welcome to Lesotho Television. You just came to Lesotho and observed one of the democratical processes taking place in Lesotho. What was your observation up to so far? Even though we know the IEC of Lesotho is still going through the results. I would like to congratulate you all for your participation in the Electoral Act, which was the way of exercising your citizenship and your rights. You have made the choice of your leaders for the time to come. We have observed that the preparation for the elections, although it was made in a very short time, it was very much satisfactory for us. There are countries which have time to prepare, which do not prepare as thoroughly as this one. So it means that the Electoral Commission has used its experience of the many elections which took place in Lesotho, but also because it's a commission which is a member of other organizations in the SADC, for instance, getting the experience from the others. But we were satisfied with the preparations which were made. Second, we were satisfied with the training of the agents who conducted the electoral process in all polling stations. They were young, but we would put questions to them and they would answer us very much professionally. And also we observed what
was their relationship with the voters and what the relationship with the observers, with the security, and all went in harmony. We're worried that the presence of the army could have brought some intimidation to people who not go, but we saw many people passing close to the soldiers, whoever, at the fence of the yard, with no fear, and going to vote and come back. And we noticed that the military themselves did not interfere with the movements of the voters or of the agents. So whatever has prompted the presence of the army did not bring any consequences or bad consequences on the process. So the fears which were expressed by some then were due maybe to considerations which they had because of the lack of this practice in the past, and so it was a new thing maybe for many, but I think that the results themselves may show that there was no fear. No one was intimidated anyway. And again, or you touched on the electoral and legal framework that you talked about during your presentation. Lesotho had always have somehow similar programs that were carried over from until we talk about the mixed proportional representative that they used, which was introduced somewhere in 2002. Up to now, we're still going through that challenge, especially in the government of Lesotho. What's your view? What have you observed regarding that? The results are there, and to see how this mechanism is applied of dual system. It has been applied in the past. I'm sure that the consequences of that may be this this weakness of the coalitions. Maybe that is the cause. But what we are saying is that there should be a regulatory framework which indicates how the process should be followed, so that everybody may have the same understanding of what is meant by this system. And so the reforms which are to come, they should discuss this deeply. If need to change, again, it may be changed. But if they find that they can find a mechanism which would have the same interpretation, which will be almost mechanically applied, then there would be no problem. So do you think this floor crossing within the parliament might be one of the problems or the challenge within the government of Lesotho, the floor crossing issue? Yeah. What do you think? Do you think it's one of the problems or the challenges that should be looked at, especially during the reforms? Yes, it is necessary to look at it because it takes different forms in different countries. For instance, in my country, there's no such a thing like floor crossing, but sometimes you find one party excluding from the party one of their members who is a member of parliament. In my country, for instance, that member of parliament will continue to be member of parliament, but he cannot cross to the other party, to the other parliamentary group. He will be acting as
an independent member of parliament. So it's one way of doing things. In some countries, some other countries, you cross to the other side and then you lose your right to be a candidate in the forthcoming elections after that. So here, I don't know what is regulated about this issue. And of course, if one has been elected in a list or supported by a party, they are people who elected them, who voted for them. So when he changes his mind and he crosses the other side, he doesn't go to those who voted for him to ask their opinion. So it's something which has to be seen, looked at carefully, because also it defends the image of those who exerted the vote to enable this candidate to become an MP. So they have to discuss and reach some consensus. So one of the issues that you talked about, especially on the security sector, it's about one of the issues that you talked about when talking about security environment, were the overlapping regarding the mandate of both the police and the army. Do you think that there's a lack of understanding of what one should do, or the regulation or the rules, the laws that govern those two security sectors are not clear to the politicians themselves? Or should we talk about the trust that politicians should be giving, or the independence of all these institutions? Yeah, for me it's a question of clarifying. If there were fears of the presence of the military, it's because the people are not accustomed to it. So they maybe taking in consideration the violence which occurred in the past here in Lesotho, the people are afraid that when military forces are around and the police is around, there might be some clashes, and they start asking questions: what prompts the military to be present? For instance, we know that the police and the military discussed, and they decided that for these elections they needed to work together in order to guarantee better protection and peace and harmony during the process. Maybe this is related to their analysis of the situation, the tension which existed, prevailed at this moment, and they thought that now they have to be together so that they don't clash with each other, and maintain peace and security for the process of elections. But then there's a lot of discussion about the interpretation of the Constitution. It seems that the Constitution gives an opening for, not an opening, but the term that the military also may be responsible for maintenance of law and order. But particularly the Military Act shows that they have got this right and this responsibility. So it brings a problem, because now they want to fulfill their responsibility, and they are told no, don't do that. Some are saying that's unlawful, and so this is a bit disturbing. So that's why I think that this has to be discussed. Again to clarify, so not.
eo ebile yona puisano ya wa Mphato Thapelo Mabote le president ya mehleng ya naha ya Mozambique ebile e ne e le yena ya etelletseng pele moifo wa balebelli ba dikgetho ba mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Afrika leng AU ena ke mohlomphehi Kim Chisano. Mme ha ba sa di beile hakalo re hle re titimelang tshwege re bone hore na boemo ba lehodimo ba ka jeno re ka lebella bo jwang. Madume ka lapeng a tamela le leseding ka bamba lehodimo bo tla bena tsatsing lena maobane bosibu ne ho bata me lehodimo le hlakile boholo ba naha empa ho seng wa ka jeno ka lebella lehodimo le kwaile ka kgotha dibaka ka maru a semmaka mme ho tla ba mahabeng dibakeng tse ka mabalane ha ile ka moleteng ho tla phola motsharo ntse le betse lehodimo le tswela pele le kwaile ka kgotha dibaka mme o tla no tswela pele ho phole boholo ba naha moya o tla foka o bobebeiso o mahabeng ho hlaha le boya bophirima ho naha motjheso o tla nyolohela dintheng tse 10 isupileng sebakeng sa bothabothe e kenyetse le ribe ha mmoho le mafeteng le mahalisuku ha ya dibakeng tse ka mabalane Oxbow e tla nyolohela dintheng tse 12 tla latwa ke semongong ka ntlha tse 13 a thabatsa ka le mokgotlong tla dula dintheng tse 14 ka Shasnak e nyolohela dintheng tse 15 ha khotla dibakeng tse ka mabalane Berea ha bodi odi tla nyolohela dintheng tse 18 ha le Kuthinyona tla dula dintheng tse 16 ha bi pele seding ka bamba le hodimo ba thopa tsa naha tsa boahelane Johannesburg le hodimo le tla kwaela ka kgwatha dibaka ha le Manzini teng le hodimo le tla hlaka boholo ba sebaka ka motjheso wa ntlha tse 29 Windhoek motjheso o dintheng tse 26 ha le Gaborone teng le hodimo le tla hlaka boholo ba sebaka Cape Town le hodimo le tla kwaela boholo ba sebaka ka monyatla wa pula moya Gabane ne re hlopedile hakana ho seng hona ho Manta tla kopana hape ha e phaphathwe jolo ka se re fumane tlaleho eno ya boemo ba lehodimo mohi e motle re tlehle re tshware wa Mphato Thapelo Mabote ya sentse a le hona mane parlamenteng mo dintho di tla be di etsahala ka jeno e le hore yena a tle a re fe puisano ya hae e wa taba le yona mono parlamenteng le advocate fine maema hona mo e le tlereke ya parlamente e re ke hle ke mo fe dithapo Thapelo Thapelo tswela pele wa Mphato Mabote e ka re ha re hle ha go utlwane hantle le wa Mphato ka mono ka parlamenteng mme e se le hore hang ha fumana dithapo tsena a hle a tswele pele ka tsona Thapelo tswela pele wa Mphato tswela pele o moyeng Thapelo ke a leboha ha kwa moele mui wa thamiso seng ha letsatsi la kajeno mo teng he re le ka parlamenteng ena ya Lesotho mo ile hore ke letsatsi la Manta kgwedi ina le matsatsi a le 12 parlamente ke ya 10 e tlang ho bulwa letsatsing la kajeno mo tulo e tla be le ya pele ka morao re naha e kgutle dikgethong tsa tsome matsatsing a robong a fetileng mme o tla hopola hore parlamente ya borobedi le ya borobong ha dia ka ba tsa fihlela dilemo tse 5 tsa ile hore e hle tsona di begu hore parlamente e tlebe le bophelo ba dilemo tse 5 mme ka jeno re tla bua le advocate fine maema ile tlereke ya parlamente ya Lesotho hlopolla ditaba tsena le utlwa hore na ebe yena tshebetso ena ya parlamente ba e bona ka sebopego se feng a kwa moela advocate ke le bona di mabote yenda ebe ha komisi e kemetseng ya dikgetho e se e phethetse mosebetsi ba se ba fihlile man mo rereng ba se ba entse gazette ho tla fihla mo parlamenteng mosebetsi o tsamaya jwang ne le tsona mosebetsi ke ya mofuta ofe ke le bona dati ke mpe ke meise ba buhi ba TV Lesotho le Basotho bohle dati jula ka so bontshitse tshebetso ya rona mona ha holo tabeng tsa democracy re sebetsa ka molao wa motheo mme ha holo mona parlamenteng ka standing order le hape molao ona o bitsang National Assembly Electoral Act e le ngwana o thusang hore IEC e tse mosebetsi wa ona mme jula ka so tlhalositse hore IEC phethetse mosebetsi wa ona mme ho ya ka section 106 temana ya 1067 e tlama IEC hore jwale ha ipetile phethetse e fane ka gazette mme hana jana na gazette ke legal notice number 43 eo ho yona e bontshang hore na di petrol tsa maile jwang ntleng ya mabatoa mme jule ka ho tsebang da ke mabatoa 77 wana ana mararo ho la to ke failed elections ka mabaka sa ntsa tseba
mme hape ho na le ditulo tsena tse 40 tsa kgakgathane mme ka kakaretso gazette ena e bontsha bakgethwa ba setjhaba ba 77 mme ba PR ke 40 mme jwalo e tlile molao o tlama a isi jwale ka ha se entse hore jwale e fitisetsa ditaba tsena ka kwano ka parlamenteng mme jwale ka ha o tseba e tlile re sebetsa mmoho ditaba tsena di ya kapisana we make sure that we don't drop the ball jwale ka makgowa a tjholo ka mantswe a mang hore ditaba di tsamaye ka thello e leng language se sebediswa matsatsing ana mme re la fela ra fumana gazette eo zwa IEC ka office ya speaker mme ha ile jwale bohlokwa ba yona ke hore ke batla ke thaseditse taba ena hobane ka ntle ho ba kgethwa bana ba 77 bana ba 40 ke ba kgakgathane mme ba fanweng ke diphati tsa bona ho ya ka hona IEC ile ya ba holela jwang ho ya ka sephetho mme palo ena ya kgakgathane pele ka hale ka gazeteng e fuwa motsamaisi wa dipuisano hore jwale a itshware bohlokwa ba yona haholo ke haeba ho ka ba le sekgeo ho bakgethwa ba setjhaba bana ba kgakgathane mme ka ho ha ho hloka le ba election ka ho tseba empa motsamaisi wa dipuisano yana o sa sheba listing ena e teng ya molao mme e santse o e boloka ka thata hore e ska ba etsa phoso efe kapa efeng hore jwale a tlatse ho tlatsa dikgeo ke ne ke re mpe ke qale mo ke ya letse taba tseno e le hona ho bontsha hona re tla sebetsa ka tsela e jwang ke fetela tabeng ya bobedi hore ntate ha se re fumane diphetho tsena ka yena gazette se boletswe jwale temana ena ya 82 1B e baleya ka hore jwale motlotlei le yena wa tsebiswa ka yena gazette ena hore boemo ke bona hore sephetho ke sena jwale temana ya 82 1B e fana ka taelo ya hore moka kapo kopano ya pele ya parlamente e be ka tlase ke ba ka hodimo ho matsatsi a 14 jwale ka o hlokomela hore IEC entse mosebetsi wa ona ka potlako le gazette ena e tswile ka di 7 ya di results mme ka also ka ho potlaka ho fumanehile hore ha ba ema sa le jwalo motlotlei o se a kgona ho a fana ka taelo mme e bitswa summons ho jwale parlamente e ka dula ka mantswe a matsatsi a re leng hona a ka ra molao mme a etsa hore a fana ka sebaka ka hore jwale ha o ditisetswa taba ya puso e etsahale sa le ka nako empa ke kgolwa bohlokwa ba phutheho ya tsatsing lena ho ya ka samane eo e se ke e boletse mme e tlasa gazette ya legal notice number 44 motlotlei o laela hore jwale ho be le meeting kapo kopano ena ya pele mme sepheo ke dipheo tse pedi sa pele ke ho tla kgetha motsamaisi wa dipuisano le motlatsi wa hae mme ke mpe ke bontshe hore e tlile ho ya ka molao wa motheo motsamaisi wa dipuisano mosebetsi wa hae wa parlamente yana ya borobong o feletse hona tsatsing lena ha ho tlameha ho jwale ho be le kopano ena e ikgethang e le hore jwale lekgotla la setjhaba ka maparlamente le tla ikgethela motsamaisi wa lona wa dipuisano mmoho le motlatsi wa hae ya bobedi tshebetso e matla mme e bohlokwa haholo ke ena ya go jwale bakgethwa ba setjhaba kaofela bona 117 ya bona jwalo ba tla ba hlapanya ka kano ya botshepehi ho motlotlei mme le yona e molaong mme ha o ke wa go mo parlamente ha o sa ka wa hlapanya so moka ona kapo yena phutheho ena e bohlokwa ka yena tsela eno ya go jwale e qala hore jwale le a qoba ntlheng ya go sebetsa setjhaba ka hore jwale parlamente e qala ho sebetsa mme le ho pele ka ho sebetsa e na le methati jwale ka se ke boletse ka mora tsatsing lena ha ho so kgethuwe motsamaisi wa dipuisano ho kgethuwe motlatsi wa hae bahlomphehi ba kgethwa ba nkile kano jwale ho na le methati e ntse e hlahlamana pele puso e tle e ba teng ka hore jwale ho na le kgotla lena la naha le sa motlotlei jwale ka tabeng ya ho kgetha jwale ka ho tseba ka senateng ka mane ke ntlo ya e ka hodimo jwale ka ho tseba parlamente e tswa ke motlotlei ke senati ke lekgotla la setjhaba
mme le yona ke bontsha taba ena bohlokwa ba yona hore lekgotla la naha le eletsa motlotlei ka kgetho ya ditho tsa senate tse 11 ka hobane ha o jela ka ho tseba bana ba 22 ke marena sehloho mme bona ba sentse ba le teng bohlokwa ba yona ke hobane lekgotla leo la setjhaba mmoho le senate di kike tsa kopana pele ho etsahala se tlo etsahala tsatsing lena ka mantswe a mang ke yona e thakgolang taba ya leotoleng la boraro la mmuso e leng la ketsamolao Tonakgolo e kgethwa neng ntate tonakgolo ntate ko re e hle ke bontshe hore tlasa molao wa motheo tlasa section 87 2 tonakgolo o kgethwa ke motlotlei ka keletso ya lekgotla la naha council of state mme yona jwale ka ke bontshitse hore nako ya teng le diofisi tse amehang di tla di bontsha hore na e tla ba neng empa jwale ka ke itjho ke re mosebetsi wa tsatsing le kwana o thakgolang hore tseo tsohle di etsahale ka mantswe a mang tlasa temana ena ya 55 section 55 b ya molao wa motheo e bontsha hore lekgotla la naha le ke la dula pele ho ba le phutheho ena ya tsatsing lena e leng hore ha o qeta ho etsa tjena jwale ho tla ikeletswa ka diofisi tse lokelang hore ho shebiswane hore na jwale ebe council of state e leng lekgotla la naha le ka dula neng ntlheng ya ho eletsa ho kgethwa ha ditho tseo tse 11 la senators le ntlheng ya ho tla kgetha tonakgolo mme yona tle ke bontshe hore yona e tlile eo e etsahala ka morao hore ho be le mokgwa o diparty kapo makgotla kapo zona diparty hle ke tjho di ikeletsang ha di bone hore na ebe di emelwang ntlheng ya bongata jwale ka ho tseba hore there's no absolute majority mme ke a tseba hore ha jwale ofisi ya rona e ntse soka e fumana boeletsi bo jwale mme ke nahana ka nepo e tla fumana boeletsi bo ha fela jwale ntlo ena ya bakgethwa e se ile teng ka molao jwale ka ha e tla ba teng ka molao ho tloha tsatsing lena jwale hore na tjhelete eno di tla sebetsa jwang tsona di sebetsa ka diofisi tse teng tsa motsamaiso le buisana tla ba santse a le teng a santse a kgethuwe ka ofisi ya mongodi e moholo wa mmuso ka ofisi ya botlotlei tsa palace secretariat e le gore dithoko hona di tlatla di kgothaletsa gore na ke mai ka tonakgolo kapa ha ile hantle tlhaloso e reng mo hoba kutlwisiso e ntse le teng gore le ha ile gore party kapa mo ga lekgotla le na le bongata ke lona le kgethang tonakgolo kapa ha ile hantle o kgethwa ha ditho di se di le ka ntlong ho jwalo ntate ka mantswe a mang e ka nna ba ho e ba ho ntso o etsala ho ba ferana jwale ka ha re tseba tjhelete ya mona ntse di tjho jwalo le ditsi tsa diphatlalatso empa jwale ka ha o tjho ntate e hlile ho a nepahala hore jwale se bang se tla etswa ka the formality e tla etswa ha se re tseba ho jwale rena le ditho tsena tse se di hlapantshitse mme e letsa molao jwale ka ntse re tseba ho sheba tla ba ntse ba gazetwe empa sena se etsang hore jwale tsohle di tsamaye ka thello le ka molao ke ha fela ba sa ba hlapantshitse e se ile ditho tse kgabane tsa ntlo ya setjhaba hore parlamente e phele e sebetse e na le tsela eo a huhuang ka teng dikomiti tsona di kgethwa le ho bopjwa ka tsela ya mofuta ofe ke a leboha ntate Mabote jwale ka ho sontso bontsha hore jwale parlamente ha le go qoba jwale ka re tjho mesebetsi mongata wa setjhaba ho ikitilwe ho ba le dikgetho ho ba le sephetho maparlamente ke yana teng bana le maano a bona empa jwale ba tshwantse jwale ho bona ha le hore na jwale taba ya tshebetso ya ho sebeletsa setjhaba na e tsamaya ka mokgwa o jwang ke hona moo jwale moo hore parlamente e be ya sebetsa ka ntle hore ntlo ena jwale ka ha e tseba hore e tla ya dula ka mokgwa e tla dula ka teng jwale ka ho tseba hore ka nkane ho letso le letona la setulo sa mohlompheng mo tsamaiso ya dipuisano e tla ba lehlakore la mmuso mme ka ho le letshehadi ho nna e tla ba la bohanyetsi mme hare ho ngata ho bitswang cross bench empa ho teng ko hore jwale parlamente e tla betsa mosebetsi wa ona ka maano ka ditshwantsho tsa molao di-bill le ka ntho tse ngata tseo mmuso o ka tlang ka tsona ka program ya yona o bueng ka tsona ditaba tseo tsa leano tsa di-policy tseo mmuso o tla batla ka tsona hore tseno di etsagale hape ke hore jwale parlamente e thusa mme e tseba ho sebetsa ka dikomiti hobane dikomiti tseo hore di sebetse di tshwanetse ho le tsona ebe di na le boemedi bo tshwanang ba ka parlamenteng ka mona le ha fela jwale o tla fumana hore teng botho ba dikomiti tseo bo a fokola hore ho tlo tseba hore ditaba di tsamaya hantle mme ka nnete ka dilemo tsena tsa ho feta ho bonahetse le ha ho ka ba le phapano ya maikutlo ka mona ka ntlong o tla fumana dikomiti man ho a sebetswa hobane jwale ho shaiwa taba
mo e leng teng yona taba tseo tsa leano taba tsa bili taba tsohle tseo ntlo e ka reng committee di sebetsa pele ka ha o tseba di-committee di hona le tseo bitsang portfolio committees tseo tsona di karotseng ka ntho tseo tse bitsang clusters ka hobane ha se committee e ka fihla e disa lekala le leng leng la mmuso empa ke di-cluster tse kang economic cluster natural resources cluster law and public safety cluster prime minister's ministries mme tsene ka ofela o tla fumana di bokella makala a amehang tabeng tsena tse bitswang di-clusters mme hore jwale hore committee ya sebetsa e sebetsa ka hore ditho tsa teng le teng di tswa ka ntho e bitswang ratio ya hore na ebe makgotla a dipolotiki le di-party na di emetswe ha kae ka mona ka tlung ya bakgethwa mme le tsona hape ke matleng a baetapele ba dipolotiki ba makgotla ano hore jwale ba kgethe batho ba bona kang ba ka tseba ho sebetsa ho ya ka ditsebo tsa bona le dineo tsa bona hore e mongwe ka nna tseba ho sebetsa hantle economic cluster kapa mane e political kapa yane e legal kapa jwalo mme ka tsela e jwalo e thusa hore tshebetso e tsamaye hantle e tle re haeba taba tsa leano taba tsa ditshwantsho tsa molao se di tla ka mona di se kula di setsethwa hore na se di bala kgetlo la bobedi la boraro hore e fela setshwantsho seo se fete ke hobane mosebetsi o bongata o tlo ho sebeditswe mane di-committee tabeng mane mo e leng hore o tla ho na le nako e fetileng ya ntlo ya parlamente ho ne ho na le nako e leng hore mosebetsi ho thwa ha o yo o ntso le di-committing hape ho na le nako o tla utlwa ho thwe setho se le seng se di-committing tse ngata seo se baka kgatello e kae hodima mosebetsi wa parlamente wa letsatsi le letsatsi le ditshebeletso ya setjhabeng le tabeng yona ena fela eo e hlalosang hore na di-ratio kaofela na di sebetsa ka tsela mofuta ofeng ntate ke tle ke re ke potlakele tabeng eno mme ka nnete ke potso ya bohlokwa eno ntate hobane jwale ka utlwisisa di-committee tse ding o tla fumana hore bonyane o tla fumana ke 25 ya ditho kapo ka tlase mono empa hore jwale ebe makgotla a dipolotiki a emetswe o ka nna fumana a mang ba na le batho ba babedi fela kapo ba bang ba na le ho ya ka boholo ba di-party tse teng ka kwano mme tseo tsa fumana tsona di tseba ho arola ditho tsa tsona hantle ho ya ka di-committee empa makgotla a mang ka hobane jwale ba tla bana ditho tse fokolang o tla fumana ba tlameha hore ba be di-committing tse ngatanyana mme ka nnete tsona ihle di batla di etsa bothatanyana ntlheng ya hore jwale motho o tlameha ho sale a tla ka mona nke nngwe o hloka hore a pote ka mane ho koramo e tlebe teng mme ke bona kang jwale taba eno e tla tlameha e tlo shejwa hantle ka botebo jwale ha se re sheba ona re sebetsa ka mokgwa o jwang mme tjhe o sontso tseba o ntso bua ka taba tsena tsa di-reform tseo ho tsona taba tsona tsene tse buang ka parliamentary reform tse buang ka tsona di-committee ho bona hantle ho ka sebetsa jwang empa ruri tsona bothata kapo challenge e ba ho makgotla a di-party ao ditho tsa tsona di fokolang empa le ha jwale o tla fumana ka nnete ho ntse ho sebetsa hangata jwale tieho yena nqengwe hangata ka nnete e bakwe ke fela haeba bothata bo ntse bo le teng ka ntlong ka boyona haeba ho na le mathata a re a tsebang ho kile na ba le mo ditho tse di ka neng di sito ho ba teng ka kwano ka ntlong empa ka nnete ha ntho di tsamaya hantle mosebetsi o ralwa hantle mme ho na le committee tsena tse bitswang the business committee ho na le the committee of chairpersons mme di-chairperson hle ke mpe ke hlalose hore di-committee tse kaofela di na le baokamedi ba tsona mme badulasetulo bao ha ba sebetsa hantle ho sebetswa mmoho hantle ka nnete mesebetsi e mengata e ka tseba hore e tsamaya ka pelenyana e le hore jwale ditshebeletso setjhabeng di tle di bona di phetheha business committee e bopuwe ka tsela ya mofuta ofe ka ntle ho mosebetsi ona wa motsamaisi wa dipuisano committee ena e bitswang business committee ke yona e kgolo ntlheng ya ho leka ho sebetsa mmoho le bookamedi ba parlamente mona le ofisi ya eso ya clerk ya mongodi wa lekgotla la setjhaba ka tsela ya hore business committee e etellwa pele ke the leader of the house. Leader of the house ke ya emetseng mmuso mme hangata tlwaelo ke hore ke deputy prime minister ile ho bana jalo o ke yena a nang le mandate o tswang mmusong ntlheng tsona tsa maano ntlheng tsa hore na mmuso o na le mosebetsi o mokae ho tla ka parlamenteng ka mona mme ke yona committee e tsebang hore e thusana le motsamaisi
ho rala e se seo re ka letsatsi taba di tsamaiswa ke motsamaiso ya dipuisano le ofisi ya eso. Empa business committee yona e rala mesebetsi e meholo e tshwanetse e phethahale. Mme le yona business committee eo he ka ntle hore ebe the chairperson wa teng ke the leader of the house, le yona ka ho tshwana e ntse e emetswe ke diphati tsena kaofela tse teng ka hara ntlo ka mona hore le tsona di be le lentswe kapa ha hona le moo le bona bana le moo ka tsabang wa kgela kapa ho lahlela molangwana teng ba tsebe ho etsa jwalo. Ha ditho di se di qadile mosebetsi parlamente se na le bophelo ho na le tshebedisano le diparlamente haholo parlamente ya Afrika ebe tshebedisano ke ya mofuta ofe hore Lesotho ditho ka haro ho parlamente ya Afrika ke methati e sebetsang jwang? Ke le bandate mme ke e bohlokwa haholo taba eo hobane jwale ka ho tseba the Pan African Parliament ke e nngwe ya ditshia tsa the African Union ko ntlheng ya diparlamente, mme bohlokwa ba yona ke hore ha le go le se le qobile ba hlomphehi ba se ba le teng ka kwano ho na le nako eo ho tla ba le ntho ena e bitswang orientation workshop eo ka yona hobane ba bang ha se ba batjha ho hang ba qala ho tla ka parlamenteng ka mona ha hona university ya parlament empa ba tseba ba fumane mokgwa wa rona ba tla tswela pele ba sebetse jwang, mme hangata diparty ka bona makgotla a dipolotiki jwale ebe a tla bolellwa hore ho na le ntho e bitswang Pan African Parliament, ho na le ntho e bitswang IPU, ho na le ntho e bitswang Commonwealth Parliamentary Association, ho na le ntho e bitswang SADC Parliamentary Forum. Tseno kaofela le tsona diparty di tlabe di thuisitse hore di be le boemedi ba tsona, mme ho tswa ka hore na ke ho hlokala ditho tse kae. Mme ha ke tla tabeng ya hao e busang ka ena ya parlamente ya Africa, Pan African Parliament, yona e hlile e hloka ditho tse hlano. Ka mantswe a mang ho tla tswa ka tsona boholo ba diparty hore na le tsona di ka iketa ha kae kapa tsa tlisa ditho tsa tsona hore le tsona di kutla di bona na di iketsa ba hara mokao kapa hona hara ditho tseo tse hlano tse emetseng Lesotho. Hobane jwale ho sebetsa mmoho Afrika bona kaofela ha ba se ba kopane jwale e se ba ntho e le nngwe ya Pan African Parliament e busang ke jwale ka go tseba ho na le protocol e tsamaisang, mme tseno kaofela ditho tse kgabane tse ding ke tsa kgale tse sentse tse meja mme tse tla tseba ho tataiso tse ding le ofisi ya eso le ofisi ya motsamaisi di busana o tla nne e fane ka tataiso hore na hana taba tsena tsa Pan African Parliament di tsamaya jwang. Mme e bohlokwa le hape ntlheng ya puso hore le mmuso le ona o bohlakile ka maano e le hore o bone hore kemelo ya yona kapa boemedi ba yona ba Lesotho bo fela bona le matla ntlheng ya ho susumetsa ditaba di tsamaye ka parlamenteng ya Pan African Parliament mmoho le the African Union. Tholotso e le hlokomele haholo ho ditho tse ntjha tsa parlamente tse leng hore ba lokela ba di ele hloko haholo le ha ntse o fana ka dithupelo ha ba se ba le teng ebe tsa mofuta ofe e le hore tle di tsebo fana le ka thuto setjhabeng isa hore na ebe ha ke re ke mo kgethile a lo nkemela ka mola ka ntlong ya setjhaba ebe bolelang dad go ishlibela ka ho tshonda ditho tsa gabane di a iketa mabaleng kwana mme ka ne boiketlo ba tsona hangata e ntse le yona taba ya hore re lo le sebeletsa ka mana re tla ka parlamenteng, mme ke yona mo taba qholotso e kgolokgolo e le hona teng hore nkebo ke a tseba setjhaba se a omana hona tse se re fane ka menona ya rona empa re bone ditshebeletso di ba teng, mme ka ne di jwele ka ho tjho hore ebe thuto setjhaba ebe thuto ho ba hlomphehi ba tlola ba qala mosebetsi tsa tsinyela hore ba se ke ba lebala hore ba tlile ka thobo ya setjhaba e le hore jwale nako le nako mesebetsing e phethwang ka mona ka parlamenteng ka lekgotleng la setjhaba e tshwanetse hore e nne nako e kgolo le nyane ba bone ditabatabelo tsa setjhaba di fela di phethahala, mme re tseba ha se o bolela hore lebatowa le leng kaofela ho tla phethahala ka nako e le nngwe, empa ha fela ditaba di buisana ho shebisana le mmuso le ba bohanyetsi le bona ka hobane it's a government in waiting le bona ba tseba ba haha, it's a loyal opposition of His Majesty's government ho bona hore mmuso o sebetsa hantle ka hore o thibe mo e bang bothata bo teng e le hona ho ntshetsa pele taba ya ditshebeletso tse yang setjhabeng. So ntate nka fela ka dikolotso e ntse e le yona eno ya kutlwisiso ya beng ba rona hore nngwe ba se ka ba lebala ka ba batla sa moriti wa tebalo gona hantle ba tlile kwana o tla etsa eng empa go sebetsa mmoho
ba ka nna se ke ba utlwana kae empa ha e tla tabeng tsa tshireletso ya setjhaba ha e tla maanong a itseng teng o tshwanetse hore ho ba be lentsweleng e leng tshebeletso ya setjhaba le ho bona hore democracy fela ya sebetsa ka hara naha. Ho na le mo o tla fumana kapo e hlile le taba e etsahalang ya hore bophelo ba parlamente ya bofela le ditaba tsohle di a wella. Mokgwa wa hore tse bang re nka di ne ntse di le bohlokwa tse welelletseng bophelong bo fetileng di kgutla jwang methati ha e le hantle ditho tshwanetse di sebetse jwang. Ke a leboha ntate Mabote ke potso ya bohlokwa eo a ntate di hlile jwale ka ho nepa e hlile ha parlamente e kala e qhalwa tsohle kaofela tse bang ha di a phethahala hobane o tla fumana ditshwantsho tse ding tsa molao di fetile mme fela e ba molao. Jwale ka ho bone hore parlamente ena ya borobong le yona ha ya qeta nako empa ho teng go jwale mmuso o ditulong o a bona ho ntso na le ha se bolela hore le haeba e ne le ba bohanyetsi ka ho feta empa ho ntso tswa ka hore na e be bohlokwa ba tshwantsho seo sa molao ka maano a itseng na ke a feng o ka fumana ditshwantsho tseo tse welelletseng di ntse di tla hape mmuso jwale o a di sheba o re tshwantsho sa molao jwale ka sile sa welella ko go fela se hape jwale ka ntlong ka mona mme ke a kgolwa se tla thusa haholo hobane o tla fumana tle se thuwe hona bo di-committee bo kae mme le haeba ho na le ditho tse ntjha tse tang di tla tseba di thutile ka pelenyana le ho bonahala hore ka nnete melao e meng e sale e ntse e saletse morao e fela ya phethahala e tletse ba ya sebetsa setjhaba ka motsotswana o phethela ditaba tsa hao ka rentate ha ile mo ntlo e tlatla e bulwa kapo phutheho e le teng letsatsing la kajeno ho setjhaba sa Basotho le ba hlomphehi bohle a ntate nka re fela seho se lile mototlei kgosi ke moo o se a itse maparamente tlong le kutla le etsa mosebetsi wa lona mme setjhaba se na le tebello e kgolo ruri ka ho bona hore mosebetsi wa phethahala hore moruo wa hola hore batho ba tswe bofumeng hore bohle ba fumane dikalafo ba fumane ditshebeletso tsohle metsi matlwana tsohle kaofela tse ka phethelwang ke ntlo ena setjhaba ka mmuso o Basotho ba ikgethetseng ona. Mui wa thamiso ke tsona tseo re neng re o tshwaretse tsona letsatsing la kajeno re le kwano parlamenteng ya Lesotho mo ile hore mosebetsi o tla hle o be moholo ha morao ha o hlalositse jwalo ka o hlalositse hore e tla qala fela ntlo e bulwe ha hora 10 e fetile ka metsotso e le 30 letsatsing la kajeno mme o tla hopola hore ke lekgetlo la boraro dilemong tse 5 ntlo ena e amohela ditho tse ntjha mosebetsi o sa le mongata o lokelang ho etswa fitisetsa ditshebeletso tsena tse ntlafetseng le ho ntlafatsa naha Lesotho ka ditsela tsohle moifo ohle o re nang le ona ha jwale hle e re tle re kgutlele tlase LTV Studios ho manosa a tswele pele ka mosebetsi o mong ho tswa ona Thapelo Mabota be khotso ke lebohetle kgaitsedi ya ka mme ha jwale kore re hle re titime re ye ka ditabeng e le hore e tle re o fe ditaba tsa dipapadi Mosotho motle metsotsong e ka bang e 20 ka mora hora ya bosupa. Ke boele ke wa mohelehle Mosotho motle mokgahlelo kwa ditaba tse akaretsang komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC re ka amohela diphuputso tse tibileng a mabapi le tshebetso ya yona nakong ya dikgetho mme sena se latela hore ho utlwahale mororo ho tswa makgotleng a mang a dipolotiki a llang ka hore a rukilwe mahlwana a naketsana nakong ya ngodiso ya bakgethi ra diphatlalatso wa komisi boletse sena puisano e ikgethang le televishene ya Lesotho. ka mora hore ho utlwa le mororo mmokeng wa phatlalatsi wa mekga le makgotla a neng a theile puso e fetileng mabapi le tsamaiso ya tshebetso ya ngodiso e etellang pele dikgetho tse tswa feta televishene ile ya etela komisi ho ya utlwa lehlakore la yona ditabeng tsena radiphatlalatso wa IEC Monghaditwe Hantsi o hlakitse ntlhakemo ya komisi ditabeng tsena ka ho supa hore methati yohle e etellang pele letsatsi le leholo la dikgetho e tsamaisitswe ka tsela e bulehileng ho qala election period ka di 13 tsa March ho la tswela pele ho ngodiswa ma 17 year olds a tla ba le 18 kapa pele ka letsatsi la dikgetho ka morao le phatlalatso mme ngodiso eno le ho phalliso ya mabitso e tswela pele ho batho bohle ke nnete batho ba baholo ho thwe hang ha ba fihlela dilemo tsa 18 ya hodimo ba ngodise nako yohle bona jwale ka la 19 e ne le ha ho kwallwa ngodiso e jwalo
mme tsela eo komisi e sebetsang ka yona ka ponaletso ka teng, batho bohle bao e bang ba ile ba ngodiswa ka morao ho mono e tshwanetse ebe ho ba le kganyetso e jwalo. Di-party, di-observera, batho ba media bohle ba nang le koba bohadi ba dumelletswe ho observer kapa ho beha leihlo komisi ka boemo bo jwalo, mme ha ho etsahala taba e jwalo o tlameha ebe kganyetso e ba teng. O itse ho ba le kganyetso ha e se ditabeng tsa motho ha hloka bopaki bo bong ka thoko ho karete a teya mohlala ka ketsahalo eo ho yona dikoloi tse ka bang 3 di ileng tsa romela batho dithoteng hore ba lo ngodisa empa ba sentse ba ngodisitse dibakeng tse fapakaneng ka hara naha. Mongadi Hantsi o tobokeditse hore methati yohle e latetswe ha ho ngodiswa ka ha e le tlolo ya molao ho ipheta, le ha o le jwalo tebello e ne le hore ho be le tletlebo. Tebello e ne le hore ho ile ho etsahala hore ebe re le ra fumana tletlebo e bontshang hore batho bana ha se ba mona ebile lona bahlanka ba komisi hobaneng le ngodisa batho nako e se fedile. Hape nako yohle ke kgola o tla hopola hore ha re ntsha lenane la bakgethi re a bontsha hore lenane le tswile setjhaba tsamayang lo hlahloba lenane. Bohle ba nang le koba bohadi etsang kganyetso ka mongolo haeba le ka bona batho be le sa ba tsebeng. E ka ba batho ba sa lokelang ho ngodisa hobane ba le dilemo di tlase kapa e se Basotho kapa e le batho ba seng ba hloletswe lefu kapa bao dingaka di bontshitseng hore ha bana ba se ba sa itekanela hore ba ka ngodisa, mentally they are not well. Ke tsona ditaba tse etsahalang. Ho dikgethong ho so be le tletlebo ya mofuta ofe kapa ofeng. O tisitse hore tshebetso ya IC methating yohle ke e bulehileng ho bohle ba nang le seabo ba nang le hona hore ba ka latela tshebetso ya yona le hore baemedi ba mekga le makgotla ba teng ka hohle. A re ditlhahlobo tse tibileng di ka etswa ha ho hlokahala. Tabeng ya forensic audit komisi e ke be ya hana hobane komisi ke nahana hore le hore ho uwe sadakeng e mpile le taba ya hore fela ke nahana ho uwe hole komisi so hana. Ke nahana hore le komisi ha e ne ba batho ba bonang e ka mohlomong lenane le tlameha e ke le hlahlojwa ka tsela e itseng ba ke ba itletse ke di-stakeholder tsa rona. Mokgethi ke hore re tle re tlohela diphathi. Mokgethi e mong le e mong le e mong o tshola kapa ona le koba bohadi ho bona hore dintho di tsamaya hantle. Le yena le hana a ka etsang methati e nepahetseng ya hore fela go kopa ho be le tlhatlhobo lenaneng la rona ka tsela e tjena a ka ba dubeletswe. Ke nahana le hona tjena ha ke tsebe well ha hona taba ho thwe molle ha thibi mahlo empa o ile sadakeng le ho rona re le komisi. Ke nahana hana a ka tla fela hore re kopa ho kwetswe tjena ke ditaba tse dumelletsweng. IEC phethetse ka ho etsa boipiletso ba mathomo ho setjhaba sa Basotho ho tloha ka jeno ho etela diofisi tsa yona hohle ka hara naha ho ya ingodisa, ho ya hlahloba mabitso le ho lokisa dikarete tsa ho kgetha. Rapitso lefapheng la ditaba la televishene ya Lesotho, Maseru. Lekgotla la dikereke ya Lesotho CCL le re taba ya ho theoha ha mmuso wa kopano ya setjhaba ha le sana maikutlo hodima yona ka ha mmuso ona o theohang ditulong o ile wa sitwa ho sekehela tlhahiso ya bona tsebe ka Mphalaneng wa hola. Mmuso ona o tswang ditulong o ile wa hlahisa taba ya mmuso wa kopano ya setjhaba hara dintlha tseo o di hlahisitseng mmokeng ona wa phatlalatsi ba ditaba o setjhaba se ntseng se tshotla ditaba tsa ona le kajeno. Tabeng ena mmuso ona o tswang ditulong o re bohle ba neng ba re ho bona ba be le mmuso wa kopano ya setjhaba ba nne ba bua taba ena haeba ba ne ba bua taba eo e le ka nnete le tiyo. Fela ha rena ho fella ka ga homi ena bahlomphei ba re tla ba lata polelo ene re bala mona ngotse ka puo tse pedi ka Sesotho le ka Senyesemane. Ha re tloha mona re tla ne ya batho bohle kaofela ba teng ka rona le ba ka ntle Satake re tla e robella hore re na le taba ke eno Satake e shebe hobane o ntse o e bua ka yona maobane ha o bone le nako ya ho jwalo o e bue ho utlwa ona ba re ke mona mo dilang ka supa ka matamaholo hore ha ke ba e bua hona jwale ha ke tsebe hantle ka e buang ka mora kgetho tse tla hlahlama tsena hona ebe ntse la ha ile ka wela ditsebeng tsa ngwana ma a ka utlwang polelo eno e jwang ba o tla bo hlakile hore atjhe e bua ha ile ba itseng mme le mokgatlo wa matjhaba o ka e buang ka mora hore ebe kgetho tsena di fitile ka mora hore ebe puso ena ya feta re ya kgethong tse hlahlamang
e tla be le mokgatlo o sa itlhompheng o sa batleng seriti sa rona ha se ka sa hlomphe wa bonahala e tla be le molomo wa party tse itseng. Ha ba botswa hore na ba mekga ena e tlo theha puso na e se ikile ya ba atamela ka ditaba tsena tsa mmuso wa kopano ya setjhaba, mohlomphehi Mathibedi Mokgothi hore seo ba se utlwileng ke hore morero wa mmuso ona ke hore o lopetse ditho tse ding tsa bohanyetsi ka ho di fa mosebetsi wa botona, hore sena ke thohako ho bona. O fihlela mona re atamelwa ga sepheo le morero wa hore re bope government of national unity ha e so be ntho e teng goba eo go utlwang batho bana ba e phokola kore ha re lo saenela sephetho mane ka pelo CCL UN House ba re ba tla etsa extend a hand kutlwisiso ya rona tabeng eno ke hore ha ba re ba tla etsa extend a hand ba tla theha mmuso ba le bang jale re ha ba o theile ba khutle ba nokole batho ba itseng ka hare ho makgotlano ho ba isa cabineteng jwale ga utlwa le tlhapa makgotleng a rone taba e re ka ha CCL ke engwe ya ditsi tse ileng tsa hlaha ka taba ena ya mmuso wa kopano ya setjhaba, televishene ile ya botsa CCL hore na e ntse e na le maikutlo a mmuso wa kopano ya setjhaba kapa tjhe, mme CCL e re ha e sana maikutlo ao ka ha ho bonahala mmuso ona o tswang ditulong o bua taba ena ha e le molemong wa ba itseng fela. Re le lekgotla la dikereke re bona ka nnete nako ena ye o thweng ke nako ho bona e le nako e lekeke hobane ha se nako ho bona ba le pusong ka Mphalane ha ba se ba se pusong ke nako jwale ke nako ho bona ho ba pusong ha se nako ho bona wa bona hore ha ena nnete ka hare le botshepehi le boikokobetso le lerato la naha jwale ha e le jwalo ha re re ke kgetlo lena nakong yana ne re susumetswa ke ntho e lengwe fela lerato la setjhaba lerato la naha re sa sheba gona ke ba feng kapa ke ba feng empa ka la ka ba hlompha ho bona ha ba le pusong ba ka ha se nako jwale ke dumela gona jwale ha ba se pusong ha bana matla hore ke nako hobane ba bang setjhaba se keta ba kgetha hore ba e pusong. CCL re mmuso ona wa kopano ya setjhaba o bohlokwa molemong wa ditaba tsa tlhopho botjha ya melao hore e etswe ka nepo. Mokoena Moahlodi lefapheng la ditaba la televishene ya Lesotho. Ho latela ho theoha ha ditheko tsa mafura a makoloi le a sebediswang malapeng e leng paraffin ho keneng tshebetsong mafelong ana beke basebedisi ba ona ba re phapano dipakeng tsa ditheko tsa pele le tsa moraorao ke e fokolang haholo mme taba ena ha e ame tshebediso ya letsatsi ka leng ya mafura ana. E mong wa basebedisi ba parafini o re le ha phapano ena e lenyane o thabile haholo ka ha a ne a sa hlokomela hore ditheko di theohile mme wa tla ile ho fumana parafini e ngata ho feta eo a neng a e lekantse ka hona phapano ena e bile molemo ho yena. Ke makaditswe ke boemo ba hore itse ha ke fihla ke batla parafini ka tjhelete ya eo ke e tsebang hore 20 litre e tlala ka bokae ha ntse tshela ke sheba dipalopalo hodimo manene ha ke re ke bona 20 litre e tlala ke mmakala hore ha ka e tlala ka tjhelete pele tjhelete le ne ke e tseba ile yona e fihla ntate hore na ha ke a sheba hore na litha e theohile ha kae ke re ha ke a hlokomela boemo bono ke a leboha ntate ke thabile hona ho ke thabileng. Le ha ho le jwalo mosebedisi e mong eo ebileng e le morekisi o re ho theoha hona ho keke ha e ba le kgahlamelo ya letho hodima ditheko tseo a rekisang parafini ka tsona ka ha e theohile hanyenyane empa yena a sebedisa tjhelete e ngata ho lefella koloi ya baeti ho leba moo e rekiswang. A re ha barekisi ba ka kgahlwa ke ho theoha haholwanyane ho feta mona taba ena e tla fetola bophelo ba basebedisi. Gona jwale re keke ra di theola hoba jwale re tlabe re palama ho tloha monana mo re teng ha re isa kwana mo re sebeletsang teng. Ho sa le jwalo basebedisi ba dikoloi tsa baeti le bona ba tiisa hore ha ba hlokomela le hore ditheko di theohile mme taba ena e ka sitwa le ho susumetsa hore ditifiso ho bapalami di theohe. Ho latela hore na re tshele jwang re sebedisa mafura makae re ntse re nga koloi ina tla ba lebeletse tjhelete tse ka re bona ntse o tshwana re ntse re ise yona taba tse ntse jwalo kaofela ke tsona re reng ha ke ka hona re ha re bone letho phapang ho ha yona ga bona hore mafura a theotswe fela jwale re bona hore ho ntse o tshwana la ha nyolohile ha re bone phetoho hoba re bona fela e le hore nye teng a re isa manene re lo tshela e fella motshelong fela jwale ha re kgone hore e nngwe ka kgona ho ba teng ke taba hore re dula re patantse fela tshare lenana re ya hodimo re nyoloha fela jwale la ha nyolohile
a la a theohile tjenana ga bona gore pheto e le siko. Mafura a dikoloi a theohile ka disente tse 40 ho unleaded, ha diesel yona e theohile ka disente tse 30, parafini yona e theohile ka loti le leng le disente tse 5. Ke mme ke kgutshwane lefapheng la ditaba la telefishene ya Lesotho Masego. mme ha jwale re ke re kgefutse ho se ho kae. Ke ba mohela mokgahlelong ona bobedi wa ditaba ebile ile o di phethelang, mme ha re ya kamane ka dipapading sehlopha sa naha Dikwena se fumane ntlha ya bohlokwa ka mora ho bapala ka ho lekana ka 1-1 le Tanzania Dar es Salaam papading ya bona ya pele ya ho kena tlhodisanong ya AFCON ya ka 2019. Tanzania ile a hlaba dintlha metsotsong e 28 ho thabisa le tshwele le neng le tletse stadium la yona. Metsotso e supileng ka mora mona sebapadi sa mehleng sa FC Andorra Thapelo Tale o ile a lekanya dintlha. Dihlopha ka bobedi di ile tsa raha fatshe ho fumana tlholo le ha di ne di ikemiseditse ho hapa papadi hakalo. Sehlopheng sena sa L papadi e dipakeng tsa Cape Verde le Uganda West Africa e tjhetjiseditswe ka jeno ka mora hore Uganda e die ho hokahana ka sefofane Senegal ho ya Cape Verde. Ka la 23 Tlhakubele 2018 Dikwena di tla thulana le Cape Verde Soto Stadium Maseru. Ka letsatsi le tshwanang Uganda e tla amohela Tanzania Mandela Stadium mole Kampala. Ametengenezewa ule mshambuliaji sema wa kutegemewa Thapelo Tale. Mme ha re lahlela mahlo naheng ya Kenya teng lekala la bophelo naheng eo le gakotse thepa ya ho itlhatlhobela tshwaetso ya kokwanahloko ya HIV le ha lekala le re ditheko tsa thepa ena di sa le hodimo haholo, mme kamohelo ya yona ka hara setjhaba e a tshepisa. Mosadi ya dilemo di 25 Lucy Wanjiku o fumane thepa ena ya ho itlhatlhobela hae yeo a rerileng ho ya beha tekong ka mora hore di fumana ditsing tsa thekiso ya ditlhare tse ikemetseng kgweding e shweleng. Motswaki wa ditlhare o simolla ka ho hlakisa tshebetso e nepahetseng ya thepa ena, ditholwana tsa yona le lesedi mabapi le ho etela dipetlele pele motho a ka e sebedisa. Ho ya ka Wanjiku, thepa ena ya boitlhahlobo e tlo thusa ho fokotsa sekgobo. Because it's at your privacy, no one will see it. I don't think there's much stigma to that. And also, like the pharmacists didn't get to see my results, so they don't even know if it's positive or it's negative. That is my secret to my heart. O re molemo ke hore boemo ba hae e tlo ba pinyane ya hae a le mong. Ho na le mekgwa e mmedi ya thepa ya boitlhahlobo e leng o kenang ka hanong le wa madi. Wa madi o na le ditolomana tse 3 tse phallisang karohano ya madi. Ebile o na le sephuthelwana se hlahlobang le moqomutswana o hulang madi. Thepa e hlahlobang madi e rekwa ka tjhelete e hakanyetswang ka hodimo ho sekete sa maloti, ha ya ka hanong yona e ka ba ka hodimo ho 100. Mmuso o kwetlisitse batswaki ba ditlhare Kenya jwalo ka Dr. Miriam Mogure ho thusa batho ho di sebedisa. It's a very good initiative. We thank the government for such a thing. But I think the price is a bit costly. As much as I'm going to carry it home. So if they can reduce the pricing so that everyone can access it. O re eka ho ka nyehliswa theko ya tsona e le hore bohle ba di fihlele. Mokgatlo wa batswaki ba ditlhare Kenya PSK o kene seahlolong le mmuso ho fana ka ditshebeletso tsena tsa boitlhahlobo. Mofumadi Esther Chute mookamedi wa ona o tekile diqholotso tseo ba thulanang le tsona jwalo ka theko le thuto setjhabeng. Our challenges have been twofold. One is pricing. It being in the early stages, we do not have the volumes, therefore the price is prohibitive to a majority of the people. Secondly, we need to be able to get the message out there, and we're working with partners
to inform the public. Dr. Sarah Masuko ho tswa lefapheng la thibelo le twantsho ya mafu a dikobo lekaleng la bophelo o re karolo e ka bang nngwe boneng ya setjhaba sa Kenya e nang le tshwaetso ha e tsebe boemo ba yona mme sepheo ke ho fihlella haholo banna le batjha. The main reason for introducing HIV self-testing is to reach this unreached population, mainly men and young people. Mmuso o hopotse ho fana ka disebedisuwa tsa boitlhahlobo dipetleleng tsohle tsa setjhaba ha morao monongwaha. Rapitso lefapheng la ditaba la televishene ya Lesotho. mme ha re sa utlwile tsena tsa ditolomana tse tharo le moqomutswana ge mathe ge ka mane ka dipapading teng re lekole hore na ebe kgaitsedi ya ka tshebeletso John Tumaole o phutheletse ditaba tsa mofuta ofe. Kgathe ha re lekola hore na kgetsi ya dipapadi tsa tsela ka jeno yo tshwaretseng re tla qala re matha re le baka mana ka bambatha mo teng se komiti e laolang leki ya pele e leng Admarco e ne e hlophisitse ditlhodisano tsa bompodi ho hlaka le boya le borwa e leng North le South region mme ke mo teng ho no batla ho bona hore na e leng mampodi wa bana ba leki ya pele ke efeng e leng e tlwaeleng ka hore ke champ of champs mme ke mo sehlopha sa sefotafota se ile sa ikgapela dipapadi eno ka dintlha tse pedi ho e le nngwe mme ke mo Admarco e hlophisitseng tlhodisano ena e le mokgwa wa ho lakaletsa le ho lekaletsa dihlopha tsena tse pedi tsela tshweu ha ele mona di tla fetela ka mane ka leking e kgolo e leng Premier League selemong sena sa dipapadi sa 2017-2018 mme ka tla hopola hore dihlopha tse pedi ka mane ka leking e kgolo le tsona di tla boetse di kgutlela mokgahlelong mona wa A division tsona e leng Bothabothe Warriors jwalo le Rovers mme tsena tsohle di tla etsahala ha se hang ha selemo sa dipapadi se qala kante ha re mathela ka mane ka basketball teng mokgatlo wa basketball o no hlophisitse tlhodisano ya basketball e bitswang ka hore ke winter tournament mme ke mo sehlopha sa Khubetswana All Stars se ileng sa ikgapela tlhodisano eno ka bobedi ka mokgahlelong wa basadi le ka mokgahlelong wa banna mme ke mo sehlopha se ileng sa tswa mokgahlelong wa pele se ileng sa fumana 840 e leng 840 ha mokgahlelong wa bomme teng sehlopha sa pele se ile sa ifumana 240 e leng 250 kante tse hlahlamang tseno ebile bokamoso yona ile ya ifumanela jwalo 560 ha le Mkhokhweni yona ile ya ifumanela 160 kate ha re shaba hore na hona ka la 11 o mong e le maobane na di bapetse jwang re tla fumana hore LSR ile ya bapala jwalo le LST mme LSR ya shashara jwalo LST ka dintlha tse 55 ho tse 44 ha KTA e leng Khubetswana All Stars ile ya shashara jwalo di aduma ka dintlha tse 34 ho tse 36 kante se ka makgaola khanteng ho ile a kopana bokamoso le LSR mme bokamoso ya ikgapela papadi ka dintlha tse ka 62 ho 30 ha ba Valosiana ile a kopana le KTL mme KTL ya hlohlola jwalo papadi eno ka dintlha tse 69 ho tse 35 kante makgaola khang ile ya ba yona Khubetswana ya bapala jwalo le bokamoso ke mo ile ya ikgapela tlhodisano yena kante ha re phethela jwalo re tla sheba hore na sehlopha sa dikwena ebe se ile sa etsa dife ha ile mona se ile sa palamano yana tshepe ka la boraro mme sa ya ditlhodisanong tsa AFCON qualifier 2019 ke mo teng sehlopha sa dikwena se neng se lo bapala kapa le ho hlodisana jwalo le sehlopha sa Tanzania mafelong ana a beke ke mo teng sehlopha sa dikwena se tswileng jwalo ka mokgekgetho wa ntlha ho ntlha ka sehlopha ka seng le sehlopha sa Tanzania mane le baleng la Azami Stadium hona Tanzania ka Moqebelo mme ke mo Lesotho le ile la korelwa jwalo ke ntlha ke Thapelo Tale a kora jwalo mokgahlelong wa pele kante re tla fumana hore dikwena e mokgahlelong wa L e leng group L mme yona e panne jwalo le Uganda, Cape Verde, Tanzania le Lesotho mme Lesotho le tla bapala le Uganda ka la 3 September 2018 Nelson Mandela Stadium
mme tsena tsohle tsona ke dipapadi tsane tsa ho qualifyela ho bapala tlhodisano ena ya AFCON ka selemo sa 2019 mme ha re sheba hore na kgetho ya dikwena yona ehlile e rwalelletse jwang ha ile mona e tla betse e boela e kena ka dipapading tsana tsa COSAFA ka tla fumana hore ka la pele ho isa ka la 7 July e tla betse e bapala dipapadi tsana tsa CAF mane North West South Africa borwa ha ka la 14 dikwena e tla boetse hape e bapala dipapadi tsana tsa Chene ka ke tsena le tsohle ke tseo moifo wa dipapadi o nong o hlophetse tsona letsatsing la kajeno ho tswa ho nna Tshebeletso John Tumolo sentse ke re kgotso hayate ke o lebohe hle kgaitsedi ya ka mme ha jwale re hle re shebe hore na mebaraka yona ha e tla kwala la bohlano na e ne e sebeditse ka mokgwa ofe. Ebe re lekola hore na boemo ba lehodimo bo ka lebellwang Mantaha ona na ke ba mofuta ofe. Madume ka lapeng atamela lepeleding ka bang ba lehodimo bo tla bana tsatsing lena maobane bosibu ne ho bata mele hodimo le hlakile boholo ba naha empa o sengwa ka jeno ka lebella lehodimo le kwaile ka kgothe dibaka ka marua semmaka mme ho tla ba mahabeng dibakeng tse ka mabalane ha le ka moleteng ho tla phola motsharo ntse le betse go lehodimo le tswela pele le kwaile ka kgothe dibaka mme o tla no tswela pele ho phole boholo ba naha moya o tla afoka o bobebeiso o mahabeng ho hlaha le boya bophirima ho naha motjheso o tla nyolohela dintlheng tse 10 isupileng sebakeng sa bothabothe e kenyetse le ribe ha mmoho le mafeteng le mahalisuku ha ba dibakeng tse ka mabalane Oxbow e tla nyolla dintlheng tse 12 tla latwa ke semongong ka ntlha tse 13 a thabatsa ka le mokgotleng tla dula dintlheng tse 14 ka Shasnack e nyolla dintlheng tse 15 ha khotla dibakeng tse ka mabalane Berea ha bodi odi tla nyolla dintlheng tse 18 ha le Tuthing yona tla dula dintlheng tse 16 ha bi pele seding ka bang ba lehodimo ba thopa tsana ha tsa boahelane Johannesburg le hodimo le tla kwaela ka kgwatha dibaka ha le Manzini teng le hodimo le tla hlaka boholo ba sebaka ka motjhiso ntla tse 29 Windhoek motjhiso le ntse 26 ha le Gaborone teng le hodimo le tla hlaka boholo ba sebaka Cape Town le hodimo le tla kwaela boholo ba sebaka ka monyatla wa pula moya Gabane ne re hlopedile ha kana ho seng hona ha Manta tla re kopana hape ha iphaphathwe Tlaleho ena ya boemo ba lehodimo e ne e thetha kgaso ya lenaneo la thamiso la kajeno empa tabakgolo e ntse le yane ya kopano kapa tulo e ikgethang ya ditho tsa ntlo ya setjhaba tsa Parliamente ya 10 moo e hlile mosebetsi boholo Advocate Fine Maema a hlalositseng hore hara tse ding e tla ba ho kgethwa hwa motsamaisi wa dipuisano mmoho le motlatsi wa hae e ka sitana hape le ho hlapanya ho le ho nkakano ha ditho tsane tsa Parliamente tse 117 hore na ebe tsona di tla sebetsahala ka mokgwa ofe mme o dule o letile o le malalalaotswe ka ha tsena tsohle nakong eno ya hora ya tlabe e le metsotso e 30 ka mora hora ya 10 o tla fumana kgaso e otlolohileng ho tloha mona television ya Lesotho e le go o tlohlo bone o be le seding la dietsahala tseno tse tlabe di etsahala ka mono mme ke sentse ke re hle ke le mamotshedisi Manosa Mole lebitsong la moifo ohle wa television e ka sitana le lenaneo lena la thamiso re sentse re o be le bomamedi le boshebedi bo botle ba mananeo a tla latela a television letsatsing la kajeno e tshogotso Basotho.
Ke a dumedisa moi wa television ya Lesotho hohle mo leng teng lenaneo ke tseba ka Lesotho le tlang ho wena mo sonta se seng le se seng ha hora ya bosupa e otlile hodima hlooho. Lona lenaneo lena o ka le mamela hape seyalemoyeng sa Lesotho ka Moqebelo ha hora ya bosupa e fetile ka metsotso e 15 e se e le mantsiboya. Lenaneo lena le o fa pale kapa nalane ya naha ya Lesotho dibaka tsa bohlokwa. Instead of looking at her beloved racehorses, well, she will do her duty, I'm sure. Paul, thank you very much for that. Paul Brennan joining us live from London. Now, it's back to business for the French president a day after his party's resounding win in legislative elections. Emmanuel Macron's been meeting his Senegalese counterpart Macky Sall in Paris. Macron's Republic on the Move party appears to have won this round in a landslide, which will help the new president push through changes he promised during his campaign. The final outcome will be decided in a second round of voting next Sunday. It's time for the weather now, and hot but stormy weather in southern Europe. Richard? Certainly the way it's turning out at the moment, Elizabeth, not just in southern Europe, mind the storms, further north as well, but you can see really across southern areas this line of sort of oranges and yellows and reds showing up, and cooler weather further towards the north. Let me put some actual temperatures on it. And we've got temperatures of 30 there in Lisbon, but across parts of southern Spain it's about 35, 36 degrees in places. And that hot weather extends across a good part of Italy through into the Balkans. But the price you pay at this time of the year is usually in the form of thunderstorms. There's a shot coming from Greece, and you can see storms brewing there in the distance. Now, as we look at this area of low pressure, it doesn't look like much actually on the satellite imagery, but it certainly was quite potent. But I think now the main feature is going to be this cold front which is pushing in. And it's along this line where we're getting storms right now. So across central parts of Poland, down in towards the Czech Republic and the far south of Germany. That's where we've got some quite severe storms at the moment. That front, though, sort of marks the area between the sort of fairly cool weather in the north and that warm weather in the southeast. So that coolish weather we have across the Baltic region is going to extend further towards the east as we head on through Tuesdays. There with Minsk looking at highs of just 16, but still pretty hot further south, with Belgrade pushing 30 degrees. Thank you very much, Richard. Still ahead on the News Hour, relief during Ramadan for thousands of displaced Iraqis. We report from a refugee camp in the north. Philippine President Rodrigo Duterte thanks the US for helping end a siege, but says he didn't ask for America's assistance. Lewis Hamilton's win in Montreal has big ramifications for the Formula One title race. Joe will have the details in sport. On Counting the Cost this week, we'll look at how Britain's election results will impact Brexit and sterling, the economic fallout of the regional embargo on Qatar, plus the pension crisis, why you may have to work past 70 in the years to come. Counting the Cost at this time on Al Jazeera. I really felt liberated as a journalist when I joined Al Jazeera, getting to the truth as an eyewitness. That's what this job's about. A story of blackmail, conspiracy, and fear. I have killed, I have strangled, I have burned. A story of courage. The fear is real, it's there. Passion. And a very Sicilian justice. With us on the Al Jazeera News Hour. These are our top stories. Qatar's foreign minister has told Al Jazeera that diplomatic talks can resolve the crisis in the Gulf, but there's no foundation for dialogue
just yet. Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani says his focus is the humanitarian consequences of the embargo on Qatar by its Gulf neighbours. He's on a diplomatic tour to London and Paris, where he'll meet his British and French counterparts. Dozens of people have been arrested in anti-corruption protests across Russia. Russian opposition leader Alexei Navalny was detained by police in Moscow before the protests even began. And in breaking news, a powerful magnitude 6.2 earthquake has struck off Turkey's western coast. It hit about 84 kilometres from the coastal province of Izmir. There have been no immediate reports of injuries or serious damage. Right, to Yemen now, where a cholera outbreak is threatening millions of people already living in desperate conditions. More than 100,000 people have fallen ill just in the past month. 2 years of war are already putting a huge strain on hospitals, and thousands of cholera victims aren't able to get treatment. Bernard Smith reports. When home is a shack next to a sewage treatment plant, the risk of catching a disease is a fact of life. Now, a cholera outbreak in Yemen is making these people even more vulnerable. With cholera now spreading in Al Hodeida, having people living within the sewage plant grounds is a disaster. Women and children could easily fall victim to the disease. I want a charity or humanitarian organization to take these people away from here. This sewage plant on Yemen's Red Sea coast is home to around 400 families who've escaped from fighting elsewhere in the country. They're some of the millions left destitute after 2 years of conflict between Houthi fighters from the north of Yemen and forces trying to restore a Saudi-backed government that was pushed out in 2015. Look at my sister. She's sick and she's pregnant and she's about to die because there's no doctors or clinics. We can't even get any vaccinations. The World Bank says 17 million Yemenis aren't getting enough food. As you can see, we don't even have anything to eat. We hope for our homes and a clinic. Imagine looking at your sick child and not being able to do anything to help him or her. You can't do anything for them without medicines. If cholera reaches this camp, then its effects will be swift and fatal. 100,000 people across Yemen have been sick over the past month. Bernard Smith, Al Jazeera. Now, Israel says it's cutting electricity supply to Hamas-controlled Gaza by 40% at the request of Palestinian President Mahmoud Abbas. Israel's public security minister says the aim is to cripple Palestinian faction Hamas. The decision reportedly comes after the Palestinian Authority said it would no longer pay for Gaza's electricity bought from Israel. Gaza's been under blockade since 2007 when Hamas took control of the strip. Residents already face severe electricity shortages with only about 4 hours of supply a day. Harry Fawcett has more from occupied East Jerusalem. There is a theory that really the Palestinian Authority, one, is getting sick and tired of paying for what it sees as its political opposition within the Palestinian movement. Of course, it's paying for this in a rather roundabout way. What is happening is that Israel withholds tax that would be due to the Palestinian Authority for goods exported through Israel. And so what the Palestinian Authority is saying is we want at least 40% of those taxes that are used in this case to spend on electricity in Gaza, about $11 million a month. We want about $4 million of those to come back to us. Now, the other thing is that the Palestinian Authority wants Hamas to come back under the auspices of the PA, especially at a time when there is potential for a US-led peace initiative under the auspices of Donald Trump and his wish to do the ultimate deal, as he calls it, here in the Middle East. There can't be a deal unless there is some semblance of Palestinian unity. So again, that's another way of ramping up the pressure. The problem, of course, is that the people on whom the pressure is felt greatest are the everyday residents of Gaza. And as well as that, there are always the risks attached to all this, that the greater pressure that Hamas is under, the greater pressure that its people are under, the potential rising risk of insecurity, of some kind of conflict emerging as well. Now, conflict in Iraq has forced more than 3 million people from their homes. Many of them are facing harsh summer conditions in refugee camps. The situation is made harder as they fast during the month of Ramadan.
Osama bin Javed has more from the Baga camp on the outskirts of Erbil. The broken toys most children throw away are a prized possession in this tent. Their mother worries about their next meal. She often gets distracted by the memories of her old kitchen in their village near Mahmour, where homes still come under frequent ISIL attacks. I wish to return soon. I'd be much happier in my home. I miss my kitchen, and at home I could keep my children clean and the house tidy. They have a food receipt for today, which promises them a meal. In a nearby part of northern Iraq, volunteers are getting ready to provide that food. They will bring meals to the 1,000 families who live in the Dabaga camp. Ibrahim Mahmoud has organized a small army of concerned citizens from all walks of life, united to help fellow Iraqis. Volunteering started for us last year. Now we are operating in 14 provinces across the country with more than 2,500 volunteers. We are here today to ensure a big iftar meal. This will be the only meal for many, and children can't wait for the time when grown-ups break their fast. It's very painful to see the children in such harsh conditions, like they're living in prisons. When you see the children like this, it really breaks your heart. There are more than 5,000 people in this camp alone. These women have gathered here because they've been promised a meal. That means for at least one day they will be spared from those kitchens that they share with others and will be getting a meal in Ramadan, and they're hopeful that this will continue throughout this month. But unlike at home, there's no family iftar meal. Traditionally, men and women are seated separately in Iraqi gatherings. The UN says more than 3 million Iraqis are displaced. Many of them live outside camps like this one. Other volunteers from the team are going to high-end buffets in town to collect food. This reduces food waste during Ramadan and helps displaced families. It's late at night and they only go to the homes of extended families who are supporting orphaned children among their relatives. The volunteers are happy to put in these late hours and hard work. They say it's the most fulfilling job they've ever done. Back in the camp, Najah's family is grateful as they have their last meal before the next day's fast. There's not much dinner conversation, just relief that they have food for today and hope they'll not go hungry tomorrow. Osama bin Javed, Al Jazeera, Dabaga camp, northern Iraq. Libya's UN-recognized government is calling for the rearrest of Saif al-Islam Gaddafi, the son of former leader Muammar Gaddafi. He's been released under an amnesty law passed by a rival parliament based in eastern Libya. Saif supporters took to the streets to celebrate his release. He was sentenced to death for war crimes during the 2011 uprising. He is still wanted by the International Criminal Court. Returning to our top story now, and Qatar Airways Chief Executive Akbar Al-Bakr says the crisis in the region could leave a deep divide among its people. Speaking to Al Jazeera's Andrew Simmons, Al-Bakr says he's deeply disappointed with the US leadership for not supporting Qatar while it's being illegally blocked by its neighbors. I'm very disappointed in the leadership of United States. We are an ally of United States against terrorism. We are an ally of United States with bringing stability into the region. They have the biggest base. They have 15,000 Americans living here. There are many more thousands of British and Europeans staying here. We expect our friends to stand up with us in this unfair, illegal blockade conducted by 4 countries. In addition to this, I want the American people I think that that President Trump's comments about my country is ill-placed, ill-informed, and I can again repeat that I'm very disappointed in him. But this is you did actually once say that Donald Trump was in some ways justified to politically. How can I call him my friend? Well, it'd be pretty hard now. How can I call him my friend when he is standing on the other side against my country unfairly? You can watch the full interview of with the Qatar Airways
Now, there's increasing speculation that the United States and Jordan could join a military ground offensive inside Syria in the battle against ISIL. But as Imtiaz Thai reports, Jordan's involvement could come at a high cost. It was a show of military might and tactical unity. More than 7,000 troops from 22 countries participated in Jordan's 7th annual Eager Line military exercise, the largest ever. The majority of the forces who took part were Jordanian and American, fueling speculation of an imminent joint ground offensive inside Syria targeting ISIL. Jordan is a member of a U.S.-led alliance to defeat the armed group. Its air force has bombed dozens of ISIL targets, and under President Donald Trump, the U.S. Army has become increasingly engaged militarily on the ground in Syria. Major General William Hickam is the deputy commander of the U.S. Army in the Middle East. He wouldn't confirm whether a joint U.S.-Jordanian ground offensive into Syria was in the works, but said the fight against ISIL would continue. I do believe that the continued focus to destroy ISIL continues as we were doing before many years, or the last couple of years, and it's just the number of resources that are being available. And so there may be different resources brought in from the United States and other coalition members, but it is still focused on destroying Daesh. Jordan remains a key partner in the U.S.-led coalition in the fight against ISIL, both in neighboring Iraq and Syria. In 2015, the U.S. government promised to increase overall aid to Jordan from $660 million to over $1 billion, and that amount is set to increase. Jordan has mostly been spared the large-scale attacks ISIL has carried out elsewhere. But in December, its biggest Crusader-era castle was stormed by the armed group, killing 10 and injuring 27. The government continues to face criticism over its handling of the assault and is under increasing pressure to do more to combat ISIL. Jordan is not really independent in that respect. They will have to accommodate the decisions and the desires of their major allies, the US and Saudi Arabia. Whether Jordan will send ground soldiers into Syria to target ISIL is unclear, but what's certain is it's readying itself for a fight. Imtiaz Taib, Al Jazeera, Man in southern Jordan. Now, the Philippines is marking its Independence Day by paying tribute to soldiers killed in the recent fight in Marawi City. President Rodrigo Duterte has met family members of at least 50 security forces who were killed. Marawi was taken over by ISIL-linked fighters nearly 3 weeks ago. Meanwhile, President Duterte says he didn't seek support from the US to help end the siege in Marawi. This comes a day after the US said it was providing assistance at the request of the government. I'm not aware of that until they arrived. I never approached any American to say, "Can you help us?" But even if they did help us, I'm thankful. It could save lives. Now, government figures show that nearly 3 million children in the Philippines are working in dangerous jobs. Many of them are involved in the small-scale gold mining industry. Much of the work is risky and is considered one of the worst forms of child labor. Children often mine gold underwater using oxygen tubes. Most of them are aged between 11 and 17, but a recent study found some of them are even younger. Well, Monday is the World Day Against Child Labor, and as Al Jazeera Stepvason reports from Paracale in the Philippines, the government's trying to reduce the number of young mine workers. A mask and a tube are Brian's only dive equipment when he goes down into a deep, dark pit, digging for gold. The 14-year-old has been working 6 days a week for the past 5 years to provide money for his family. I saw someone got injured. He strained his knee because a compressor machine fell on him when he was underwater. It was scary, but he still had to go deeper and look for gold. Accidents in these small-scale mines happen regularly. Miners, young and old, drown or die of decompression sickness because they're using insufficient diving gear. Or they risk mercury poisoning when using the toxic metal to extract gold from sand. In 2012, 3 bodies were recovered when a system of tunnels collapsed under the beach in the central Philippine region of Paracale. But witnesses say many more bodies were never found. This has not deterred 12-year-old Luigi. They blow up the rocks and the person underwater will separate the gold.
When they explode the rocks, I am scared, but I can't do anything about it. Children as young as 10 years old would climb down here to get into a system of tunnels. Because of all these dangers, the government has now banned small-scale mining. But still, young boys are risking their lives because they say they don't have any alternative. But the government has now begun to intervene. After 9 years in the gold mines, Joseph Binamira was given a scholarship and now works in a hotel. He's one of more than 500 children in 3 mining districts who has received government assistance. Sometimes when I see the children in the mine, I remember how difficult it was. I see myself in them, and I remember how hard that job is. You'll do everything just so you can earn money, which you will give to your parents. Joseph hopes the government will help many more children so they stop working in the mines. He says the challenge is to convince their parents. At first, they have that resistance. However, we explain the program. So, and also with the intervention of the local government units, the mayor, the governor. So we came together to provide the necessary services, and they were able to accept it. It's the beginning of an ambitious government program to free 1 million children from jobs like this in the next 8 years. A target that some have called too optimistic because tackling child labor means tackling poverty. Stepfasen, Al Jazeera, Paracale in the Philippines. Now, a China Eastern flight bound for Shanghai from Sydney suffered a mid-air emergency and was forced to turn back. Passengers reported burning smells on board the Airbus A330, and pictures appear to show what looks like a gaping hole in the casing of one of the plane's engines, but there were no reports of injuries. With the sports news still ahead on the News Hour, a rough ride for one team at the America's Cup qualifiers. Joe will have the details coming up. Time for sport now, Joe. Elizabeth, thank you. The Pittsburgh Penguins have claimed the biggest prize in ice hockey. They beat the Nashville Predators in Game 6 to defend their Stanley Cup title. Tatiana Sanchez reports. With the Predators needing a win to stay alive in the Stanley Cup series, fans in Nashville were pulling out all the stops as they welcomed the Pittsburgh Penguins. Catfish have rained down on the ice in Nashville for over a decade, and the tradition continued on Sunday, delaying the start of the game. Matt Murray made the first of what would be a number of crucial saves for the defending champions Pittsburgh. The rolling puck is a theme here in the first period. Eddie and Doc have talked about it. If that thing's flat, it's 1-0 Nashville. But it wasn't, and it's 0-0. The hosts could have taken the lead when a loose puck gave Colton Sissons a chance at an open net. But his effort was waved off by the whistle. The game remained goalless until the final period. Patrick Hornfist's late goal, a rebound off the elbow of Nashville goalie, giving Pittsburgh the lead.
That lead was doubled with an empty netter from Carl Hagelin with just 1 minute and 35 seconds left on the clock to give the Penguins a 2-0 win. Pittsburgh clinched the series 4-2, the team lifting their 5th Stanley Cup trophy. While captain Sidney Crosby was awarded the Conn Smythe Trophy as the most valuable player during the entire playoffs. I think I'm really happy to be part of this group, and you know, a good chunk of the guys are returning from last year, so it's pretty special. You know, we set out to try to go back-to-back. We knew it was going to be difficult, but you know, I think that's probably where the most joy comes out of, is just knowing how difficult it is now to go back-to-back, and knowing that we overcame all those things. And it's a pretty special group, I'll say that. Hundreds of fans lined the streets to celebrate this title victory, which makes Pittsburgh the first team in almost 20 years to win it back-to-back. Tatiana Sanchez, Al Jazeera. Rafael Nadal has moved up to number 2 in the world, his highest ranking since 2014. That was after his victory at the French Open. The Spaniard beat Stan Wawrinka in straight sets in the final at Roland Garros on Sunday. He's been showing off his 10th French Open trophy on a barge in Paris. It's the first time a player, man or woman, has won 10 Grand Slam titles at the same event in the Open era. Lewis Hamilton has narrowed the gap on leader Sebastian Vettel in the Formula One drivers' standings to just 12 points. The Mercedes driver started on pole for the Canadian Grand Prix, was never really challenged. There was plenty going on behind him though. Felipe Massa and Carlos Sainz didn't make it past the first lap after that collision. Vettel had to work his way back into the race for points after Max Verstappen cut across his car's nose cone. He managed to work himself back to 4th, but it was Hamilton who took his 6th win at the Gilles Villeneuve circuit and 3rd in a row. Teammate Valtteri Bottas was 2nd, with Red Bull's Daniel Ricciardo completing the podium. I had my first pole here, I had my first win here 10 years ago, so to repeat it this weekend is incredibly special. And I know I really have to thank my team who made this possible. All the guys back at the factory have worked so hard to really fix what we had in the last race, to bring it here and really give it to the Ferrari. The crisis in the Gulf has raised some concerns about Qatar's readiness to host the World Cup in 2022, but both the organisers and FIFA say they are in touch and that the tournament will go ahead as planned. Former Spain and Barcelona star Xavi is one of the ambassadors for the tournament. He now plays for Qatari team Al Sadd and has called for a swift resolution to the crisis. During this month of Ramadan, I would like to call for an end to the crisis in the Arab world and the end of the blockade against Qatar. It is affecting many people, families, and also football and sport. I hope there will be a solution soon so people can live in peace and enjoy football together. Well, before Qatar, there's still next year's World Cup in Russia, and qualifying for that tournament is heating up. Mexico maintained its 6-game unbeaten run at the group stage as they took on the USA in Mexico City in another politically charged match. Michael Bradley scored a spectacular early opener, but Carlos Vela scored midway through the first half to cancel it out. 1-1 was how it finished. Well, the result keeps Mexico at the top of the 6-team North American group, while the USA are in 3rd place. There are still 4 matches remaining for them. The top 3 teams will qualify automatically, and the 4th will go into a playoff against an Asian Confederation team. I think the competition for the first 3 spots in CONCACAF is going to go down to the last game. Certainly, Mexico has a big advantage at this point. And the 2nd and 3rd places and 4th as well is going to be very challenging right to the end. But I feel good about where we are. We've made up some lost ground, so I feel good about that. In Europe, Spain and Italy warmed up for their big clash in September by picking up 3 points in their Group G encounter. Italy beat Liechtenstein 5-0, while Spain edged Macedonia 2-1. Group I is becoming an interesting one. 4 teams are separated by just 2 points. Iceland share the lead with Croatia after they beat them 1-0. Turkey, who beat Kosovo, are 3rd. In the next few hours, Iran could become the first team from Asia to qualify for next year's World Cup, joining the hosts Russia and already qualified Brazil. They're 4 points clear at the top of Group A. If they beat Uzbekistan in Tehran in front of what should be a capacity crowd of 100,000 fans, they'll have booked their place. It'll be the 2nd time in a row that Iran would have qualified for a World Cup.
There's just one more semi-final place to be decided for cricket's Champions Trophy. That will be done in the next few hours. But for now, we know that England, Bangladesh and India are through. India progressed after thrashing South Africa at the Oval. This Group B match was effectively a quarter-final. South Africa batted first and looked good initially as Amla and de Kock put on 76 for the first wicket. But India's spinners and their fielders pegged the Proteas back. South Africa suffering 3 run-outs as they posted a disappointing 191 all out. In reply, India rarely looked troubled. They were half-centuries from both Shikhar Dhawan and captain Virat Kohli. The defending champions putting their loss against Sri Lanka in the last game behind them as they won by 8 wickets, and with 10 overs to spare, they can now look forward to a semi-final date with Bangladesh in Birmingham on Thursday. Well, the final semi-final spots will be between Sri Lanka and Pakistan, who are in a winner-takes-all match in Cardiff right now. Pakistan have been set a victory target of 236. Junaid Khan and Hassan Ali took 3 wickets each to restrict Sri Lanka, with none of their batsmen able to make a half-century. Pakistan will begin their reply shortly. Team New Zealand is just 1 win away from reaching sailing's America's Cup. The team won 2 of their 3 races on Sunday, with some thrilling racing in Bermuda, which almost saw Sweden's Artemis Racing taking a nosedive. Team New Zealand have now taken a 4-2 lead in the eliminator finals. The winner of this series gets to race defending champions Team USA in the Cup match, which begins on Saturday. And that is all your sport for now. Rahul will have more for you later. Elizabeth. Thank you very much, Jo. And that does it for the Al Jazeera News Hour. But I'm back in just a couple of minutes with another full news bulletin in which we're expecting to hear from the Qatari Foreign Minister. Do stay with us. Whether via the net. This is unprecedented. This has never happened before. Or if you join us on set. It's more a function of the audience paying attention to what they deem important to them. This is a dialogue. Everyone has a voice. I want to throw something at you from someone who has a different perspective. The conversation continues online using hashtag #AJStream. Join the global conversation. At this time on Al Jazeera. The Free Syrian Army in the southern city of Daraa. It is here that the uprising against Bashar al-Assad began. Among these fighters is a young man who bears a unique and unintended responsibility. His name is Muawiyah Siasne. We've wrote, "Your turn next, Dr. Assad," on the school wall. They arrested me at home at 4 in the morning. His family had no idea where he was being taken, but knew of the Syrian authorities' reputation for brutality. The electric shock treatment was the worst. Fearing for the boy's safety, thousands began taking to the streets demanding their return. The police began treating the demonstration as a riot. Special forces were helicoptered in from Damascus. They opened fire on the crowd. That was the beginning of the armed struggle in Syria. Daraa's population halved in the course of the war, and Muawiyah, inevitably, he now questions his own actions. Brazil, a bastion of economic development and a key player in a shifting global order. A country that's become an increasingly attractive destination for African migrant workers. Viewfinder Latin America follows an Angolan migrant who turns to music once his Brazilian dream encounters hardship and racism. Open arms and closed doors. At this time on Al Jazeera. One week since the partial blockade of Qatar began, Doha steps up its diplomatic efforts to resolve the crisis. Hello and welcome to Al Jazeera, live from our headquarters in Doha with me, Elizabeth Puranam. Also ahead. Witnesses say dozens of people have been arrested during anti-corruption rallies across Russia. Plus, this is a government that is going to be governing for everyone. We want a country that works for everyone.
Britain's Prime Minister Theresa May looks for support as she struggles to maintain her grip on power. And a health hazard on their doorstep, the families in Yemen now seeking shelter next to a sewage plant. Qatar's foreign minister has told Al Jazeera that diplomatic talks can resolve the crisis in the Gulf, but there's no foundation for dialogue just yet. Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani says his focus is the humanitarian consequences of the air, sea and land blockade on Qatar by its Gulf neighbours. He's on a diplomatic tour to London and Paris, where he'll meet his British and French counterparts. He says both Qatar and the US are in touch with Kuwait, one of the principal mediators of the crisis. Meanwhile, Iran's urging Arab countries who've isolated Qatar to negotiate and exercise restraint. Our top priority in Qatar is to end this unlawful blockade, both the land and air blockade. Also to address the humanitarian issues caused by those arbitrary measures. Then engage in a dialogue and discuss the baseless accusations darted against Qatar. As of now, we have not been given a clear picture. We hear many statements, the state of Qatar must do so and so, but on what basis? We have not been given any answers. Let's go live to London now, where the Qatari foreign minister was earlier today. The meeting has finished, Lawrence. It was private. What do we think was discussed? Well, clearly what we know is the Qatari foreign minister is trying to organise what you could see as a base of support among a number of different European countries. The Germans certainly, after the blockade started, came out immediately and decried what they called the Trumpification of politics by Saudi Arabia. And in doing this tour, it's clear the Qatari foreign minister is hoping to get other countries to follow suit and to condemn what they see as a breach of international law through the blockade. Now, the meeting here, as you said, was private. The UK government, because I think it's been so concerned with the election, hasn't had very much to say about the blockade over the last few days, and Boris Johnson, the Foreign Secretary, has been personally preoccupied since he's had to fend off suggestions that he might be mounting a leadership bid for the Conservative Party himself. But it's perfectly clear what we know from the facts on the ground are that Qatar already has a good and stable and friendly working relationship with the UK government. It's a major investor nowadays into the British economy. There was a big conference a few months ago in which the Qataris said that they were going to underwrite big projects like new railways and airport expansions and this sort of thing to the tune of tens of billions of dollars. And so, you know, they clearly recognise that even though the UK already has and also has an economic relationship with the Saudi government, and they're not asking the UK to take sides in this, what they can say is, well, look, we're friends of yours, we know you want economic stability in the Gulf, we appreciate that you have a relationship with the Saudis, but you do have a relationship with us as well. We believe the Saudis have broken international law, and please can you come out and say something to them to try to calm things down so we can restore some sort of economic stability to the Gulf. All right, Lawrence, thank you for that. Lawrence Lee from London. Let's go to Paris now. David Chater is there for us. Talks have now finished, I believe, David. What are the issues likely to have been raised by both sides where you are? Well, we've, Liz, just had a source inside the Quai d'Orsay where the talks took place say that the French priority was to establish a dialogue once again between all members of the Gulf Cooperation Council so that France could continue to fight what they called terrorism. And they said that dialogue between all of these countries involved in this dispute with Qatar must be restored in order to continue with that fight. So that is the one headline that we've got outside. We don't know what other areas were discussed, but it's been very clear that the French President, Emmanuel Macron, has been very active over the weekend, phoning many of the members of this latest crisis. He's been phoning Saudi Arabia, he's been phoning Abu Dhabi, phoning Turkey, and of course several times to the Emir of Qatar. He has made it quite plain, even when he was so busy with his own first round of the parliamentary elections, that he wants to stand up and make sure stability is restored, that this
crisis does not escalate. De-escalation is the biggest thing that he wants. He wants to restore dialogue to this crisis to make sure it can be calmed down, and the real fight, which a member of our source in the Quai d'Orsay said, is the fight against terrorism and its funding. So that is the French priority, the top priority that's been given to the Qatari foreign minister, and that's the information we have so far. But many other topics, of course, would have been discussed, and we'll get a better idea of what those were, because the Qatari foreign minister is now back here behind me at the Qatari embassy here in Paris, and will be giving a briefing. David, are there any signs that Qatar's diplomatic offensive against the blockade are achieving any results? I think so. I mean, it's extraordinary, the energy and drive behind the Qatari foreign minister's diplomatic offensive in response to the blockade by land, sea and air of Qatar. There's been no let-up. It's been a relentless drive towards people both in the east, in Russia, with President Putin, with Theresa May and Boris Johnson in London, and of course with the foreign minister here in Paris. There seems to be no end to this diplomatic offensive, and it is getting the message across. That message is very clear. That message is that this blockade has been put on Qatar essentially to make sure it doesn't have an independent foreign policy. And Qatar maintains, and has maintained it throughout this crisis, that there's a lot of fake news being put around to try and justify this blockade. And piece by piece, they're trying to dismantle and expose this fake news. So I think the strength of Qatar's friendship, both here in Europe and of course and in Russia and elsewhere, is now being displayed. They have a lot of strength, diplomatic strength, and they're trying to use every muscle they've got. David, thank you very much for that. David Chater joining us live from Paris. Well, let's get more on this now. We're joined by our correspondent Jamal El-Shayal, who's been speaking with Qatar's economy minister. What's he been telling you, Jamal? Well, Elizabeth, as you know, a large part of what's been going on is the attempt by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and those who are imposing the siege to force Qatar to change its course politically by putting economic pressure on it. Obviously, that is why they went for such a high escalation in terms of imposing the siege. So we were speaking to Sheikh Ahmed bin Jassim Al-Thani, who's the economy minister here, and we'll hear a short clip right now where he talks about the country's ability to adapt to the pressure and ensure that the standard of life in Qatar remains the same. Let's listen in. You know, all the infrastructure project, either related to 2022 World Cup or related to the actual plan infrastructure development and upgrade that we are doing here, talking about metro, highways and others, all will be in schedule. There is no impact on it. Primary material, the main primary material is some of them manufactured here in Qatar, like the cement, the steel and the sand available here, and it's enough for Qatar, and even we export it. For the others, immediately, as I said, first of all, for the others, we have a reserve, a strategic reserve for more than a year. I mean, Jamal, Qatar, of course, has huge wealth, but how long can they withstand this kind of pressure? It's immense, land, sea, air blockade. Well, according to the economy minister and also other senior government officials I've been speaking to, they say that they can actually withstand this for at least up to a year. As he was saying, that they have a strategic reserve when it comes to the major construction projects that they're building, so like the metro, like the World Cup stadiums, that they foresaw that if something like this was to happen, either directly to Qatar or if, God forbid, there was another regional war that would prevent something from happening, that they had made sure that they had the foresight to put this into
into place, and that's what will keep them. Interestingly enough, though, aside from the major big projects, as we are living here in Doha, when you go to the supermarket now and you suddenly see that maybe the Saudi-made milk isn't there, but now there's Turkish-made milk. So they've managed to actually shift gears within a few hours of the siege being imposed. It has cost them, but by airlifting the staple goods from other countries that they didn't depend on before. Interesting also, you know, Iran has been shipping and sending by plane tons of fresh fruits and vegetables and other food. I mean, one of the other countries' big problem with Qatar is they say Qatar's ties with Iran. Isn't this exactly what they don't want? Closer, you know, Iran to have more influence, closer ties with Iran? Well, the interesting thing, I mean, although these Gulf countries, particularly the United Arab Emirates, have made such a fuss about Qatari ties with Iran, in fact, the GCC as a bloc, 90% of its trade with Iran is between the UAE and Iran. So in fact, Dubai, Abu Dhabi, they do something like 900% more trade with Iran than Qatar. But what Qatar is doing now is it wants to show that it can diversify its sources of imports. And Iran is one option. Obviously, the main staple goods now are coming actually through the ports of Salalah and Oman and from Kuwait, as well as by air from Turkey. But what they want to, or what they've established, and what the minister was telling me today, is actually through this challenge, through this crisis, there is a silver lining, which is it's forced the Qataris to think outside of the box. So whereas before they were dependent on 3 or 4 specific trade routes, now, for example, there's a direct naval passage that they've opened between India and Qatar. So Hamad port will be used to have that. They're opening up more trade with Kuwait, for example, in terms of raw goods and stuff like that. So I think what the Qataris have realized is they're trying to, you know, when life gives you lemons, make lemonade. So they realize that, yes, it's tough. Yes, it's costing them more right now because they're in an emergency mode of trying to airlift stuff. But on the long term, if they manage to establish these new trade routes, it will probably be more of an economic burden on the countries that are boycotting Qatar than on Qatar, because it means they lose all this trade. I mean, the Saudis have opened up factories where they produce milk and cheese and other dairy products purely for the Qatari economy. Now that that Qatari economy is gone, either all that food's going to go to waste, or they're going to have to reduce the price of it, or they're going to have to close up shop, which means losing jobs. All right, Jamal, thank you very much for that. Jamal El Shayal. Still ahead on the bulletin, residents of Gaza forced to use generators after Israel cuts electricity supply to Hamas-controlled areas. And South Korea's new president's first State of the Nation address becomes a call for quick action to avoid a financial collapse. Hello once again. As we look at the weather conditions across eastern parts of China, we've seen some pretty active features across these eastern regions. A lot of flooding occurring as this Mayu weather system develops and pulses across the region. Sort of thing you get at this time of the year. There's more rain in the forecast too, south of the Yangtze River Valley. Hong Kong is looking particularly wet as this tropical storm moves up from the south just to add into the mix. And so across eastern parts of China and Taiwan, very heavy rain through Wednesday. Elsewhere, we've got a few showers for northern parts of Vietnam, parts of Laos seeing some showers, and still for coastal parts of Myanmar, it looks very wet indeed. Across into South Asia, and here we've got some really heavy rain still showing up across the Bay of Bengal region. Some big rainfall totals being reported in Bangladesh, further south in parts of Myanmar, and also for the Western Ghats it's looking particularly wet at the moment, and that's how it's going to continue basically. Further north, all looking dry and fine. A hot one in New Delhi there with temperatures of 43 degrees, 34 the maximum in Karachi in Pakistan. Here in the Arabian Peninsula, looking pretty warm. Doha expecting a high of 46 degrees. Mecca somewhat cooler, highs of 43. Talk to Al Jazeera visits Liberia 3 years after Ebola. When you got the call in the morning telling you there's a body to be picked up, what went through your mind? It was tough. It was challenging, but we had to do it. We just had to do it. Talk to Al Jazeera at this time.
with us on Al Jazeera. These are our top stories. Qatar's foreign minister has told Al Jazeera that diplomatic talks can resolve the crisis in the Gulf, but there's no foundation for dialogue just yet. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani says his focus is the humanitarian consequences of the embargo on Qatar by its Gulf neighbours. He's on a diplomatic tour to London and Paris, where he's meeting his British and French counterparts. Now, Russia's opposition leader Alexei Navalny has been detained by police after calling for anti-corruption protests to be staged even closer to the Kremlin than approved. He was arrested at the entrance to his home. Navalny went online urging followers to move the protests ahead of Monday's demonstrations. Meanwhile, witnesses say dozens of protesters have been detained by police in central Moscow's Pushkin Square. Anti-corruption rallies are taking place across the country. Let's go live to Moscow, and our correspondent Rory Challens is joining us from there. So what's happening there, Rory? Yeah, Pushkin Square is where I am right now, and the arrests are still going on. It looks a lot calmer now than it did do an hour or two ago, when the police in large numbers decided they were going to squash this protest. We were right in the thick of things in the roads that goes off down there. That's where the bulk of the protesters were. And that was where the huge police effort came from to drive all the protesters back. They used the metal barriers to push people very forcefully, getting them to move away and up towards Pushkin Square again, and now they've sealed off Pushkin Square as well. Now, I mean, this is one of a number of protests that has been going on across the country today, and there have been hundreds and hundreds of detentions. I have to say it's one of the strangest protests that I've visited or attended in Russia, because up until, well, today, this was supposed to be the location for a national holiday celebration, Russia Day. The music that you might be able to hear in the background is them still gamely trying to hold celebrations for that. But basically, Alexei Navalny hijacked it by deciding that his protest was going to be held here, not in the area where it had been approved by the city authorities. So essentially, he got thousands and thousands of
Pocket dragons, pocket dragons. Pocket dragons, they're brave as they can be. They're small, but what you get isn't always what you see. Something new around every corner, action packed with mystery. Pocket dragon adventure. Cuddles and there's Pinky. Filbert always thinks he's right. Scribbles loves inventing, but her gadgets are a fright. Zoom Zoom tries to fly, but he never gets too far. And Specs has got another plan to raid the cookie jar. Pocket dragons, they surely will amuse. They'll stand up to a knight and barely see above his shoes. They'll build a new contraption you would never think to use. Oh no, look out! It must have blown a fuse. There's always an adventure waiting to be found, but they don't always see it coming because they're so close to the ground. Still, they'll rise to the occasion, headed straight for victory. And they won't stop for anything unless they pass a bakery. Pocket dragons, get ready, here they come. So many ways to save the day, they can't decide which one. No, their magic doesn't always work, it's always just as fun. Pocket dragon adventures. Not here. Pencil, are you in here? Huh? Dear Wizard, I found this wand on my journeys. I do hope you can discover what it does. Your friend, Old Montebank. A wand from Old Montebank? Kazoodles! There's writing on the handle. You are granted one wish to a customer. I've got a wishing wand. What do I wish for? All the cookies in the world? Maybe. Everyone to realize what a genius I am? Well, to do that, I need to make lots more inventions. That's it! I wish I could invent great new stuff 24 hours a day. Well, Scribbles, I haven't seen you all day. Scribbles, come out wherever you are. She's probably making another invention. Which'll never work because she never does any research. When it comes to inventing,